മോനെ രംഗച്ചേട്ടൻ കാണിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാണിക്കും. You know what I mean? நன்றி வணக்கம். பாய் 10 கிலோ கறி கொண்டு வாங்க பாய். இருங்க பாய். என்னடா இழுவ மேட்ருக்கு வாடா. நம்ம சிங்காரி சரக்கு நம்ம சிங்காரி சரக்கு நல்ல சரக்கு கேக்குதா? சாரி, இது செட்டிங் மாறி இருக்கு, என்னன்னு தெரியல. அப்டேட் ஆச்சு நேற்று சிஸ்டம். ஸோ எல்லாருக்கும் ஹாய். குர்ஃபின் வாங்க ஹாய். மேகு ஹாய். எல்லாருக்கும் ஹாய். நோ ஐ எம் நாட் ஆன் கால். கால் இருந்தால் ஃபோன் பேசுவேன். எப்படி நான் இப்படி ஃபோன் பேசுவேன்.
மைக் வந்து ஒரு அப்டேட் ஆச்சு, அதனால ப்ராப்ளம் ஆயிருக்கு. பட் ஐ ஃபிக்ஸ்ட் இட் நவ். ஏமாங்க மேகலா தைவி கார்த்திக் விஜய் இப்போ கேக்குதா? எல்லாருக்கும் வணக்கம் கைஸ், வெல்கம் டு நியூ ஸ்ட்ரீம். இன்னைக்கு ஏபிஜி டீம் ஆடுதா கைஸ்? ஏஎக்ஸ் ஏபிஜின்றேன், வளர்றேன். வாட்ஸ் ராங் வித் மீ ப்ரோ? சாப்பிட்டாச்சு படி. என்ன ஸ்பெஷல் எல்லார் வீட்லேயும்? சண்டே ஸ்பெஷல். மீசை மாதிரி கொண்டான்னு பார்க்குறேன், மீசை வளர மாட்டேங்குது. என்ன ஸ்பெஷல் கைஸ்? ஹவு இஸ் த வீக்கெண்ட்? என்ன கிரிஃபின் ப்ரோ, ஹைதராபாத்லாம் எப்படி இருக்கு? மழை பெய்யுதாங்களா? சென்னையில் வந்து இப்போவே மழை சீசன் மாதிரி ஆகின்னு இருக்கு ப்ரோ. ஹலோ இன்னும் ஒரு 2 கேம் ஆட்டு நம்ம EWC வாட்ச் பார்ட்டி போயிடலாம், ஓகேவா? அழகா பூவின் மாநாடோ ஓ அழகுக்கு இவன் தான் தாய் நாடா. ப்ரோ இன்னைக்கு ஏஎக்ஸ் ஆடுறாங்களா? cloudy, it's very cold here. சூப்பர் நண்பா. செட்டிங்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறுது நண்பா. எனக்கு தெரிஞ்சு ஹெட்செட் போட்டு போட்டு இங்க சொட்டையாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் நண்பா ஃபுல்லா. கேக்குதா? ஹலோ கேக்குதா? ஹலோ எக்ஸிட் ஆகுங்க. ஹலோ ஹலோ எக்ஸிட் எக்ஸிட். இந்த புறத்து மகனானி என்ன மயிருக்கு மாறுதுன்னே புரியல எனக்கு. சீரியஸாவே டென்ஷன் ஆகுது எனக்கு. கிராஃபிக்ஸ் ஏன் ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறுது எல்லார்ட்டையும்? கைஸ் யாருக்குன்னா தெரியுமா? உனக்கு தெரியுதா? உனக்கும் ஆச்சு தானே அந்த மாதிரி? இல்ல எனக்கு இப்போ ஓகே. படி எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க படி. ஆட்டோமேட்டிக்கா செட்டிங்ஸ் கிராஃபிக்ஸ் போயிட்டு அதுல வந்து எஃபிஷியன்சி போகணும்னா எஃபிஷியன்சில சொல்றேன். 2 கேம் ஆடிட்டு நம்ம வாட்ச் பார்ட்டி போயிட்டு திரும்ப ஆடலாம், ஓகேவா? உங்க இஷ்டம். எஃபிஷியன்சி எங்க இருக்கு? எஃபிஷியன்சி இருக்கு. அதுல ஆட்டோமேட்டிக் அப்படி ஆப்ஷன் இருக்கும். ஆட்டோ அட்ஜஸ்ட் கிராஃபிக்ஸ் தானே? ஆன் பண்ணீங்க ஆட்டோ அட்ஜஸ்ட் டிசேபிள் பண்ணு. பவர் இது பவர் சேவிங் அதெல்லாம் வேணாம், எல்லாமே டிசேபிள் வச்சுக்கிட்டு நான் எல்லாமே ஷேடோ டிசேபிள் கூட வேணும் டிசேபிள் பண்ணிக்கோங்க. ஷேடோன்னு ஒரு ஆப்ஷன் வருமே, அது இல்லையா உங்களுக்கு? ஓகே
வாவ் நண்பா எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பா. ப்ரோ இன்னும் 40 வாட்ச் ஹவர்ஸ் தான் ப்ரோ. 3000 வாட்ச் ஹவர்ஸ்க்கு only 40 more watch hours. I mean 40 just 40 ஒரே ஸ்டெம் முடிச்சிடலாம் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும், பட் ஐ டோன்ட் நோ. நாளைக்கு முடிஞ்சிடும்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு அப்டேட் ஆகிடும்னு நினைக்கிறேன். அப்டேட் ஆயிரும். நாளையிலேருந்து மெம்பர்ஷிப் அன்லாக்டு, சூப்பர் சேட் அன்லாக்டு, கனா பின்னான்னு போடலாம் நீங்கள். ஓகேவா? வாங்க படி. பண்ணிட்டேன் வச்சுக்கோண்ணே. ஃபஸ்ட்டு அடிக்கணும்ண்ணே. சோக் பண்ணிட்டேன் ஆல்மோஸ்ட்டு. சாரி 14 people பார்க்குறீங்க. லைக் பண்ண டைட்டில் யூர் கான்கரர் நம்பர் 10 கான்கரர் எப்படி போடுங்க. அது என்ன நம்பர் 10? புரியல ஜி. இன்னைக்கு ஏஎக்ஸ் கேம் பிளே இருக்கா? ஏஎக்ஸ் மேட்ச் இருக்கு தானே? இருக்கானுங்க நாங்க. ஏய் ஓ தப்பு பண்ணிட்டேன் நானு. Today's last game AX game do or survival stage. இப்போ ரேங்க் எவ்வளோ ப்ரோ? 5% இருக்கேன் ப்ரோ. உமாசங்கர் நண்பா வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? நம்பர் 1 நம்ப மாட்டாங்க, நம்பர் 10 பார்ப்பாங்க. நம்பர் 10ல போய் சர்ச் பண்ணி பார்ப்பாங்க ப்ரோ, இல்லைன்னா அசிங்கமாயிடும். அல்லையே பார்த்து ப்ரோ இன்னைக்கு லாஸ்ட் டேவா? அப்போ சர்வைவல் ஸ்டேஜ் இது.
ஓ இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இது நடக்குமா அப்போ இது பேர் என்னது குரூப் ஸ்டேஜ் அதுக்கப்புறம் இது தானே ஐயோ அது பேர் ஏதோ வருமே குரூப் ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறம் ஏதோ ஸ்டேஜ் இருக்கே ப்ரோ அது என்ன வந்துட்டேன் ப்ரோ நான் ஜான் வணக்கம் சில்லான்னு பார்த்தேன் ப்ரோ இன்னும் பிலாஸ்டான் ப்ரோ நண்பா எப்படி இருக்கிறோம் காம்படிட்டிவ் விட கான்கர் எவ்வளோ டஃப்னு பாருங்க 6 ஹவர்ஸில் அச்சீவ் பண்ணணும் ஒன்லி டைம் கிடையாது இந்த அப்டேட் கொஞ்சம் கொலராக இருக்குது வேற ஒன்றும் இல்லை இட்ஸ் நாட் டஃப் நெவர் பீன் அ டஃப் ஃபார் மீ ஜாலியாக ஆடலாம் ப்ரோ இந்த அப்டேட் எனக்கு பிடிக்கல ஃப்ரேம்னு ஒன்று இருக்குது கரெக்டாக அதை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் இட்ஸ் டஃப் ஃபார் லைக் வேலைக்கு போகிற பசங்களுக்குலாம் டஃப் தான் வெட்டியாக இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக போயிடலாம் வெட்டியாக 6 மணி நேரம் இருந்தீங்கன்னா ஓகே இல்லை வேலைக்கு போகிறீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் கோனா பி டஃப் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த பர்சன் லைக் நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்கன்றது பொறுத்து தான் எனக்கு இந்த அப்டேட் ஐ பர்சனலி ஃபீல் லைக் ஐ ஹேட் திஸ் அப்டேட் ஐ லிட்ரலி ஹேட் திஸ் அப்டேட் எல்லாரும் அந்த இதை எடுத்துன்னு வந்துட்டு லாஸ் ஒன்ல உட்காந்துக்கிறாங்க கேம்பர்ச்சி தட்ஸ் நாட் அ ஸ்கில் த ட்ரூ ஸ்கில்ஸ் கம்ஸ் வென் லைக் யூனோ எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாமல் அப்டேட் இல்லாமல் அடிக்கிறது தான் ட்ரூ ஸ்கில்ஸ் அதனால தான் காங்கரர் பிளேஸ்லாம் வந்துட்டு காம்படிட்டிவ் லேபில் இறக்கி விட்டிங்கன்னா செமேடி வாங்குவானுங்க they just know only camping other than that ஒண்ணுமே தெரியாது அவங்களுக்கு கேம் பத்தி ஒரு ஐடியா கூட இருக்காது அவங்களுக்கு சும்மா கேம்ப் பண்ணி ஆடுவாங்க இப்போ இந்த டைம் ஃப்ரேம் வந்தனால கொஞ்சம் டஃப்பாக ஃபீல் ஆகுது டைம் ஃப்ரேம் இல்லைன்னா இன்னும் ஈஸி தான் பார்க்குறது நம்மளுக்கு எப்போ வேணுமோ பாடிட்டு போயிட்டே இருக்கோம் இந்த டைம் ஃப்ரேம் இருக்கனால சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதையே வந்து ஜெயில் பிரேக் பண்ணுறாங்க லைக் விபிஎன்லாம் யூஸ் பண்ணுறது விபிஎன் யூஸ் பண்ணி நிறைய நேரம் ஆடுறது இதெல்லாம் பண்ணுறாங்க அது தவிர்த்து ஹேக்கர்ஸ் இருக்காங்க நம்மளுக்கு புரியுதா கிளாசிக் வந்து ஆடுறதே வேஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி வந்துட்டு ஆயிடுச்சு இப்போ அதுக்கு நம்ம காம்படிட்டிவ் ஆட்ட போயிடலாம் படி லைக் பண்ணி பாருங்க படி 12 பீப்புள் பார்த்து லைக் பண்ணி பாருங்க போகலாம் வாங்க la 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 Conquerorலாம் it's never been a tough war, you know, like for competitive players, skillful players. Patience வேணும். லைக் நீங்கள் தாய்லாண்டு போல போகலாம் பாப்போம் என்ன பண்ணலாம் வேணும்
காலம் இருக்குது, வாழ்க்கையை பார்க்கணும். ஃபஸ்ட்டு தாய்லாந்து எங்கே போயிட போகுது சொல்லுங்கள். போகுது தாய்லாந்து. முதலில் வாழ்க்கையை பார்த்துக்கணும்பா, அப்புறம் தாய்லாண்டை பார்த்து. பேஷன்ஸ் இருக்காது, அதுதான் மாற்றுறது. லெஃப்ட்ல ஓபன். Watch out! படிக்கிறீங்களா? நீங்க சொல்றதுதான். கல்வி கற்போம். இஸ் இன் லவ் இருப்பேன், வாய்ப்பே இல்லை. இல்லை ஏன் வாத்தி கூட தான் மேரேஜ் பண்ணிட்டு போறாரு. என்ன ப்ரோ பேசுறீங்க? எனக்கு புரியல, ஆட்சிக்கே புரியலையே நண்பா. அதுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? டியர் படி கிரவுண்ட் 2 நினைக்கிறேன். கிரவுண்ட் 3 தெரியலையே. இதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. உழப்பாதீங்க போட்டு. எஸ்டே டிடி பிளேயரா? அது டிடி பிளேயர் இல்ல, அது வந்து ஏபிஜி ஐலோ தானே. Ankarar. LSA buddy. Watch out! கேக்குறாங்க அவனை. இப்படி வந்து கால் போகுது. அவனா அப்புறம் இங்க விட்டு குதிக்கிறான் அவன். காலே பண்ண கூடாது, கொடுங்கடா.
ஃபைசல் வணக்கம். 15 people பாக்குறீங்க. லைக் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஐமோஸ் இருக்கான் இன்னும் இங்க. ரஜாக் சைடு வராரு தலைவர். ப்ரோ ஆனஸ்டா கேக்குறேன், உங்களுக்கு இந்த அப்டேட் பிடிச்சிருக்கா? அப்டேட் ஈவென்ட் அப்டேட் பிடிச்சிருக்கா? 20 more likes to go for 50 likes நண்பா. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. Do you really like this events update? பெரிய வாட்டர் வெஹிக்கிளா? அது சொல்றீங்களா? கரைக்கிட்ட இருக்குமே, இதுதானே சொல்றீங்க? தண்ணி வண்டி. ஆமா அது எடுப்போம், வாங்க ட்ரை பண்ணுவோம். அது எங்க இருக்க போறவங்க சொல்லுங்க. ரிப்பேர் கண்ணு வாங்கி வச்சுட்டு அதை எடுத்துக்கிறானுங்க, ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கானுங்க. அது எங்க ப்ரோ இருக்கும் அந்த வண்டி? தண்ணியில தான். டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் எடுக்காதவனுக்கு கஷ்டம், எடுத்தவனுக்கு ஈஸி. வெடிக்க விட்டுருவான் முன்னாடியில. அது பக்கத்துல போகாத மாதிரி ஆடணும். அதை எடுத்து let's try if we can get it on, if we can get around. இந்த கரவரம் பார்த்துருக்கேன் நான் நிறையா. என்ன புகஞ்சிட்ட வருதா போதா? கேஸ் கேன் வேணும் தானே அதுக்கானா? Watch out! Watch out! enemy வேணும். புகஞ்சிருக்கு. அடிக்கணும். எடுக்க முடியாது. I need a scope. இதை ரிப்பேர் பண்ண முடியாது, அவ்வளவுதானா? ஒன்ஸ் வெடிச்சதுனா தெரியாது, எனக்கு தெரியாது. வாட்ச் தி chat. வெடிஞ்சிச்சுனா அவ்வளவுதானாயா? ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ரிப்பேர் கன் வச்சு. நீ வச்சிருக்கானுங்க அந்த கண்ணு, வெல்டிங் கண்ணு. I got supplies. அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். என்ன பண்ண முடியும்?
வெல்டிங்கே யூஸ் பண்ணல ப்ரோ. இந்த வெல்டிங்கு இந்த சீனு அதெல்லாம் இல்லை. எனிமி வந்தா அடிக்கிறது. இப்படி அடிச்சிட்டான் அவன். நீங்க பேண்டேஜே இல்லை. பேண்டேஜ் வரும்பா. அவ்வளோதான் இருக்கு. யாரும் இல்லை. ஓப்பன் பண்ணி வருது. உள்ள இருக்கான். முன்னாடியே தான் இருக்கான். இருந்த மதுரையில நல்ல கொடி. 2 பேருமே செத்துட்டாங்களா? இல்லையே, ஒருத்தன் தான் சுத்தான். போய்தான் 2 பேரா வந்தாங்க ஃபர்ஸ்ட். இல்லையா? இல்ல பிக் பண்றானே. லைக் ட்ரேஸா? இல்ல ரொம்ப நாள் ஆச்சு அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டு. தலைவா ஜோன்ல இல்ல. ஓகேவா, நம்மளுக்கு முன்னாடியே ஜோன் இருக்கு. ஸோ பிரச்சனை இல்லை. Watch out! நான் சொன்னேனே அங்க இருக்கான். அவுட் ஆஃப் ஷாட். Help! ஹெல்மெட் இல்ல. Watch. கார் எடுக்கிறோம். கார் டயர்லாம் பஞ்சர். இது போட்டா வராது.
ஜோன்டே இல்லையா? நம்ம ஜோன் பண்ணிப்போம். ரிவைட் Marked a பண்ணிட்டு location. இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ஜோன் போயிடலாம். மூவ் போடுங்க. படுக்காதீங்க. enemy இருக்காங்க. சவுண்ட் கேட்டுச்சா இல்லையா உங்களுக்கு? கேட்கலங்க. மேலே போகணும். Help! ஏய் ப்ரோ, ஏய் ஸ்மோக்ல தான் இருந்தேன் கார் பின்னாடி. பரணி வாங்க போயிடலாம். என்ன பண்றேன் நானு? பதினேழு பேப்பர் பார்க்குறீங்க, லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பா. உங்களை ப்ரெஷர் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் ப்ரோ. காத்தடிக்குது. இப்போ எல்லாரும் லைக் பண்ணுறாங்க நண்பா. ஃபீல் பண்ணியிருக்கணும், தப்பு பண்ணிட்டேன். இன்னும் ஸ்மோக் அங்கே இருக்குன்னு நினச்சேன் ப்ரோ, வெளியே போயிட்டேன். 2 ஸ்மோக் போட்டுருக்கணும். அது அப்போ தப்பு பண்ணிட்டேன். மை பேட். ஸ்மோக் போட்டுருந்தாங்க, 2 ஸ்மோக் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி போட்டு நான் ஏறி போயிட்டு நேர் போட்டுக்கலாம். மோசமாக இருக்கு.
Marked a location. I got supplies. சுத்தினே வரோம். சரி இந்த ஏறும். ஹேங்கரி ஹாய். அப்புறம் டைம் வரல. வாங்க. Watch out. நேடு போட்டுக்கிறாங்க. ஃபைட் அங்க. போயிட்டு போனாங்க தெரியல. உள்ள இருக்காங்களே. உள்ள போயிட்டாங்க இப்போ. சரி. Marked a location. நீங்க மேல இருக்கீங்க தான் கீழே இறங்கணும். நீங்களும் கீழே வந்துட்டீங்க. மேல வரணுமா? மேலே ஏறு. வாங்க. ஷோ இது இது வந்து நைட் குக் பண்றோம். இது வந்து மேலே. previous room. Help! அடி 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 வாங்க யுவராக் வணக்கம் ப்ரோ.
நண்பா 18 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, லைக் பண்ணி பாருங்க. This ends now, Megatron. Prime still. Buddy, start a EWC. பின்னாயிட்டேன் ஆலிக்குட்டே அடிச்சானுங்க. வாட்டர் காரு போடு. மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு ஆன் பண்ண முடியுமா?
பாட்டில் கார் கிடைக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. இது வந்து வெட் ரேஞ்ச் நினைக்கிறேன். என்னது ப்ராபபிளி க்ளோஸ் மாதிரி தான் தெரியுது எனக்கு. ஓவர் போர்டு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வரேன். படியெல்லாம் லைக் பண்ணி பாருங்க நண்பா. But I don't like this gun. It's very low damage இருக்குது. அடி பார்த்துட்டேன் நான் அதில். மிட் ரேஞ்சில் அடித்தா ரொம்ப லோ டேமேஜ் தான் வருது. க்ளோஸ் ரேஞ்ச் ஓரளவுக்கு டேமேஜ் வரும்னு நினைக்கிறேன். ஒரே நிமிஷம் ஓவர் போர்டு இருக்கான்னு பார்த்துட்டு வரேன். ஓவர் போர்டு இல்லை வாங்க நைட்டு இல்லை வாங்க. ஓவர் போர்டு இல்லை. I got supplies. I got supplies. I got supplies. I got supplies. என்னது உங்களுக்கு? எடுங்க நீங்கள் எடுங்க போகலாம். ட்ரைவ் தானே பண்ண போகிறேன். நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. எனக்கு ஒரே ஒரு காயின் கொடுங்க, நான் வாங்கிக்கிறேன். 20 rupees என்கிட்ட 19 காயின்ஸ் இருக்கு. சைடில் EWC கீழே போகிற எடுத்துக்கோங்க. I got supplies. அதான் காயின் வேணும். 2 காயினா? 1. Sold out ன்னு வருது. நீங்க வாங்குனீங்களா? எதுவுமே வாங்கலையே. போடலாம் வாங்க. இப்போ லைக் பண்ணி பாருங்க நண்பா. லைக் பண்ணி பாருங்க. இந்த மேட்ச் முடிச்சு ரியாக்ஷன் போயிடலாமா? guys share
Watch out! Watch out! ஆப்டிமிஸ்ட் செத்துட்டான். இருக்கானுங்களா? நாக்கு இருக்குங்க, ஒரு நாக்கு. இங்க ஒரு நாக்கு இருக்கு. அங்க இன்னொரு ஆள் வரான் பாருங்க. எடுக்கிறான் அவன். எடுத்துட்டானுங்க ரெவு. இல்ல கில்ல வந்துருச்சு எனக்கு. ரெவுலாம் எடுக்கணும். ஆப்டிமஸ் எடுக்கிறான் ரெவு அவன். பண்ண முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன், தெரியல. போட்டுக்கான் பாருங்க. இல்ல அதை எடுக்கல, மெகாட்ரானை தான் எடுத்தான். எனிமி தான் Watch இருக்கான். out! செத்துட்டான். சீக்கிரம் அவனை. வாங்க நேமில் போடுறேன். Watch out! இன்னும் smoke இருக்குங்க. Watch out! பாருங்க, நம்ம ரெடியான நின்ட்டான் நின்ட்டான். காத்தடிக்குது. நேரு வர மேலே போனீங்கன்னா அது வர Watch out! Watch out! திரும்பி பார்க்குறீங்க லைக் பண்ணுங்க.
ஜீப் இந்த எண்டில் Marked a location. என்னமே பாருங்க. ஒரு ஆள் தான் நினைக்கிறேன். ஏறி வரான் அவன். கீழே போ. P93 இருக்கு. ஆ கார்ல வச்சுட்டேன். என்ன பண்றது இவனை? வெடிக்க வச்சான் ப்ரோ எல்லா வண்டியுமே. ஹீல் பண்ண முடியுமா? சூப்பர். வெளியே போகுது. போச்சு ஸ்னைப்பர். பண்ணுவான் வா. வரானுங்க. போடுறான். ஐயோ கீழே விழுந்து. சரி போடு. யாருங்க? அவனை ஸ்பீடு தான் அவன் இது எடுக்க போகிறான் மாட்டான். Buddy, like button please.
வண்டி வச்சு ஒரு நாக்கு லெஃப்ட்ல ஓடும் ஐயோ ஒரு ஆள் தான் இருக்கானே Shit. Bro, I thought that வெடிக்க வைக்க முடியாத மாதிரி வண்டி இருக்கும்னு நினச்சி நான் போய் நின்று ரொம்ப ஐயோ கடவுளே சைக்கு நண்பா +18 தான் தந்திருக்கான் ஷிட் ரெடி கொடுங்க வாட்ச் பண்ணி போறேன் காத்தடிக்குது இதாடா கால் பண்ண சொன்னேன் நான் பார்த்தேன் லேட் ஆயிடுச்சா ஒரு 2 டைம் ஆயிடுச்சு சரி நான் பண்றேன் இரு அதான் போகுது சொல்லுங்க நண்பா சயின்ஸ் இஸ் ரிலிஜியன் மேட்ச் ஸ்டார்டடா காத்து அடிக்குது லைக்கா செத்தேன் ப்ரோ நான் இதான் தண்ணி வண்டி வேணும்ன்றது பவர்ஃபுல்லா இருக்குது This is the last match, okay? Wow, match party go. காத்தடிக்குது ப்ரோ நான் என்ன அடிக்க முடியாதுன்னு நினைச்சேன் ப்ரோ நல்லா இறங்கி பார்த்தா இறங்கி அடிக்கிறானுங்க I need a weapon. Watch out!
அதில் என்ட்ரு கொடுத்து போயிட்டாங்கன்னு தெரியலையே. ஏய் எவ்வளோ வாங்குவ? நாக்கில் இருக்கு Watch பாரு. out! ப்ரோ போங்க ப்ரோ. சரிங்களா, ஒரு மேட்ச் இருக்கு. 2 நிமிஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணாமல் இல்லை நண்பா. ஈவெண்ட் Watch out! எவ்வளோடியா வாங்கின்னு ஓடுறானுங்க. பார்த்து சூப்பர், வெரி சூப்பர். அது ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. நானே வரேன். நான் பாட்டு பிரச்சனை அழுதிட்டீங்களா இல்லையா? அழுத்தியாச்சு. சரி சரி. ஹீலிங்ஸ் வேணும். Watch out! I got supplies. ஈவெண்ட் வரணும், எங்கேயாவது குதிச்சிருக்கலாமே. எல்லாம் கியூட்டா இருக்கானுங்க, அடிக்க முடியாது. நண்பா லைக் பண்ணி பாருங்க நண்பா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க நண்பா. லைக் பண்ணுங்க. பயங்கரமா என்ன இருக்கு. Watch out!
I got supplies. Marked a location. This ends now, Megatron. லூட் கூட வரலையே. एक hashtag 2 with 2 kills. Miramar. Miramar Nanba. people are like but subscribe இதுதானே பிரைமஸ் பின்னாடி இதுதானே பிரைமஸ் பிரைமஸ் ஆப்டிமஸ் பிரைம் பிரைமஸ் இல்ல ஆப்டிமஸ் பிரைம் பராபர் அடி ஏறுங்க ஏறுங்க இதுவா மாறினாலும் அடிக்கணும் நீங்க அடிங்க செத்துட்டான்
என்ன அடிக்கிறாங்களா? ராக்கெட் பண்ணு, ராக்கெட் பண்ணு. ரெடி கால் பண்ண போறோம். Your courage reignites my spark. Your courage inspires us all. இங்க வராதீங்க, எங்க ஸ்மோக் இல்ல. ஸ்மோக் போடுங்க. ஸ்மோக் இல்ல. வண்டியை எடுத்து வீட்டுக்கு போங்க. ரோட்டேல் லைட். ஏய் ஆச்சி. எனிமி அங்க இருந்து கிளம்புங்க. எதுவுமே இல்லைங்க என்கிட்ட. புரியுமா இல்லையா உங்களுக்கு நான் பேசுறது? எங்க இருக்கா எனிமி? நீங்க நான் கொஸ்டின் வீட்டுல. வீட்டுக்குள்ள வரேன். ஹீல் பண்ணுங்க. ஐயோ அவன் எடுத்துட்டான் பாத. அவன் அடிக்கணும் இப்ப நம்ம. நீங்க இறங்குறீங்கன்னு சொல்லுங்க, நான் எதுக்குங்க அங்கிருந்து வர போறேன்? அடிவன என்ன அடிக்குது? ஜன்னல் அடிங்க. நான் அடிச்சு நான் வெயிட் பண்ணேன். ஐயோ நான் ப்ரோ அதுலேருந்து இறங்கிட்டேன் ப்ரோ. தேவையில்லாத வெரி பேட் ஜி. ஓச்சி ஜி மெகாட்ரான் அடிச்சு எடுக்கலான்னு பார்த்தேன் ஜி. மெகாட்ரான் விட்டேனே ஜி. இங்க அடிச்ச பாக்ஸ் போட்டு போங்க. அடிப்போமா அவனை? செத்து கிடக்குறான் அவன். எடுப்போமா போய்? வெயிட்டிங் பீப்புள் பார்க்குறீங்க, லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. இதெல்லாம் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணவே தெரியல. நம்மளுக்கு அடிக்க தான் வருது, வெறி கொண்டு அடிக்க தான் தோணுது. பண்ணிட்டான் அவன். அவனை வெடிக்க வச்சிருக்கான். 1 HP அவன். மிஸ் ஆனானே தெரியல.
வேணும் உங்களுக்கு ஆமாம் வேணுமா இது வேணாம் இது வேணும் நீங்கள் ஐக்கிய டிடி சைக்கிள்னு வைக்கல பிகாஸ் ஐக்கிய எனக்கு ஸ்பான்சர் பண்ணல ப்ரோ எதுவுமே செத்தான் ஆடி இருக்கிறானா ஆமோ இருக்கா இந்தாங்க ஆமோ இருக்கு நிறைய அவ்வளோலாம் இருக்குங்க சுட போறீங்க அவன் வண்டியா மாறிட்டான் அதனால எதுவுமே பண்ண முடியாது சுத்தம் அந்த வண்டியை மட்டும் ரெடி மாறுறான் அடிங்க 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 அவனால பத்த முடியாது இவ்வளோ தூரம்லாம் வந்தால் என்னால் அடிக்க முடியாதுங்க சாரி Vehicle is smoking. இறங்கு 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 மறந்துரு இதுவாயிடுச்சு நைஸ் ஜிஜி ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஒன்லி ஃபார் esports டீம் நான் கொஞ்ச நேரம் வாட்ச் பார்ட்டி போயிட்டு வரேன் ஓகேவா மைண்டு சரியில்லை மூணாவது ஜோனப் தானே ப்ரோ அது ஓ ரீகால் முடியறப்போ தான் அவன் வந்து மாறுவானா ஹெவி டிரைவர் பள்ளத்துல ஐயோ கடுப்பு கொஞ்ச நேரம் வாட்ச் பண்ணி போயிட்டு நம்ம சில் பண்ணிட்டு பொறுமையா போலாம் ஓகேவா இல்ல என்னால ஃபோக்கஸ் வர முடியுது Like right now, it has not been an illustrious start for the Falcons. Not at all. Not at all. And I'm actually very worried now at this point because when they played in their Group 1 on day 1, they started off with a big second place, plenty of eliminations, a tremendous game to say, okay, Falcons are here to play. They weren't the greatest on Erangels. They just weren't. And now they move into Erangel. They're already really far down. We're talking 22 points. Falcons have to pull off a hat trick over the next 5 games. They cannot afford to have another bad game. They just can't. They now have to pop off each and every game. And that starts here, game number 2 on Erangel. So for Falcons, the home team, they've got to get to work. They need those points. They need them fast. Getting 60 points on 5 matches, I don't think it's going to be doable to push up towards that 80-point boundary that we're expecting. It may just be a matter of pride for them at this stage. See if they can go again. Well, and money, to be fair, as they ladder up in those rankings. Of course, do get a little bit more moolah to be able to take home with you guaranteed, but they very likely going to be seen in the survival stages. And in the survival stages, that's going to be an interesting dynamic, right? It's going to change the lobby, I think, significantly. When you take out the top 8 teams from somewhere, all of a sudden, the forces that controlled the lobby, they've evaporated. They've completely changed. It's a great conversation. It truly is. Some teams might. Oh, look at that zone. We'll talk about that in just a quick second. But it's a shelter zone. Let's go, baby. Very nervous when they see the likes of Alpha 7. Maybe they see Alter Ego Ares doing as well as they are, right? Thunder Talk, and they start to deviate and change their play style. When they're gone, like you mentioned, things start to change a bit. And well, survival stage is going to be a lot of fun, but very stressful for those teams who are still struggling even at this stage. We look at the zone all the way to the right hand side. APG, Thunder Talk. We know where to go. They like to go towards military.
playing They clueless. might run into each other. Kinotrip on the western side bridge. எவன might எந்த decide to stay transformer there, வச்சு but என்ன early wins பண்ணனும் from ஒண்ணுமே புரிய Power, மாட்டேங்குது வேற. who needs some points. You've got Red Force, who's coming off a tremendous win. They get a lot of points. They are now elevating themselves up into the top 8 potential position. Very well within that zone, could play potentially the gatekeeper role. For others, though, as we know, towards Zarki, Alpha 7, E Arena R8, they've got a relatively long rotate, but I believe they're going to hug on that north hand side of the map, maybe towards Yesnaya. So that side shouldn't be too busy, but yeah, for Naksham Red Force, Power, we got, of course, Alter Ego's Ares, who needs to recover after game number 1. I think they're set up quite nicely. Yeah, they had a little tight drop over towards Milta very early out of the plane path. A couple of teams out there as well, Power and Gamax. And to be fair, if you're going to choose two teams to be right next to you when you drop, it is Power and Gamax, who are in 23rd and 24th on the table, respectively. Yeah, and they managed to get all the way up to Lipovka fairly unscathed. We saw Kinotrope as well taking up Ferry Pier away from Four Thrives, obviously, who normally drop there. We've seen them drop there for the past 2 days. Kinotrope have been able to take up that mantle, which does mean that there's potentially different dynamics in how the gaming opts to go for that West Bridge rotate instead of going directly into the zone, going past Undertalk, which is also an option. That's not going to be an easy one, though, is it? Undertalk's been putting up wonderful fights, and I think for them, they want to prioritize this rotate. Military is going to be obviously within that next zone, so they want to try and move on and potentially get some distance between them and APG. The other roster sports are just yet relatively slow goings. Already did disengage. They're now moving up towards the north-hand side, which could give them a pretty big advantage. In my opinion, if they can set it up properly and have the wherewithal to know, okay, we might have a couple teams rotate in towards Yesnaya, we could play gatekeeper. That could be some much-needed points going their way. I mean, after all, same kind of conversation with Naksham Red Force, R8, AX Team G. They're a little bit on that bubble, right? They've got a lot of ground to cover, and they're running out of time. Thundertalk being cautious on this bridge crossing, rightly so. There's nobody currently challenging them, but because of the number of parachutes they saw heading to that northern side, they would have seen at least 3 or 4 teams heading out over towards the mainland from that Novo drop. They are being nice and cautious to get across this one. They're serpentining across the bridge, they're leaving backstops. It's nice and disciplined from Thundertalk, and they are going to be able to carry their journey on in towards the south side of the circle, moving now to the south edge of Milta. Esports teams. Weibo, pretty easy rotate for them. They're going to be just fine. Team that is at 42, still very much possible. Repo, a bit of a misjump, but that's okay. He's styling on us anyways. Again, up there towards intense game. For esports team. The arena, because they only played and over to the right hand side, maybe closer and closer towards Gamax. But one thing about this zone, right? I mean, it's so much water, right? There's only going to be so much land that's going to be usable. It's obviously playability-wise. So yeah, I think it's going to be quite a bit tight. I do worry maybe potentially about Falcons. I think they're just fine at the moment, but if they do decide to hang around school area, you've got Ida, who's already going to be there, most likely very early on. They're probably going to stay there for the time being. You still got IG coming onto your backside. You have, of course, E Arena. So Falcons could be just fine. For Kinotrip, though, I am quite excited based off where they're currently positioned, but Power is getting dangerously close. Not 5th player. Theriyala bro. 5th player edukka maatanga nu nenikiren. Central location. Alter Ego moving up, potentially out of Lipovka towards Prison Hills. It looks like Rosemary may be wanting to stretch out a little bit further. Currently Power hold to the south of it. Kinotrope, they're up onto the tower right now, and just trying to keep an eye out towards WBG, bro. Taking some shots over towards Power as well. Map, let me still relatively quiet. Zone and who will win. Tense game. They're on the map move. na kaata mudiyadhe. Map stream na ungalku kaattum. Pochinki straight into the area off to the left of Falcons. APG still on military. They will decide to finally get a move on. They're not going to go on that western bridge. They're going to take the eastern side, which honestly is good for them. They have to assume if you do take the western bridge, teams are most likely going to be rotating late through blue. That would then include Weibo, who's going to be onto Weibo. Just behind them. Weibo. I'm predicting for Weibo. Get sandwiched, especially when you don't know how many teams are going to be on mainland once you do decide to get back into the zone. Luckily for them, kind of same conversation that we had against Thundertalk. Nobody is going to be gatekeeping them on the bridge, which honestly, I think is quite surprising. I think there would have been an opportunity to camp that bridge, but I know it's not necessarily the smartest thing to do at times, especially at this level, because you typically end up cannibalizing each other. But for APG, they should have a free rotate. Yeah, it looks like they're going to be unscathed on their approach. We'll see where they can go from there. Alpha 7, they did in fact go over that north side, over the north of Yasnaya, and they're looking to slide on in past Mansion, past that open area to the north of Prison. Because there isn't too much contest there right now. Those fields
fairly uncontested. A couple of those dips being taken You still up in touch by with esports players? AXTMG right now, who again find themselves fairly central in a fairly solid spot. Let's hope that they don't mismanage it this time. I think Alpha 7's going to be heading straight for Lipovka. That's their area. And during Americas, that's where they tended to land. They gave it up this time around because it was contested, so they go up. ஐஜெல் வந்து பேசுவாரு அப்ப ஐஜெல் கிட்ட வந்துட்டு லாஸ்டா பேசினா ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு where they've got free reign to get all the loot they want, but Lipovka and area, at least on that edge, they are very comfortable, super familiar with it, and it's going to be tough for any teams to battle them on their home turf. Alter Egos, they're going to have Alpha, who's going to be the, upwards, so he's still going to be separated from Alpha 7, but he should be calling this out and saying, okay, A7, they're going to be up top. Let's continue to maintain where we're currently at. And Milta is currently free, absolutely free. Thundertalk doesn't even decide to take it either. I mean, you don't want to be holding up in the buildings just yet, right? We talk about the idea of overcommitting to an urban environment, unless it comes with another advantage like high ground over a location or a potential rotational path that comes on through. Milta sits in a bit of a dip from the position, so you know people are going to be taking. Holy shit, sonnalla veriyana on the west. Oh my goodness. What the fuck is this archer, bro? It is only when it commits on the side of an urban environment you want to send in. And that is one hell of a shit. அப்படியே கலையறானுங்க பாருங்க பட 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 மூவ் பண்றானுங்க down so many names, so many teams. Everybody's like, oh, wait a minute, we were not prepared for this. And well, Alter Egos will take over the right hand side, and now the gunshots start to fly. Power, by the way, does have a hovercraft. Well, Rico says, I want to try and take it out if I can. Gamex struggling so much, they're only at 6 points. They've already lost a player, but where they are currently at, maybe, just maybe, they can get a couple of shots and take down some stragglers from the rosters rotating in. I'm looking at right now. They've taken an interesting approach to this one. They've sent all the way out on that western bridge to Sosnovka Military Island. They're currently rotating on the north side of the military base. They're going to be coming through on that bridge, so potentially a little bit of a wild card in play here. They could go for an aquatic approach to the mainland too. Looking at Alpha 7 rotating down. Ida just next to him. R8 is going to be onto the backside of Revo. That's going to be tightly contested depending on where they decide to stay. I expect Alpha 7 to hug the edge of the zone, which is what they're very, very comfortable with doing. But I agree with you, Weibo, loving it. We do have AXTMG rolling up. We got Falcons on your screen. Narvalo looking to put in a little bit of work. Henry cooking a nade, so you have to assume this fight most likely is going to be going down. You want to take out AXTG. You have Strex, who's already going to be out of the way. Narvalo repositioning. This fight may be disengaging. Falcons might want to get out of here. AXTMG says, come back. We actually want to fight this. We're ready. I mean, this is a scrap for the shelter area for the hill that overlooks Milta, and access towards places like the roadblock that sits on the northwest side of Milta. So potential to get a lot from this position, but as soon as it's contested, it gets sluggish, it gets slow. And it looks like these two teams are going to divide themselves from one another and just stay at arm's length. So survival definitely at the forefront of their minds. Something to think about in the future. Weibo, we did compliment that they were on the military side. If they do have to go up towards mainland, look at that bridge now. You've got IG, who's just next to it. You got Kinotrope as well, who's going to be at the forefront of the eastern side bridge. That's not going to be easy, and I don't think they're going to have a hovercraft, if I'm not mistaken. Team starting to settle down a bit. The Mad Max rotation, as you said it, you called it, starting to cool off just a little. Falcons still 4-man unit despite the running into AXTMG just a little bit earlier. Yes, AXTMG. You have Thundertalk is a bit split, but they're at the moment at least currently fine. Gamex has refused to move from their central position, and Suck is going across the bridge. He's the tip of the spear now for Weibo, and I hope he's not biting off more than he can chew, because Kinotrope is right there. He's got that east side, right? There's a couple of those rocks that you can stay on. They're going for that scouting position, a shift out to the west. இங்க பாருங்க சுக்கு எங்க போய் நிக்கிறான் பாத்தீங்களா பிரிட்ஜ் பிளாக் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இங்க போய் நின்னுட்டான் சுக்கு And they're going to be happy that they've now got that foothold. You're going to see the rest of Weibo now looking to regroup, spread out on that coast. It's difficult because they're going to be playing. இவனுங்க போய் நிக்கலாம் ஒருத்தன் போய் நிக்கலனா இவனுங்க அழகா பிரிட்ஜ் பிளாக் போட்டு try and find something. அவன் போய் நின்னுட்டான் As you come out, it's pretty difficult to get in towards that though, uncontested, especially with how rampacked this circle is right
now above them. Well, good news for them. Like, IG வந்து does predicted decide to ஆடுறாங்க. rotate என்ன நடக்க in towards the போகுதுன்றதுக்கு northern வந்து side, prediction Kinnetrop as well. But when you do hug the edge of this this combo water enemy side, லாம் you know you're going to be taking some shots that's not weird. only across the way, but as soon as you peek your head at the top, it's Down most HP likely going to get popped off. I mean, Kinnetrop, great example. They've been looking to gatekeep unintentionally. They didn't know about it, but they knew there was going to be a team most likely coming across that bridge, and once they see it, it's Kinnetrop who's just absolutely ready for it. Ida, however, is set up still quite nicely, and I think for them, especially R8, AXTMG, going to rotate straight into them. I think this might be a big game from Ida if the zones continue to bless them. I'm feeling for Alpha 7 right now as well. Over on that northern side, they're having to push out into the blue. We'll see where they try and wrap around. It could be a long sweep out to the west and push in behind Intense Game. We'll have to see, because they've just actually disappeared north from our map feed. And of course, you guys can check out the map feed over on the YouTube channel. Make sure you're checking that one out to make sure you're up to date, seeing where everyone's going at all times. Alpha Gaming losing Doc, though. That's in a fairly pivotal position. That's over in Milta, as Thunder Talk are going to look to push across. Yeah, Thunder Talk getting active. Good to see that from them. They've obviously been a very talented roster towards the top echelon when it comes to this group. Anyways, at 50 points, a very realistic option and chance for them to break it. Squashes down to the zone. Mafioso takes down route from Falcons as they do get active. We talked about them having to rotate far up north. Taking down Falcons here would be big for them. Obviously, Alpha 7 still wants to be the champions once again. Taking down the home team this early on, stopping them and stopping their chances essentially after game 2 for top 8 would be massive. So nasty for Falcons. They managed to get that first knock. They do a lot of damage, but now Redox is isolated. Novalo's isolated. Koa's out in the middle of nowhere comparatively. He's over the road back where we saw them before, up towards that hillside. And they're taking these slow 1v1s. Alpha 7 committing to a single engagement is what has turned the tide. Sure, they've lost Squash, but they are now descending, and they've got 2 players in. Novalo, surely there's no chance as Mafioso descends. It's Carrillo who draws first blood, Revo who puts him down, and Redox turns his tail and runs. Yeah, he's gone, he's out. He's going to go ahead and join his teammate just off to the left-hand side and try and lock down this house. If Falcons now pushes into where Redox as well as his teammate is currently at, it's not going to be an easy rotate for them. I am sure of it. We have another zone shift. Weibo once again has to relocate and go to the north, but this time it's going to be the most difficult rotation they have had yet, because Kinnetrop already had them on the radar. APG was also looking directly at them, and now I'm glad to see R8 on the screen, because they were just like Alpha 7 earlier, rotated way north through shelter, came back down, and now they look to challenge Alpha 7, but it's not a real challenge. You can't break into that hardcover POI unless you crash in, and that's almost a death sentence. So I think for them, yeah, they're going to go ahead and rotate and find a better option. The good thing for R8 is they don't necessarily need to crash. Alpha 7 need to leave. Not necessarily immediately, but they can send on in. But they want to crash anyway. They're sending on through. Looks like Prestige. Oh, he's got himself an AWM there. We'll be able to hunt some heads, I hope, in the coming moments. But they're coming up against Nongshim Red Force, who, of course, won that Sandhawk. They're coming off fresh from a chicken dinner. But I am happier with this crash as opposed to what maybe they were thinking about with Alpha 7. Alpha 7, though, still could play an impact from a distance, as they do have that high ground. So you're in the shed, through the doorways, you overexpose yourself, you take a lot of damage, and that only helps Nongshim Red Force in this scenario. Rosemary, opposite of King, and he's dipping. Question is, can he get away, and can Moana help him? He's got that cover around the sidelines there. I think Moana's going to be able to hold his nerve. That buggy eating a lot of the damage from behind. The spray downs there. What the fuck? And they will be slow now as the circle puts pressure on. Are they going to chase, or are they going to try and keep things together, go for a different approach? Meanwhile, Alter Ego trying to push over towards AXTMG as they disengage from Thunder Talk. They put themselves into another sideline. Let's go, baby! Top side of the Legendary hill, fight. made in from Krypton, but no one's going down just yet. They've got to make a decision. If you're Alter Egos, you've got AXTMG to your north, you've got Talk to your south, you've got a mission on one, and it looks like it's going to be AXTMG. If you can disengage from this, you just got to full send it directly into the zone. Cannot take down Rosemary. Mind you, update, we do lose Intense Game. Our first team, by the way. With how chaotic these zones have been, I am surprised we are just now losing. Only one team back on board with him. Close. He goes down. Alter Egos need this win. They need to recover from the rough game number 1 that they had.
That is sensational style. They slipped the pin and Alter Ego managed to get around bro, to the இவனுங்க other retain side. ஆனானுங்க, இந்த மாதிரி? It's TMG with Rosemary down. வேற மாதிரி another as retain well. பண்ணிட்டான் bro, Down on எல்லாரையுமே. bended knee. They'll need to try and pick it up, but Hey, of course they முஸ்டானுங்கயா. can. It's Alter Ego, but can they get Rosemary back in time because Thunder Talk are following in their footsteps. Thunder Talk, like you said, right எப்படி behind bro, them. அவ்வளவு They சீக்கிரம் were retain going to ஆனானுங்க. insert in alter egos when they were opposite of எல்லாருமே XTG. HP கம்மியா தான் bro Now alter வந்தானுங்க. egos can put their full focus on the Jing as well as the entirety of Thunder Talk, taking them down ஆனா within மாரியா, control. ஏய், They would monopolize the ஐயா, entire ஆனானுங்க. northern side of the current zone, which would be massive for them, but this isn't going to be an easy fight. Nades are already coming out. Thunder Talk is taking the first shots. Krypton takes a bit of damage. You got vehicles to disengage, but Thunder Talk really can't go anywhere. They are forced to fight. 4 players still alive though, which means that they do have a shot here into this சரிங்க, அவனுக்கு engagement. disadvantage Alter Ego தெரியுமா? looking zone to இல்ல. keep this pressure up. Ida gonna பயங்கரமா try and retain chime in. I பண்றாங்க. don't think they're going to want to leave their position right now. No. A little bit closer down towards Milter. Rosemary லாம் Next circle is பயங்கரமான going to come luck on player. through, and ஐயோ. it goes a lot more எங்க central. இருந்தா So அவன் they're நெக்ஸ்ட்ல அடி definitely வாங்கி not wanting பஞ்சரான to வகையில flex வந்து up at this நிக்கிறாங்க stage. அவன். Gamax ஒண்ணுமே very புரியல happy. எனக்கு. I'm looking at E Arena as well in the middle of this one, having a good time. I think Power, they'll be able to survive. ஏன் சுத்துது இப்போ? I'm not expecting them to be able to get up towards these hills, but then again, and this is going to sound mean, it's Gamax in their way, so it might be a little bit easier. Might be a little bit easier, right? And Gamax hasn't moved, by the way. That's been one of அவங்க their impossible things ஆன that's hurt them situation so வந்து much, their எடுத்தானுங்க bro. inability Very to bro make அதெல்லாம். a conscious decision of this is what we need to do. Let's make an effort. Let's push up. But granted, I will say they've been center zone where they're currently நம்மால at, and கொஞ்சம் how they're choke playing is பண்ணா. not bad according to how the zone currently looks, because Split ஆயிட்டாங்க. theoretically நம்மால. everybody's going to have to rotate into them in the center. So maybe they can pick up more eliminations in the future. But right now at 6 points, you got to think teams are most likely going to bully them and push in. For Thunder Talk, AE, they have to push out. And Alpha 7 is also skirting around relatively close to their vicinity. And once again, Alter Egos might be getting pincered, but this time between Thunder Talk and Alpha 7. So taking down Thunder Talk now is imperative. It's not a full threat from Alpha 7 but though. ரெண்டு Only பேர் a வந்து few are சாவுது moving in, and that's going to allow Krypton to be unleashed and Thunder Talk. They have no chance. This guy is insane on a swivel, finding 1, finding 2. The rest of the team with the volley of fire, and the E-limbs just keep coming. bro. Alter Dominate Ego அடிக்கிறானுங்க now bro. up to 7. அசால்ட்டா அடிக்கிறானுங்க That first domination. game, forget about it. Eyes on Erangel. And you know what? நம்ம That's திரும்ப அந்த impressive. மச்சர் It'll be a பையன் massive talking point going into the final stages, because Alter Egos புடிச்சு they can WBG take a bad பொட்டி. game and a terrible loss, and then turn it around the very next games, which shows DT in a strong composure, position, நீங்க shows DT முடிச்சு tenacity, விட்டாங்களே. and shows their ability to keep their head in the game despite potentially going through struggles. That's how you become a champion, and I'm calling it early. Alter Egos might very well be in the top 3 running. We look at E Arena now, Alpha 7. We haven't seen Alpha 7 get active for just a little bit. The last time was against Falcons. This time we've got an opportunity against E Arena, and Alpha 7 should win this with the utility being thrown and the early damage being affected. Joker is feeling it. Alpha 7, you know them. They're going to want to push this as aggressively as they can. It feels like this may be their final Ned rotation of the wasn't game. there. They've moved into the roadblock, and they're just trying to survive now, try and outlast these teams. Sure, they can get these nades. I don't Yes, அவன் imagine real pressure that இப்ப they பாருங்க. have the எப்படி pressure பண்றாரு presence, மட்டும் the நேர்ல. pressure. With 3 players alive, to go for a full push here, they might be able to pick up some E-limbs, sure, but it's R8, I think, who are going to be able to earn the lion's share of this engagement, of this push towards E Arena. Yeah, R8's going to be just behind him. Gamex does have an opportunity potentially to fire some shots. I think they've got to keep their heads down, though, because you have Alter Ego Ares, who is firing down on Gamex's position. But here is R8. You mentioned them now pushing in. You got to feel bad for E Arena. They're between R8, they're between Alpha 7, and they're all huddled within the same location, which makes nades and utility that much more effective. For Alpha 7, though, they continue to bunker down where they are currently at. They do not want to move, and I think this is an opportunity. Dominating the lobby, Can't bro. they peek them, if I'm not mistaken, from their location? It's Assault difficult. There's a little domination. bit of cover. The terrain does give you some cover off. Obviously, Carrillo has the terrain of the actual roadblock itself, of the checkpoint, to play cover towards Gamax. It's just about covered off, and that is a disadvantage of playing on this checkpoint, is that it is a
bit of a dearth of information because you don't have sightlines towards a lot of positions. You're playing, obviously, you know there's a team above you. You've taken fights with them. You're going to hear these gunshots, but you're not going to be able to scope people out. You're not going to be able to take shots. You're not going to be able to suppress a lot of the area around you. That's why I said earlier it felt like a final rotation for Alpha 7, especially as a 3-player team. I just don't expect them to be leaving this location. The question is, what can they earn from it? Well, so R8 has made a decision. They're rotating out. They might be giving up this fight between Alpha 7 and E Arena. Maybe ID comes back into the fold, but I think for them, taking the northern side, maybe challenging the weaker force of Falcons. I say weaker only because they're down to a duo. Meanwhile, R8 still a 4-man unit would be powerful. For E Arena, they've got the hard cover, but now they've got to push into Alpha 7. This isn't going to be easy for E Arena. You got R8 still behind you with a couple of stragglers who are just keeping you uncomfortable. Alpha 7 in front of you. If E Arena makes it out of this, there's no way that they lose this game. If they do make it out unscathed, that is, but I expect them, even if they do win it, they're losing at least 2 or 3. I mean, Alter Ego, though, still there. That's going to be one hell of a hurdle to cross. They're already up to 11 elims, by the way. R8 trying to make their approach. And E Arena will go 1-for-1 on the trade. Ida has to back up. And look for the res here. Prestige not going to waste any time. A big nade coming through from Mormon, though. And that's going to change the tide of things. Prestige needs to commit, needs to get some damage here. Looks good with the arc. Is he going to be able to connect too much more? The reses are coming through for R8, and they're keeping the pressure up, but the res comes through, and now 4 players still stand for E Arena. The nade, again, not connecting. I am shocked. E Arena has 4 players up, and they're actually doing a ton of damage to R8. Prestige from a distance. Hill makes it so awkward. He can't even get up. You got Outbriefus from APG who might be on the backside. I think he's thinking about it. Okay, do I have clear line of sights? If I do, I'm taking him, and that's going to be all on R8. And actually, here he goes. This could help E Arena so much. They've managed to find that first and an immediate flush. R8 not in a position. They were almost committed to that push. Every focus was on the E Arena compound. This Alpha Gaming flex out, I mean, it was a risk, but it's paid off beautifully. Alpha 7, are they trying to look for a move? Looks no, like I don't think so. Not just yet, but Carrillo's sending nades on in. They're keeping the pressure up on the other side of this engagement. This is messy. This is chaotic. The winner of this fight could very well go on to win game number 2 Erangel of the day. The Alpha Gaming has moved even further up. They're taking the forward position. E Arena now has a couple of players who are down. 2 players to stand up. Carrillo, he wants to push up. He wants to at least get a line of sight on any stragglers who peek their head over the corner. Prestige finally moving in. He's been waiting to do this for the longest time. A nade's being cooked. He swings the angle. He gets the drop, but it's not done just yet. E Arena fights back through the window. R8 are down. It's down to Mark, who hits the shotgun shot through the doorway, though. Clutching up is our boy Mormon from E Arena. But now, is this the time where Alpha 7 enough says enough is enough? We know you're weak. We're taking you down. They don't have the pressure, and that's the disadvantage of this location. They are just hiding here. They don't have the time or the angles to push up towards it. Fortunately, they don't have to, because the circle is going to force E Arena over towards them. They have got that going over their head from Gamex to suppress E Arena's rotation, and even further behind them, Alter Ego have those shots. It's going to make E Arena's approach really, really difficult. Power trying to leave Milta as well. The options are shutting down now for E Arena. Hovercraft for power, by the way. They still have it. We'll keep that in mind. That's going to be so valuable in these open game fights. For E Arena, astounding performance. 4 alive. We cannot discredit how amazing that is. Getting pincered between R8, having APG also moving in on you. Will A7 defend it, or E Arena gonna take it? If Joker can somehow, some way get on top of this and look down on Alpha 7, E Arena could make a play of a lifetime and push even deeper into zone, but he's already taken damage from the distance. That's Alter Ego, and even with that high ground advantage, you just can't take those angles. The shape of the terrain just doesn't allow it. They try and go for this crash. Alpha 7 have such a strong hold, and Carrillo's holding face against 2. And immediately shuts them down. Mormon in the smoke, and Carrillo retreats a little bit closer towards his teammates, but he's holding out. Joker with a nade, but Carrillo is farming them as they approach. Oh! Connects on to Carrillo. The farming ends, and Joker becomes the farmer himself, but only for just a little bit. Carrillo should get back onto his feet. Now we are down to our top 4 teams.
And finally, Gamex starts to get active. Getting pushed, and it's Alter Ego. From the northeast side, Power have managed to move up behind Alter Ego, so it could be dangerous. The ground floor now taken. Rosemary. Followed by Rosemary. Into the ground floor now. Pushing Gamex up behind. To burn it, to slow things down before they can get this res, though. To come on through. Healing now being done, and Alter Ego have pressure from the high ground that they have just deserted. Rosemary bottom left. He's been the highest damage dealer so far. Krypton as well to be a great courtesy to Rosemary's performance. Gamex getting pieced apart. Arthur wants to stop the bleeding. He wants to put Alter Egos into the grave. But will it be possible? I don't know. You got Rosemary, the top dog, with Krypton down below, and he's hugging a corner. He's hugging it tight. But the question is, does Gamex give up their high ground? They're on the second floor. I don't think to do, but Arthur is burning, but only for a little bit. He has that first aid. He's being poured over towards Alpha 7, huddled behind the checkpoint. Where how these hiding places, I don't know. Fully flushed out. Keep going, and Power are putting more and more pressure on as time goes on. Gamex not out of it just yet. How are they finding these hiding places? I don't know. Carrillo fully flushed out. The nades keep going, and Power are putting more and more pressure on as time goes on. Gamex, they're not out of it just yet. They've managed what the fuck is happening? Ego, but they will finally fall. Alpha 7 next to go down, and Power now have it all to do. They've got 4 players alive if they get this res, and Alter Ego on 3. And they have the hovercraft as well. We cannot discredit how powerful that might be in this end zone, but it's hovercraft versus hardcover POI. Alter Ego's areas. Power esports. Come on, let's go to the chat. Let's go. Absolute insanity. We've been singing their praises. We've been talking about how Rosemary is and how great this roster might be in the finals. Could they be consistent from yesterday to today? Well, game 1 gave us a bit of a fright. Maybe they're starting to slow down, but game 2, they shut us right up with 15 elims. Now top 2 going for gold. And Krypton is ahead of them. The tip of the spear. He is the top fragger right now. He's been doing a lot of work coming in on today. And he is still got a little bit more gas. Rosemary in the match. Easy. Moana goes down, and Krypton falls next. A nice hold there. Rosemary for Power, and it's all Rosemary up to the man himself. It's Rosemary with a chance to prove that he could take a 1v4. Sure, it might be against Power, but it would be legendary. Unfortunately, it's not to be. Power managed to leave Milta in the chaos, move in behind Alter Ego, and they take a chicken dinner. 9 eliminations, mind you. A big difference from the Power that we've been seeing in the previous days. Power takes the first win of the day for themselves. Of course, game number 2, but you cannot discredit how amazing Alter Ego's areas are to snap back from game number 1 into game 2. But Power, a roster that I expect a lot from. They've been on the minds of the talent. Finally, they performed the way they were love it. We love it. And we are, of course, going to see how that's going to affect the standings. But I think another big story on this is, of course, Alter Ego. 15 elims, second place. That's going to give them 21 points. They kicked off the game on 78, which is going to put them up at 100. Is that? No, not quite. Just about on the cusp of breaking into the triple digits. Yeah, well, you know, the thing is, pretty much top 8 already guaranteed, right? Coming out from the team of Alter Egos. They want to catch 4th drives. They want to be in first place, and the opportunity is there because we're still talking. You said it, right? Going into Sanok. There's a lot of money on the line that we haven't talked about as much. What, $80,000? So you want to definitely secure that, give you a little bit of a confidence boost heading in to the finals. Game number 2. An urban environment, unless it's interesting looks Milta and access Kolov spread out along that coastline. It's difficult because there are going to be it's most likely, so you guys can check out the map feed. Down route from Valos off to the left, came back, Hunts Rosemary opposite of King, and he's pushes away, and can Moana help him from a distance? He's got that cover around the sidelines there. Moana's going to be able to நம்ம ஆளுங்க ஜோன்ல தான் இருக்குறானுங்க எட்ஜ்ல இவனுங்க எட்ஜ்ல தான் சுத்தி இருக்குறானுங்க hold his nerve. என்ன பண்றதுனே புரியல ரெண்டு டீமுமே இவனுங்க டிடியுமே வெளிய இருக்குறானுங்க
pulled up quite a lot. And they இவனுங்க will வந்து be என்ன slow பண்றதுன்னு now தெரியல. if the circle puts சரி pressure on. Are they அவனுங்க going to வந்துட்டு chase இந்த or are they ஏஜ்ல going to கீழ try and keep things together and go for a இவனுங்களுக்கு வந்து different ஃபைட் approach? எடுக்கலாமா Meanwhile, வேணாமான்றதுல தான் இருந்தானுங்களே. towards AXTMG as they இந்த disengage ஃபைட்ட from பண்ண Thundertalk. பாருங்க. They put வெறியா themselves எடுத்துப்பாங்க into இந்த another ஃபைட்ட. sight line and it will be on this top side of இவனுங்களும் the hill. edge. The nade in from Krypton. நம்ம ஆட்களும் எட்ஜ் நான் பாடுறா காம்பவுண்ட் அட்வான்டேஜ் இருக்கு ரிட்ஜ் அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஓகேவா You've got AXTMG to your north. சரியான லக் லோஸ் மேரிக்கு ஆமா இப்ப பாருங்க இதுல ஒருத்தனை தூக்கிடுவானுங்க நம்மால ஓகேவா ரோஸ் மேரி இதுலயும் 1 HP ஆயிடும் இதுலயும் தூக்க வேண்டியது பட் மிஸ் ஆயிடும் இப்போ மோனான்றவன தூக்கிட்டானுங்க யார் தூக்குறான்னு தெரியல பட் யாரோ ஒருத்தர் அடிச்சாங்க ஓ என்ட்ரி இங்க இருந்து சுட்டத வந்து பாத்துட்டான் இவன் என்ட்ரி வந்து மோனா வால்ட்ட பாத்துட்டா இவன் வந்து குத்திட்டான் இவனை அடிச்சானுங்க இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் நாக்கே உழுது அவன டீம்ல ஆல்ரெடி ஒரு நாக்கு நான் மாட்களுக்கு 3 அட்வான்டேஜ் இருக்கு என்ன ஆச்சுன்னு மட்டும் பாரு need this win they need to recover from the rough one that they had and they're doing exactly that in sensational style. They slipped the pin and Alter Ego managed to get around to the other side of AXTMG with Rosemary down, another as well down on bended knee. They'll need to try and pick it up and of course they can. It's Alter Ego, but can they get Rosemary back in time because Thundertalk are following in their footsteps. Like you said, right behind them, they were going to pincer in Alter Egos when they were opposite of AXTMG. But now Alter Egos can put their full focus on the Jing as well as the entirety of Thundertalk, taking them down within control. They would monopolize the entire aids are already vehicles. Though, which means that they do have a shot here into this engagement. Alter Ego looking to keep this pressure up. Ryder going to try and chime in. I don't think they're going to want to leave their position right now. A little bit closer down towards Milta. Next circle. TT இந்த டீம்ஸ் மேலலாம் எனக்கு வந்து இதுவா இருக்கு WBG இன்னும் வந்து ஃபார்முக்கு வரலன்னு நினைக்கிறேன் but WBG is also a good team. I don't know why they are playing like this. எல்லாரும் லைக் பண்ணி பாருங்க படி லாஸ்ட் மேட்ச் பாருங்க அப்படியே பார்க்கவே இல்லை ப்ரோ சானா finals a person to be able to make it in through towards the top 8 of the bracket. It seemed like a fairly solid lock that Four Thrives are going to make it on 111 points, a massive lead at the top, and then you've got a lot in the mid-80s, a couple in the mid-80s there. So if we get 5 teams out of this set of 16 into the top 8, that would be what we're expecting. So if we took the top 5 teams right now, that would be down to Weibo Gaming. Weibo Gaming waiting for them to obviously make their way up the standings. A talented roster up in the north side of the map currently have to work their way down towards the south, maybe opposite of R8 IG. Maybe they get into a bit of a scrappy fight. Curious if IG will rotate down to the south towards boot camp to kind of establish that, be the edge keeper team. Most likely going to have to continue in the outside. Let's not be controlling the compound down the hill as well as that high ground scout tower. It is really powerful, but it looks like the Falcons you'll drop item miss பண்ணிட்டேன் நானே around the corner. Prize from that SCA வேற மாதிரி ஃபைட் மிஸ் பண்ணிட்டேன் பாரு but I typically யார் ப்ரோ ஃபைட் எடுக்கானே Rosemary though டிடியா போடு வெரியான ஃபைட் இது We're looking out for hot drops as well. I think it's this Northwest Island that's going to pop up first, though, on the top of the mountain. Alva first knock வைக்கிறான் டிடில. Rosemary though has been cut down in a 1-for-1 trade. They still have more to do. Rosemary still maybe. No, he's not going to get it. Will they find the trade around the corner? Krypton hits the deck, and now they have to rely on the rest of the roster to pull this one back under control. Everyone wielding weaponry here on the top of the mountain. Hey, அழகா அடிச்சான்டா அவன். Necessary, but he doesn't clock it in. Building weaponry here. Around the corner, Krypton hits the deck, and now they have to rely on the rest of the roster to pull this one back under control. Everyone wielding weaponry here on the top of the mountain. The spray down though, the reload necessary, but he doesn't clock it in time. Doesn't manage to slide that mag on through, and it is Alter Ego going down clean in a first scenarios. 80-point boundary. Work their way down towards the south, maybe Chinese R8 IG.
favorite who came in second place in game number 2, Erangel, day number 1. I saw great promise for them, but for them only to slow down. So for Falcons on this next round in the center, not going to be too much. Shim rolling the APG position. I wouldn't be too surprised to see a regroup as they keep that one together. Nongshim rolling as well, trying to make their way through. It's going pretty well. Power had taken a lot of casualties earlier. The Falcons 20 people பார்த்திருக்கீங்க. Come on, let's go baby. Beautiful nade though. Panic தான். In fact, நான் panic ஆயிட்டேன். Leader try and get to the top of the hill. A beautiful nade. APG do taken a lot of casualties earlier around that location. Not going to be too much to do. APG do in fact regroup. Try and get to the top of the hill. A beautiful nade. Looks like it may be able to even the odds. Like you said, a flying card. This is a perfect opportunity to send some shots flying from up top, keeping Ralph's head down low. It's a perfect opportunity to push, but Top's got a nade. He's willing to throw it, and Ralph is missed. Top now full send, DPS in hand, and Ralph will fall. And beautiful shots on Redox just below. An unfortunate set of circumstances for Falcons, but make no mistake about it, APG also taking some hits. Where are those shots even coming from? I think that might be from. Is that from Redox down the hill? Is he still going? I think he has to be. I think he might be. Could be not. Gamax out on this east edge, but really, but getting some money ahead, but now we're going in to finish off the Falcons, to finish off Redox, but it's not going to be that easy. Redox putting out some tremendous damage, and he's looking to take on the full force. Meanwhile, Zyle is also down. Nade's thrown at his feet, but it's got a couple of seconds. He times it properly to push forward with the DPS, but misses the critical shots. APG take the Falcons down. It was a nice read at the start of that one from Redox to be able to, it's not going to be tempo. It could have been a different story. It was a lone player on the inside, but it does mean, again, APG, Alpha to the... That's going to lead on Alpha 7, opposite of them. That's going to be scary. For GMX, they did not have a great day 2. They only have 6 games. They managed to secure 5. Get 7 again. They're sharks and they want to eat it from the horse. So unfortunate. Lost a player because of it. This is this engagement we were talking about. Alpha 7 went for a swim. I know it's hot here in Riyadh, but it is still quite risky for these swims. As Alpha 7 do manage to make landfall. They're landing lead down towards Gamax. Find a second knock as well. An answer with a quite risky to go for these swims. As Alpha 7 do manage to make landfall. And more, but it is still quite risky to go for these swims as Alpha 7 do manage to make landfall, and more than that, they're landing lead down towards Gamax. Find a second knock as well. An answer with a DBS at range, but there is not regrouped, and Gamax. Member who's going to be on the bridge just up to the north, right? He does not respect Gamax. World, he was willing to even take a ton of damage because he felt super confident in his ability to get the win. Gamex not only getting taken down from Alpha 7, but on another bad game. All he can do is try and stay alive. I give it. Okay, he's in a pretty solid spot in terms of having not too many players nearby him, but I still only give it maybe 45 seconds. Dang, 45. I'm giving him 45 seconds. Okay. I think he's getting spotted. APG extended his life expectancy. He's got, Gamex. 5 more games to go, and maybe they alter egos. Eris performing as well as they were. Weibo getting into a bit of a scuffle. IG pushing up confidently. He is down, and intense game. Another roster coming out from the Americas region. Actually, in their more on this game. They have managed to find that first pickup. This is over on the north side, so weekly finals of course, it isn't fully guaranteed that the circle will end up on the Super League team, but they're right up into the river. They're not being let in. So for R8, where do you think they went? But you start getting over towards the mainland, towards the main portion of the map. 24 16 out correct the week finals into that. They had that massive overlook. They had to regroup up there, and that has allowed a team to move into that compound, and that is where AXTMG currently sit. On those to split the do this, and well, they've got Kinotrope just in front of them, and not really a lot of coverage, but at the moment they're okay. But when they do start to, well, they don't reserve. Difficult to get the regroup. Alpha 7. Could be dangerous. Oh, here we go. Alpha 7 moves up. Kirill stays alive miraculously. Are you kidding me? Loses 1. Tamara's down. An amazing
set of circumstances, Revo may be tempting the revive, and he will fully commit to it. The fact that Alpha 7 manages to get that knock is spectacular. Carrillo the bait, Revo the shot. Kinotrop takes the opportunity to reposition. Ida in the background, they haven't struck here. It's a little bit of lost time for it to go down or lose it. Well, lose a player, have a casualty, but they're just backing off of this fight entirely. Honestly, I don't mind it. I really don't mind it. Get away from this engagement there and getting damage to Kinotrop and to AXTMG, but all eyes once again on this Alpha 7 Kinotrop fight. Forward, squash Mafioso from the distance. Revel Carrillo being the tip of the spears to push up. This is going to be a tough fight. They already scuffled a bit. Mind you, both teams get back on their feet, all four of them, so it's still a 4v4. They're going to have to get out of there. In the meantime, Ida's crash has not gone well. Ida have lost one at least. I think the nades are continuing point of thing, who have those shots down the hill towards the back approach of Ida. It's only one player now standing for Ida. It was a Hail Mary. They wasted their time on the south. I think the call should have been roll over Alpha 7, try and move it on in. But as it's south, I think the call should have been roll over Alpha 7, try and move it on in. But as it stands, they're going to have to try and snake it out. In the meantime, Nongshim, they've been slowly executing this northwestern side well. They have been moving through this ground, this terrain, and been vigilant with it. Sure, they've lost a player, but they're on 6 elims. Not too many other players are in their location as well. Well, Thunder Talk started with our first bloods, taking down Alter Ego Ares, the team who was phenomenal yesterday. And now they run into a full, like you said, Nogsham Red Force, who have been dismantling the left side of the map. AJ from Thunder Talk, the last alive, just solo standing, trying to get any additional at 50 with damage dealers himself out. Especially when you're facing off against teams started. Alter, like AJ's just trying to survive towards the top 8, you get that point sent over the other way, but it does look like AJ's just trying to survive as long as possible. Ida did manage to keep their south side of this one. This is mostly in part to Alpha Gaming rotating in onto the north side up to these rocks, but now they are going to the standing stones. Has dwindled away, taken down one by one. They're now down to 2. But his head taking down, but you saw AJ from Thunder Talk, who is getting into an engagement. I think he's down. He is now out. So 3 teams, Nogsham Red Force, APG, EDA, as well as AXTMG, all within the same location. And APG is getting dismantled. Yes, and you also have Revo who's currently down. He's been knocked by a solo from Gamax. APG do go down fully as well. Ida picking up a couple of the points there. They're up to 6 elims. That was a really lovely... And they are still on that chase. You can see Alpha 7 on the boundary. Looks like they have managed to clear the threat. Oh, maybe not. Ooh, okay, 2 players going down for Alpha 7 to a solo from Gamax of all teams to be able to take a large chunk out of Alpha 7. But they stay alive. They have 4. They'll have to push in quickly, though. Well, for what it's worth, you gave him 45 seconds originally. Then I said 2 minutes, and then he ended up almost dismantling Alpha 7. R8 behind a wall, taking nade after nade. Weibo's been relatively quiet this game, currently sitting at 0 eliminations, but this is the time where they start to wake up. The zones get closer and closer at 33Z, taking down 1 from R8 as they reposition. They're pushing in full steam ahead, and they might be able to take them by surprise. Order just up. Mark needs to be ready to clear the left side of this choke point. Some pre-shots, he pushes up, pre-nade's going to be out, actually smokes. This is going to be chaotic. Oh, a full blind there. Bro. He can't hold the door frame anymore. Weibo going low as well, though, and into a 1 versus 1. Ida versus 33Z around the corner. And Maxman was right. They start off slow. Weibo go down in 10th. Weibo out, Maxman looking at his future roster that's very far down in the point standing. Another roster that's at 0, been opposite of intense game for quite some time, hugging the hardcover POI. Going low, a full blind there for Mars, and he can't hold the door frame anymore. Weibo going low as well, though, and into a 1 versus 1. Ida versus 33Z. Future ERO been opposite. Direct. Have to go forward. Hora has taken some respite inside of the current zone, but I'm looking at AXTMG still at EDA. They look to be the strongest, at least currently, but you also where they Eastern Nasty Painan needs to conclude their way out. Was going to be by 1 of IG, who might not even be able to. Petrino knows. Look, we've got to take this E Arena roster out, but it's not going to be easy. As Mormon firing some wonderful shots, drops 1. They start to push up.
Currently 2 players on the overlook there from the high ground. They've left Binny Mormon under pressure, but he is able to weather the storm. The nade in pulled, but has to put it back in, get that first aid going. They can't afford to lose that forward position. Turney K moves on in as well. No fear behind the tree. These locations are getting lit up now as Sleepy goes down in the backline for Aura. Irina weather the storm. Doxy though moving over the top of the hill as TC moves in too. Sky, great shots, but forced to hit the ground. Irina keeping the pressure up. The car is on fire. Back away. You don't want to take any additional damage or, man, even go down. Joker also on the move. You can't even go too far up this hill. If you do, you're going to be isolated by Kinotrop, but watch out. Kinotrop is going to be coming up behind. Hora needs to be ready for this. They can't be focused too hard on the third party. They move in, and Sleepy's down, and Kinotrop might be able to get a team wipe. Grubby little mitts here on the south side. They might be able to steal this away, depending on the kills on the north side. We'll see how this unfolds. Irina starting to collapse. Kinotrop moving, and Aura go down first. Nongshim Red Force, they have kept 3 players alive. Can they move back into a position to make it work for them? Can they move back down towards the center of this next circle? Does Nongshim make it work for them? Can they move back down towards the center of this next circle to make it work for them? Can they move back down towards the center of this next circle as Nongshim Red Force stay as 3, crucially. Irina, they're in tough goings. You've got Kinotrope right behind them. You've got Nongshim Red Force in front of them. The zone shifts even further, and I believe Red Force needs to take advantage of this. They need to rotate as quickly as they can because I believe with the elevation of the mountain, they can rotate around, and they're going to be fully a location just down below, and Ida only has 2. Of course, AXTMG only has 1, but they can output quite a bit of damage. But back on board with Red Force. Irina, can they get the full finishes? Yes. Circle, but they don't have cover. Ida have it for a little bit longer. They're lighting up these sidelines. Will go down on the inside. Nongshim Red Force, they're on the lip of that hill at the top there. Okay, but he doesn't know, right? He doesn't know AXTMG is going to be just off to the left. Placement points for Ida so big in this moment. They want to stay alive as long as humanly possible. But Aaron's going to drop down. Doc gets active. But meanwhile, the trap is still set. AXTMG goes forward. Doc, you got to be ready for this. He sniffs it out. He clears the corner. Just a sliver of hell for AXTMG. And he holds on tight. Can't get the finish, but finally does it. That's an additional point. Well, now a late entry towards the circle. They dropped down towards military early on in this match. They were taking up residence there. Looks like again. Okay. You find that's all I'll say about that. I want the video. Well, receipts. That's you have to pay extra for that. Okay. That's not part of the. That's not how you. Again on nothing. He's going to be insufferable. I think this is their. I think people can do it. It's our next game. What? Hey, no, the guy's lovely. Man. Hey, here it is. We going into our next game. Wow, hold up. It's that time. Hey, it is that time, and Aura's ready to get rocking. All-right, opposite of my set. This is Aura's game, but they gotta win this initial fight. Around the corner, using a valuable. Immediately shut down by the shotgun. It looks like the weaponry's on side for R8, but the trades are still there. It is just ordnance here. No, a double barrel there coming through as well. So it seems to be all flack on the action. R8 go down. The Sky finds a second. Okay, he's got a pistol as well, and he's on the chase. Prestige with a rifle. That might change the tune. A great equalizer. Everybody's got shotguns, knives, nades, and Prestige. He's got the AUG, and he's mowing them down. Sleepy, though, still makes an attempt, and hits the shots needed. Wait a second. Just when you think it swings into the favor of R8, Hora turns it around, and Hora. APG going this is out in the blue zone, so they are starting to tick down, but it is stage 1. Chill out a little bit. They should have plenty of meds. You can have basically as much as you want in your backpack. It's a level 3 score. Keep an eye on Nongshim Red Force. They've got this 2-2 split still, and Falcons has been right in between them for the longest time. For a moment, I thought they were right on top. Very close. Moving with his team. There's Weibo finally. Starting to make their way over towards school. APG still behind. I think that fight is going to unfold. I'm still feeling it. Weibo, APG. Obviously, time will tell how that ends up unfolding. And then Alter Egos and Alpha 7 could be a fun fight to see. And then Thundertalk moving in. The opposite of Kinotrope. They've got history. Thundertalk, Kinotrope, Alter Egos, all in that same area. That right side of the map is super scary.
There's a lot of open ground. This is a Yaz field circle here. It's just so open out there. The Falcons have managed to make their way up to the compound to the south of AXTMG. They should be fairly safe. Teams are going to have to divert around them. It's going to be very difficult to crash into these areas now as teams have found their footing in the zone. Down towards that southwest side, Weibo managed to pull up just behind Ida on that southwest edge. They can chill out, but as you say, it is Alpha Gaming who are still yet to push in from that southwest side. The east edge is where I'm now looking. Thunder Talk and Alter Ego, both are still yet to come in on this next circle. That's right. Still hanging out on the edge. A little bit of time to do so. The longer they wait, the more established teams get and hold up in their hardcover POIs. It will develop over time. For now, everything is okay. Obviously, we lost R8 a little bit earlier. Alter Egos did lose one a second ago, but at least for the time being. Yo, what the fuck? They're going to be okay. So APG does start to get close, and Sook is going to be kind of isolated out there with his own vehicle as APG starts to close in. 14 ல இருக்கறானுங்க WPG. Fire a couple shots off APG 15 ல இருக்கறானுங்க, 16 ல பவர் இருக்கறானுங்க. Alpha 7's going to be up too, and yeah, Thunder Talk are moving in. Revo set the trap, and here come the shots. DT push Thunder Talk rolling on in. Revo immediately clipped off the eaves of the roof. சரியான ஃபைட். And it is going to be a 1-for-1 trade. King looks The a little greatest bit team more fights. though, as Revo's going to have to try and drop down towards Carrillo if he wants this res, but the rest of Thunder Talk, Oh, yo, yo. Matthewso goes down as well. Ooh, that is nasty. As AJ he's up onto the second floor. Carrillo turns the corner. There's an off angle that can suppress his corner as well. So it is a dangerous choice. Squash up onto the top floor, but Carrillo falls as well. AJ perfect with the nade, and now just one of Alpha 7 remains. He's pushing on the upstairs, but sees the fire, licking at his ankles, and they've given them the old topsy-turvy turnaround. AJ's back with his team. Now Squash is a slayer, and he's been known to clutch up, but in this moment, is it too tall of a task? Well, it's up to him to decide. Jumps out, takes a bit of damage. If he can pop this medi, he should be at least a little bit better off than he was before. Thunder Talk can get overly aggressive, and if they do, Squash can capitalize off it. Let's not forget King is still relatively weak. Squash down low. Thunder Talk hasn't pushed up just yet, and honestly, I'm a fan of that. I'm glad they didn't get over aggressive. I think most teams would have. Thunder Talk realized, look, we've got the rest of the Alpha 7 roster down. Why do we want to expose ourselves to 4 individual 1v1v1v1s? Let's walk in together. Let's play our numbers. Let's take down Squash in a good controlled fashion. No more first aids for Squash either. Just those stims. He's got 10 bandages. Could potentially heal a little bit, but he's just keeping that shotgun trained on the exits here for Thunder Talk. And they step into the meat grinder. 2 go down. He turns his attention right. He's moving out wide. He still doesn't have the meds, but he gets the reload. And that's 2 of Thunder Talk down now as Squash hops in for more. King just able to find the angle in the last second there. It looked hairy, and it was for Thunder Talk. There could potentially be a third party, but they'll survive as 4 for now. Yep, great work for Thunder Talk, but almost a heroic effort from Squash, a man who's been known to clutch up. And speaking of clutching, Rosemary has now entered the fight. Alter Ego's Ares is starting to move up, but they're doing it in a controlled fashion, just waiting for the perfect opportunity to fire those shots at the second window of Shing, who's up ahead for Thunder Talk. The rest of his team starting to come through. This isn't going to be an easy fight, but the good news to them, maybe unbeknownst, is, well, Thunder Talk is still recovering in a way. Yes, they've got holy shit. They only have 3 men to work with, and it's all because of Arthur as well as Rosemary up ahead. That is exactly what they needed to find there for Alter Ego. They didn't want to commit with the blue zone pushing in. This circle was just going to be too much of a threat to them. But now they're trying to roll forwards, and I wonder if they've taken too much time to deal with Thunder Talk here. And Gamax have extended their influence on the south side of Yasna and Pollyanna. Losing 2. Well, they lost 1 earlier in this match to Nongshim Red Force. So losing another leaves just 2 players alive. Rosemary and Moana. Let's see what they can get done. They have, of course, I believe, if that flush comes through against Thunder Talk, that would be their 100th point, but they haven't managed to earn it just yet. Not just yet, but you know what? They're getting close. We just saw Power take down a member from Intense Game who is very, very low on the standings. Actually, the first place team from the Americas region trying to break into top 8. I don't know if it's going to happen. They've got a lot of work ahead of them, and they're going to have to do it
with just 3 Bro, men. bro, Thunder Talk mistake content lead la, past adella Gamex. Now, adikku Gamex is a team that has been known to just kind of pump the brakes, not lay on the trigger, and it looks like they're doing exactly the same here, or maybe setting the trap. You do got a Gamex member who's going to be up ahead, but the question is, will they finally attack? One of the things about them is they like to sit on their hands a little bit too long. See AJ just waiting there, waiting for the rest of the team to come back in towards him, for King to regroup, then they'll go for the next push. But across the Yaz fields, it is so barren, it is so open. There's a couple of options, but they're not going to have to take them. They're going to have to head instead out to the west side. Now we're turning our attention to the teams out there, and on the east end of Rosok, you've got Ida, who have a hold there. E-Arena now pushing down towards that south edge. Could எல்லாரும் லைக் பண்ண பாரு 18 people பார்த்துட்டீங்க. Come on. Falcons position, and in fact they have managed to take the lower part of the compound away from the Falcons. This could be one of the biggest fights we've seen yet to game 3, securing these compounds dead center of zone between losing or winning, and I've got to be on the side of winning. I think this location specifically so critical for E-Arena and Falcons. They understand that. I don't expect them though to crash in just full send. I think they're going to stay here as long as they can, maybe wait for one to make a mistake. The teams on the outskirts is what's going to truly be interesting. Hora being one of them, moving past Kinetrup, maybe going straight into APG. They're going to stay in this little divot, however, but they do got a lot of company surrounding them. Yeah, it's one of the few locations that you can really play here. Unfortunately, they've got and the nades just tumble on in from Kinotrope, and Ora suffering heavily. And you know what? I'm going to bring it back up. You predicted them at the start of this match. You predicted them right at the start of this game. And now look where they are. In a ditch with nades on their head. They're still alive, okay? They're still alive and they're still putting up a fight, but maybe not for long. Stayed in the grass, stayed in the weeds for the longest time and allowed Hora to push straight by them. And then they spring the attack. It's quite literally the perfect scenario. You got to think Kinetrup was waiting on a team to take that divot, take this piece of real estate so they can turn into a mini red zone and just throw as many nades as possible. And well, sadly for Hora, this might be it, and it will officially be. They're the second team or the third team that has been eliminated. But now we shift our attention to Thunder Talk versus Kinetrup. Doing a lot of damage to that hovercraft there, and they will actually be able to take it down here for Thunder Talk. Getting rid of Kinotrope's hovercraft may allow them to move forwards. That's what they're going to look for here. They're playing as 3. They lost one of the rotations. They're up to 6 elims now. Chase towards that 63-point boundary, which would look you healthy moving into the next matches. Side note, Alter Egos have taken a long rotate through blue, maybe going behind that of Gamex. We do hop on board with them as Gamex is going to try and gatekeep. They're going to fire some shots. Alter Egos have had a tough game, and with Moana dropping in blue and Arthur firing some shots, fortunately he's going to be finished off, and now it's left up to Rosemary, a solo fighting against the entirety of the world. There's so many players still left. You have to think Rosemary has not much time left in game 3. He's going straight towards Nongshim. He's dead. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. How did you not connect that? Oh, and he gets a crate too. I would have been dead on if they weren't terrible at spraying that card out. I'm angry at Nongshim Red Force now. Fair enough. Well, hey, they're my enemy. It's okay to be wrong. Okay, it's okay to be wrong. You were what, 3 seconds off? Wrong Shim Ned Force. Red Force. Okay. Well, Rosemary's still up. Bunch Master himself. Zone shift taking place relatively shortly. We know for a fact E-Arena Falcons are going to be just fine where they currently are, dead center of the zone. They're still going to be within the next zone. Absolutely. There they are. They might have to rotate probably maybe next zone, but for now, they're doing just fine. For everybody else, has been doing quite well this game. I got to give him credit. But Power, IG, AXTMG up on the top on the north side. It's going to be quite contested. You've got Thunder Talk and APG all within that eastern side of the zone, still waiting for this fight to conclude. Thunder Talk can't really make a move. Kinotrop has to kind of stay low. Ida, surely not. Are they rotating into Gamex and maybe I think that may be the approach. I mean, it's difficult to go past Weibo, potentially looking to push in
ஆத்ரானே across the road. Okay, they may be going to that ditch that Rosemary was trying to play around, I believe. Or was it the other crate? I'm not entirely sure. Either way, yeah, they're just going to try and insert north of Gamax, so they're not wrapping behind them. They are just looking to try and get across the road. This standoff on the south side of the island continues between Thundertalk and Kinotrope. There's 3 players alive for Thundertalk, all 4 players alive for Kinotrope. It looks like they might be dry on nades, otherwise I imagine we'd be seeing some lime green art. Mint green? Not sure. Mint green. I like mint green. I would say that's relatively close. Kinotrope, keep your head on a swivel, man, because I'm seeing some cars revving up. I'm thinking a push might be happening. They want to get this fight done and dusted and take them out. And the car does full send it in, it seems like, right? Thundertalk, actually, hang on back. I thought I saw a car going straight in, but we don't. So for Thundertalk, still okay. I only see 2. There's the third king off in the background. He wanted a vehicle. Okay. back into control, making sure they have a multi-pronged attack. They want to go for this one because it is a 3v4 crash. Not too much assistance going to be delivered from off angles here. Maybe a chime in from AXTMG. If don't keep their heads down, or if Thundertalk get a little bit too bold. The nade's opening up. Imagine the players are going to try and follow this one in. So that's a stun over towards the back lines there. That's why you can't stand up too much. That comes from across the way. That is AXTMG. Push is finally in. AJ passes the hill, gets taken down immediately. Knows the push was coming through the smoke. They were ready for it. They capitalize. AJ could still get back up, surprisingly, but City wants to push in. He really does, and he's been hinting at the bogey push. It would be epic if he rolls in and runs over several members of the team that they've been fighting against for the longest time. Of course, that being Thundertalk up ahead. The thing is, and I default to you, John, I mean, neither team can disengage in this moment. Like, they just got to continue to bump heads. It's a really difficult position to be in for both teams. Those pitches are really tough to deal with. A double spray down there from Darkin, though. Have the backup of Emery, but he has to hit the deck and will not be able to assist anymore. Darkin goes down despite his gargantuan effort that he was able to put in. Another nade sent in from Arthur. Doesn't quite connect onto Emery. Suk, by the way, for Weibo, has just been in the middle of this circle like a turret. He's been taking shots over towards Thundertalk, now down over towards Ida, now over towards Gamax. And I'm assuming Nongshim Red Force, I'm pretty sure they'll have eaten the lead there. But he's a solo outpost for Weibo, and he has been for quite a while. Weibo last to stay that center and be the turret, as you said. Not an easy task, because you know everybody's going to be focused from time to time. Finally, some fireworks going off. AJ's up close on final mark, going down from Kinotrope. Kinotrope looks to be losing this engagement. Only 1 player left alive. Thundertalk with 1 themselves. Both teams cannibalize each other, and it comes down to a 1v1 between Thundertalk and, of course, the last remaining members of the other roster they were fighting off against just up ahead, being that of Kinotrope. And that's one of the tough spots about being in that position, right? It's really it's a lose-lose situation. The most you walk out with is elimination points, but making it to late game once that fight finally concludes usually doesn't end very well. Ariana vararu. Ariana paathutaan. Ariana nede book pandறாரு. Ariana adi vaangறாரு. Ariana knock ஆயிட்டாரு. Trying to take the fight. Ariana finish that's Falcons actually. Taking north. They've been inside their compound for a while. The Falcons maintaining control. We saw, of course, Irina earlier pushing up towards them on that western side of the compound. But the Falcons do have some dominant sight lines out towards the north, out towards the east. A crazy hop over the ridgeline here. But it is not going to pay off, unfortunately. It felt pretty, but it didn't end up that way. Well, for Thundertalk, what the fuck, bro? These guys எப்ப bro அடிக்குறானுங்க ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. TT அடிச்சுறானுங்க எப்படியா இருந்தாலும். Category and now for the remaining solo. First one 4 கிளாஸ் தானுங்களே. Stay alive. We focus our attention on Irina, who takes down IG with quick AX ஓட மேட்ச் இது. என்ன பண்றாங்க only 1 player up. Patrino, who's TT மட்டும் கிளியர் பண்ணாலே முடிஞ்சிச்சாங்க. TT லெஃப்ட்ல கிளியர் பண்ணாங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு. 34 people பாருங்க லைக் பண்ணி பாருங்க. Might be in a better position once the zone shift. WBG பார்த்தல சொன்னேன்ல நானே. நான் zone எடுத்து வைக்கிறேன். லாஸ்டா நீங்க அடிக்கலாம் நீங்க வந்துருங்கன்றான். Center of zone. மட்டானுங்க இப்ப 4 பேர். Starting to move up just a little bit. It's getting a bit dicey. இப்ப AX வந்து த்ரெட்டே கிடையாதாங்க. கிளியர் AX சைடு. Nongshim Red Force. Zone வரத பொறுத்து தான். And sending on out wide. For Nongshim Red Force, they're going to try and regroup.
APG ல 4 பேர் இருக்கானுங்களா சூப்பர் Who's finally getting pushed off this hill with Alpha Gaming starting to poke their noses in. Oh wait, no, take it back. It's just repositioning so he can hold the hill even better as they come on through. Ida do on through. Ida do fall in this game as well, which means that now we're down to just 6 teams remaining. An immediate knockback onto Reefus there from Nongshim Red Force. All right, APG have to get him back onto his feet if they possibly can. A 4-man unit here would be powerful. Everybody is basically a 4-man unit outside of APG unless the rest does come through. Zook still dead center of the zone. Nongshim Red Force, great shots onto Weibo up ahead. Now the question is how much time does provide when we see Nongshim Red Force decide to push in to the 3 stragglers on the left-hand side for Weibo. Should have broadside on this approach. It's going to force XZ some shots on this hillside. Into a low ground rotate. Beanie gonna try and move on in as well, but Order is starting to cook the nades. So it's 33Z, and they are now exchanging ordnance from one another. Down's good again. Connects over towards Order. In the meantime, by the way, Valo did just take a knock. I believe that's from Henry. Not likely to get flushed just yet, but this fight seems to be a little bit stagnated that we're on board with Weibo. Nongshim Red Force just taking a second, spread out quite a bit, aren't they? APG taking some shots onto Biddy from the distance. And Weibo able to recover. That's going to be big news for them. I thought the curtain was closing as Noxious Red Force started to push in. E-Arena Falcons still opposite of each other. This fight has yet to unfold completely, but it's about to start. E-Arena has to push up now. Blue Zone is going to encompass where their current location is at. They've got to find a way to break their way through the defensive setup of Falcons in a hardcover POI. In my opinion, I think it's going to be an impossible situation, but we go back to game 2. I thought they were stuck between a rock and a hard place in the hardcover POI they were in, and they broke free. Is this time going to be any different? It doesn't feel like it. There is a position ahead of them that has control over their sightlines, that has a really solid spot. The only thing that could change it is AXTMG. If they roll up towards the Falcons, there could be a third-party situation here that could go pretty much either way. So we'll have to wait and see if that's going to come into effect. But E-Arena, they get the res, and they're looking to try and push up these hillsides. They've managed to actually get fairly far around on the northern flank of this ridgeline around the Falcons' foothills. Will AXTMG take shots? I don't think they will. They're so focused on APG now because they realize APG's on the outside looking in. They've got to come through. Henry is firing shots down. Lay Zyal is taking a vehicle in. So this fight between E-Arena as well as Falcons, it's just going to be those 2 teams. Nobody else. The winner going to be in such a powerful spot as the fireworks are going off. E-Arena's already lost 1. Meanwhile, for the Falcons, well, they're still 4 strong, and they've got to maintain it. But does the tides turn? Well, not so much. Falcons with the Wolfpack looking so incredibly strong. E-Arena 2 down at the moment. Falcons still 4 strong, but Mormon says, hey, it's time to turn the tides, turn our luck. Staying alive, and through the window, firing some shots, but still not making a connection. But again, Mormon, you go back to game 2. He was the linchpin for the successful recover for E-Arena when they were getting pincered. And on the other end of this fight, they're going to have to leave. The circle shifts down south. It is a time-based situation now as well. Koa holding his nerve for 1. Turns back his attention to Sakura. Will be able to find it. Redox deserts him, goes down to the rounds of E-Arena, and he is not long for the same fate. The Falcons fall, and E-Arena make the crossing of the attention to Sakura. Will be able to find it. Redox holding his nerve for 1. Turns back his attention to E-Arena, and he is not long for the same fate. The Falcons fall, and E-Arena make the crossing, but at the cost of roster and a hell of a lot of time. Nongshim Red Force now pushing up. You've got AXTMG off to the right. Noxious Red Force have been a team on the outskirts. Noxious Red Force have been a team on the outskirts. Now it's time for them to get active. 6 eliminations. They're going all the way. 4 teammates still up. They're the healthiest roster so far. But I do appreciate E-Arena going back to them staying alive, even though they only lose 2 members. Time in and time again, we've seen them get into these tough situations, tough spots where they have to push forward and take over a location, and they've been successful. I've been so impressed with the Arena's performance. Order, nade over towards Mormon, and Sakura does connect. And the blue zone will be pushing them in. Weibo losing Sook.
who was on that turret swivel. And hey, you know what? We came into this one. You said you were looking at horror. That's it. Do you know who I said I was looking at? You didn't say anybody. I said Wayborn. Oh, you did? Well, you said it because Maxman said it. I said it because he said it at the start of the day, and I believed him. I agree. Just because I agree with something, Maxman says, I know it doesn't happen often. No, it actually happens like all the time. Hello, buddy. Abhi winner vaanga. What he's talking about. Well, I feel like they have got a chance here. I think so. Noxian Red Force, however, they're looking pretty hot as well. Wayborn open the bidding. Looks like Irina going to be suffering pretty heavily here, although they haven't managed to see him. One still alive. One still alive. One looking to thrive. And finally, Irina are gone down top 3. AXTG. Going to be suffering pretty heavily here, although they haven't managed to see him. One still alive. One still alive. One looking to thrive. And finally, Irina are gone down top 3. AXTG. Weibo knocks from Red Force. AXTMG taking heavy losses. And they are going to be out now down to the top 2. It's going to be a 2v4. Knocksham Red Force looking to potentially have a game number standings. They're already at 9 eliminations. They've already got a winner chicken dinner. Even if the game ended now and they take second place, who's gonna win, bro? Undeniable success today. But Weibo have vehicles. They don't have the heart. They don't have utility either. 36 people like you can see the armor's in a pretty shambolic state right now. This roll forwards has actually worked. They've left the player behind. Suppress the ridgeline. They're trying to connect with the spray downs, and Order stays alive. That could be crucial here. He can get some healing done. XZ, can he connect? Yes, the spray down with a P90's there. The nade in response, sure. And now Order has to do something. He has to come up big. It's all up to him. As Lira HP back up to a decent amount, but it's a 1v3. Benny moves on in. They've got the center of the circle under control. They're looking for the res as the flushes come on through. It's all but closed down, and Noxian Red Force want 2 chicken dinners today. Here they go. Orders spring into action. He can potentially clutch this up, but he's going to have to work hard. He falls short. Weibo finishes second, and Noxian Red Force finished the game 3 with a winner chicken dinner. 12 eliminations, making it the day. A beautiful close down again. They are calm and controlled in these final moments, I think it's safe to say. For Noxian Red Force, they have turned themselves around since day 1. Really didn't go their way. They have earned the lion's share of their points today, and they are in that race now. They are in the conversation for a top 8 position. It is a brilliant story to tell for the roster from South Korea. They have had a great time of it. Weibo as well, getting up into 2nd place there. I think maybe an overcommit over towards the E-Arena Falcon situation. Really gave up the ghost on that. Obviously losing Sook in the middle was a pretty heavy toll to pay. Well, E-Arena as well, again, handing their flowers, tough spots, back-to-back maps, making it out, thriving in a difficult spot. They finish off in 3rd place with 7 eliminations. They continue to impress me. E-Arena, if they can make it to the finals, my goodness, they would be scary. That's game 3 done. 3 more to go. We send it to a break. When we come back, game 4 coming your way. நேட்லாம் இல்லாமல் ஆடுறாங்க ஏக்ஸ்லாம். அவங்க ஒரு ஃபைட்டும் இருக்குல்ல. வேற ஆல் நேட்ஸ் என்ன நேடு காலி ஆயிட்டு இருக்கும் மேபி. 34 people லைக் பண்ண பாருங்க guys. Let's go for 100 likes. நண்பா. எல்லாம் கலர் அடிச்சிடுறானுங்க ப்ரோ ஹேருக்கு. லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க ஜி. இந்த இடத்துல நீ ஹேர் கலர் பண்ணியா படி? அப்படியே ஜேடன் ஸ்மித் மாதிரி இருப்ப. ஜோன் படிக்கணும்னு சீக்கிரம் ரொட்டேட் பண்ணா புவர் லூட் ஏஎக்ஸ் இருக்கிறாங்களோ 2 பேக். மேபி லூட் இல்லாமல் இருக்கலாம். This land is calling.
Pulsar Legionnaire available now. First outfit with special head animations and voice lines. The Pulsar Legionnaire set comes with its own super cute voice lines that can be toggled on or off. What happened? Bye, friend. Hello, Earth. I'm here. It also features the upgradable Hyperion ship DSR and Jet Reaver glider with special animations. Experience parachuting like never before. That's not all. Even more rewards await. Bro, break எவ்வளவு நேரம் வைக்கிறாங்க bro? Event period July 25th, 2025 through August 26th, 2025. What are you waiting for? Get the new Guild break set எவ்வளவு now. நேரம் ஒரு மேட்சிங் நடுவுல? Neptura, you might be the lucky charm for this team. Namshin Red Force, you talk about them at the beginning of the day. Their second win today. I'm very happy with how Nongshim have been playing so far. I really like how they're doing it. Again, they're playing just with a little bit extra voice today. Just a little bit more, a little bit extra. It's exactly what I wanted to see. It's not too much, it's not overextending, it's just spreading out, taking their time, keeping that pace going, and then when they see an opportunity, actually committing to that. I mean, it worked out well for them. 22 points for Not that Red team. Force. Weibo Gaming, Red though, Force. Red not Force. far behind, being able to clutch up a second place, followed up by 11 6 points eliminations as well. 12 points for that squad. Wait. I was clicking the button. Nongshim were in 22nd place at the start of the day, if I'm not mistaken. I wonder how high they're going to be after their 2 chicken dinners already in the first half of today. We'll find out in a bit. That's true. You know, because that's how we do it. Usually leaderboards come in later. That's crazy how that works, Max. It's crazy how that works because also another team that's there towards the top, AXTMG, being able to collect some points as well. Actually outplaying Alpha Gaming, in my opinion. Using the circle to their advantage and knowing that the circle is going to be hindering Alpha Gaming. And Alpha Gaming sending Doc in the docketing position, being a little bit off to the side compared to the rest of his team. And they're just like, you want to play that building? It's going to be in the blue in like 30 seconds. We'll wait. Bro, you பேசிட்டு இருப்பானுங்க நம்ம கேம் I போயிட்டு never thought I வரோம் would see this day. Okay, do me a favor, production. Do a solo shot on Max, man. And Max, I want you to repeat what you just said. They did what? AXTMG did what? AXTMG outplayed Alpha Gaming. Ladies and gentlemen, that right there, 1,000 new followers. That's what you like to see. Please come to game. Hey, but let's go back to the fight between Weibo Gaming and Nongshim because I feel like that was a fight that had to happen for the. அதுக்குள்ள ஒரு டியோ புஷ் அப் போடுவோம். இந்த ஈவென்ட் எப்ப முடிஞ்சு புது ஈவென்ட் எப்ப புது ஈவென்ட்ல என்னப்பா வருது யாருக்குன்னா தெரியுமா? வாட் இஸ் நியூ ஈவென்ட் இஸ் அப் டு இந்த ரோபோட் ஈவென்ட்க்கு அப்புறம் ப்ரோ சண்டே முடிஞ்சிருச்சு ப்ரோ. ஃபக்
இண்டே முடிஞ்சிருச்சு ப்ரோ. ஏஎக்ஸ் ஃபைனல்ஸ் போக வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா? இருக்கு வாய்ப்பு. ஒழுங்கா ஆனாங்கன்னா போலாம். இது என்ன கான்செப்ட்னு பாப்போம். வெயிட் பண்ணுங்க முதல்ல. விக்கிபீடியா. ஓகே ஓகே. ஓ டாப் 8 வந்து டைரக்டா போயிடும் போல ப்ரோ கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்க்கு குரூப் ஸ்டேஜ்ல இருக்கிறது. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சர்வைவல் ஸ்டேஜ் வருது. சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல வந்து பாட்டம் 16 ஆடுவாங்களாம். அதுல யார் டாப் வராங்களோ 8 வராங்களோ அவங்க கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போவாங்க போல. ஓகே கவுட் இட். சூப்பர் நண்பா. என்ன தேடுறீங்க? பார்த்துட்டேன். அதாவது 3 குரூப் ஆடுது இப்போ ஓகேவா 24 டீம்ஸ். இதுல டாப் 8 டைரக்டா வரவங்க வந்து கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போவாங்க. அதுக்கப்புறம் சர்வைவல் ஸ்டேஜ்ல 16 டீம்ஸ் ஆடும். பாட்டம் 16 டீம்ஸ். அதுல யார் டாப் 8 வராங்களோ அவங்க திரும்ப கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ் போவாங்க. 16 டீம்ஸ் இன் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ். வெரியா இருக்கும் கிராண்ட் ஃபைனல்ஸ்லாம். கட் ஆஃப் எவ்வளவு வரும் ப்ரோ? வெல்கம் டு ஜாப் லைஃப். 75 கட் ஆஃப். மொத்தம் எவ்வளவு மேட்ச் ப்ரோ? 3 நாள் நடக்குது. 6 மேட்ச் 18 மேட்ச். ஒரு குரூப்புக்கு எவ்வளவு மேட்ச்ன்றது தான் எனக்கு தெரியணும். ஒரு குரூப்புக்கு எவ்வளவு மேட்ச்? பிடியான் போட்டா ஏதோ வருது. ஒரு குரூப்புக்கு 6 மேட்ச் நடக்குது. 18 மேட்ச். எப்படி 75 வரும்ன்றீங்க? 18 மேட்ச்னா அதிகமா வரும். How it can be 75? Each group play 12 matches overall. ஓ ஒரு குரூப்புக்கு 12 மேட்ச் ஓவரால். 120 வரும்னு நினைக்கிறேன் நான். 120யா? 120க்கு மேலேயே வருமே. கம்மியா சொல்றீங்களே ப்ரோ. கூட வரும் ப்ரோ. 12 மேட்ச்னா கட் ஆஃப் அதிகமா வரும். கம்மியா சொல்றீங்க சயின்ஸ் கேம். 10 பாயிண்ட்ஸ் ஆவரேஜ் வரும். 7.5 வைங்க. 7.5 வச்சீங்கன்னா கூட 12 போட்டிங்கன்னா 7.5 into 12 70. அது ஒரு ஆமாம் 85 கிட்ட வரும். 80 to 85 கிட்ட வரும். 95லாம் வரும். அது கம்மியாக சொல்கிறேன். இட்ஸ் வெரி மச் லெஸ். கிட்ட 75னா அது கணக்கு போட்டு பாருங்க. 75 80 அரௌண்ட் வரும். மேட்சஸ் ஓவரா இருக்கு. இன்னும் 3 மேட்ச் இருக்கு. இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் டேன்னு நினைக்கிறேன் குரூப் ஸ்டேஜ். ஆமா இன்னைக்கு தான் லாஸ்ட் டே. யார் டாப் 8 வராங்களோ அவங்க டைரக்டா குவாலிஃபை ஆயிடும். The longest time they delayed it, and I'm talking about வரும் 80க்கு மேலே வரும். 75லேருந்து 85 வரும். கட் ஆஃப் வர மாதிரி
வரா மொரி எனக்கு ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று, அது இடையில வரும், போகிற மாதிரி இருக்கும். பிரச்சனை இல்லை, போயிட்டு வாங்க. Watch out! மேலே இருக்கா? அப்படிதான் ஃபுட் கேட்டுச்சு. ஏறுமா? நேடு போகிறோம். ஓகே போடுங்க. லெஃப்ட்ல ஏறலாம். இப்பதான் இருக்கான். உன் மேல எப்படிப்பா வெடியுது நேடு? புரியல எனக்கு கேமே. சரி வேணும். ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் வேணுமா? இருக்கா? கீழே போட்டுருக்கு. ஐயோ அவங்க மேல போட வச்சேன் நானு. அதான் போட்டேன், அதை இடிச்சு வந்து இங்க வந்துச்சு. நான் என்ன பண்றது சொல்லுங்க. நீங்க சொல்றதுதான் நான் தான் போவேன். நீங்க சொன்னீங்கன்னா போவேன். எங்க இருக்கான் அவன்? இப்பதான் இருக்கான். மாட்டினாவா? இது உள்ள இருக்கான் இல்ல? மாட்டிக்கிட்டீங்க அதுல போய். பேசுறது கேக்குது தானே? கேக்குது சொல்லுங்க. ஓகே ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் வேணும். கம்மியா கேக்குது. ஒண்ணும் இல்ல. மேல இருக்கா மேல? மேகுதா வாய்ஸ்
வாய்ஸ் உங்களுக்கு ஏன் கம்மியா கேக்குது எனக்கு லைவ்ல Marked a location. இங்கே போய் அடி போ பறந்து போ நான் கன் ஸ்விட்ச் பண்ணி அங்க சுட்டேன் ப்ரோ பாடா ஒரு நிமிஷம் எங்க enemy? Watch out. வா Watch out. This ends now, Megatron. Pride. அத போட்டு விடுங்க இந்தா I got supplies. வந்துருச்சு ஆல்ரெடி மெகாட்ரான் நீ போட்டு என்ன பண்றது? எனக்கு ஆர்டர் வந்துருச்சு நான் போகணும் என்ன பண்ணட்டும்? இங்க படுத்து Watch out. இன்னும் ஒரே ஒரு ஆள் தான் இருக்கானா? எங்க இருக்கான் தெரியல பக்கத்துல தான் இங்க இருக்கான் அவன் தான் சுட்டுட்டு இருந்தான் இவன் பார்த்துட்டு போறேன். ஓகே நான் இங்க படுத்துட்டு போறேன். இங்க இருக்கேன். லைக் பண்ணுப்பா போனே வந்துச்சு ப்ரோ படி லைக் பண்ண பாருங்க எல்லாரும் கரெக்டா கேக்குதா கல்வி கற்போம் ப்ரோ மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆனா சொல்லுங்க ப்ரோ
ஸ்டார்ட் ஆயிட்டுக்குதியா? கொஞ்சம் சீக்கிரமா ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம மேட்சை. ஆ ஆஃப் ஆக போறோம் டே. Help! மேன்லாஸா? டென்ஷன் நினைக்கிறேன் இந்த மேட்ச். Help! 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 ஜி வணக்கம் விக்கி வாங்க. கேக்குதா? ஹலோ. எத்தனை நாக்கு வாங்கின எத்தனை வச்சிருக்கோம்? என்னங்க எடுத்துறோம். வேணாம் பரவாயில்ல. ஜி வணக்கம் வாங்க. 12 பேர் பார்த்துட்டீங்களா? என்ன ஜி பண்ணுறீங்க? காங்கர புக் சாகட்டும். என்ன எவ்வளோ ஆச்சு கேம்ப் வச்சு அடிச்சு பண்ணுங்க.
இந்த வெளில வெறுக்கணும், அவன் வாழ்க்கையை வெறுத்து அப்படியே அவன் எக்ஸிட் ஆகி போகணும் அந்த கேம் விட்டு. Marked a location. நமக்கு எவ்வளவு பண்றானுங்க, தப்பே கிடையாது. லைக் பண்ணுங்க. உடம்புலாம் நல்லா தானே இருக்கு. என்னாச்சு? நல்லா தான் இருக்கு. நீ சொல்லுங்க, உங்களுக்கு எதனா பிரச்சனை இருக்காது? நீங்க கோல்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ, கால் பண்ணா இருக்கிறது இல்லை விக்கி ப்ரோ. சூப்பர். எக்ஸ் காம்படிட்டிவ் பிளேயர்னா என்ன பண்ணுறது? ஓர் அடி எம்மி அடி. ஏங்க சொல்லிட்டு நிக்காதுங்க, நான் ஃபோனே பார்க்கலங்க. எக்ஸ் காம்படிட்டிவ் பிளேயர்னா காங்கர் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. நல்லா இருக்குதா? ப்ரோ ஃபன் பண்ணும் ப்ரோ ஸ்ட்ரீம்ல. எப்பவுமே நாமே பண்ணியிருந்தா நல்லா இருக்காதுல்ல. சயின்ஸ் இல்லை செய்தான் போகலாம். இதுக்கப்புறம் மாற மாட்டோம் தானே இந்த நோட்ல? ஆப்டிமஸ் பிரைமஸ் இல்ல, ஆப்டிமஸ் மாற மாட்டோம். அடிச்சிடலாமா அவனை போயிட்டு? உங்க இஷ்டம் தான். உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு சஜஷன் மட்டும் வைக்கிறேன். ஏதாவது டிசிஷன் எடுத்துக்கோங்க, டக்குன்னு எடுங்க. அவன் ஜி மேகமா ஒரு அக்ரெசிவ் பிளேயர். ஓகே ஜி. அப்படிலாம் இல்லை. இப்படி ஆகுது. போடுங்க அவனை. எங்கேயோ போறான். பாடுறானா? பிளேயர் இப்போ இறக்கி விட போறான்னு நினைக்கிறேன்.
2 பேர் ஒரு ஆளா? தெரியல சொன்னாங்க ரூஃப் மேல இருக்கான். Watch out! நேர் போடுவான். அழுத்த விட மாட்டேங்கிறானே. ஆமா வேணுமே. ஃபோன் கால் மேட்ரு காலில் சொல்கிறேன். இது எப்படி ஹெல்த்லாம் ஓகேவா? வேற வரான்பா. ஆமா கம்மியாக தான் இருக்கு இவன் கிட்ட. என்ன ஆமோ வேணும்? 5 ammo. Your courage reignites my roar for freedom. அந்த இதை சேவ் பண்ணுங்க, வண்டியை சேவ் பண்ணுங்க, கூப்பை சேவ் பண்ணுங்க. இன்னொரு எனிமி எங்கேயோ இருக்குமே டீம்மேட்டு. எங்கே போனான் அவன்? நீங்கள் அதுக்கு காலை எடுக்கணும் ஜி முதல்ல. Watch out! இங்க 5 ammos இருக்கு, வேணா எடுத்துக்கிறீங்க? I got supplies. என் பேக் ஃபுல்லா இருக்கு. எப்படி வாட்ஸ்அப் ப்ரோ மேகு வாய்ஸ் லோவா இருக்கு? தெரியல, அவங்க லோவா தான் இருக்கு வாய்ஸ். சைடு பாக்குறேன், நீங்க இந்த சைடு பாருங்க. வண்டி எங்க விட்டா சேஃபா இருக்கும்? ஏன் சைடு விடுங்க. Watch out! நேர் போட முடியுமா இங்க இந்த வந்து? ஓகே. நம்ம கூட ஆள் இருக்கானான்னு தெரியல. போய் பார்த்துட்டு வரேன். இல்ல இருக்கான் போல. இருக்கானா? எனக்கு கவர் பண்ணுவீங்க. உங்க வண்டி நிக்கிறது கவர் வைக்க முடியாது. வண்டி எப்படி நிப்பறனா நான் எப்படி கவர் வைக்கிறது? உங்க வண்டி அவன் எடுத்துட்டான். இறங்குமா பாருங்க வண்டியில இருந்து. தேவையில்லாத வேலை இது. If you are not interested in pushing, please let me know. நான் என்ன பண்றது? அவன் வண்டி எடுத்துனுங்கிறான். ரிவைவ் பண்ணான். நான் ரிவைவ் பண்றான்னு நினைச்சேன். 1K சப் போறதுக்கு முன்னே தான் லைவ் பார்த்தேன். இன்னைக்கு தான் திருப்பி வந்திருக்கேன். 1K சப்ஸ் ரீச் ப்ரோ. எப்பயோ ரீச். 5 ammo இல்ல. கெட் இன் பண்ணிருக்கலாமோ? ஃபக். I'm just literally playing out of my mind, bro. Fuck this shit. வண்டி ஏத்துறானுங்க ப்ரோ. ஆனா அவனா வந்து
பார்க்கலாம். இப்போ என் லூட் எடுக்குது நான் எடுத்துக்கலாம். enemy இருக்காங்க. கால் தோ பண்றேன் ப்ரோ. இருக்கே ஜோன் எங்க போறீங்க? இங்கே ஆடுங்க, அப்படியே ஆடுங்க. பண்றானா? மேல வந்துட்டோம். ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அப்படியே ஆடுங்க. அடி வாங்குவோம், நீங்க ஆடலாம். இதுச்சா நீங்க அடிங்க. ப்ரோ பண்றேன் ப்ரோ காலு. சர்வே மட்டும் பண்ணுங்க. சொல்லுங்க படி. சொல்லுங்க படி. இங்க இருக்கான் செத்துட்டான். கால் பண்ணுங்க நீங்க. ஏன் எதுக்கு நீ எங்க அங்க தானே புரியுது. மைக் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுங்க. சரி இருங்க, நான் அப்புறமா பண்றேன். ப்ரோ வெறியாச்சுனுங்கிறானுங்க ப்ரோ இங்க. இருப்பா. ஹலோ கேக்குதா? ஹலோ Now he's playing over towards this loot crate, using this impromptu bit of hard cover to his best ability, and he's making it so it's very hard for the boys from Alpha Gaming to start moving up. I'll be surprised if he's able to get an angle over towards Reefus, potentially. Another loot crate comes dropping down a little bit further in. Creates even more cover towards the center of the map, and with that shift on the circle, sending over towards Thundertalk, they took the opportunity, but a nasty spray down in the midst of it. Oh, that is absolute filth. He's been playing this roof to a T. Every peak on target. Luckily enough, it wasn't the double spray. Could have cut them in half instantly. They can tuck back behind the rock, reset from the fight, but it is uncomfortable. Vehicle on fire. They got to bail back. Hop in the car. Man, if he got that explosion in the vehicle a little bit sooner, it could have been nasty. AJ once again at distance. Shin goes down, Doc stepping up, and Alpha Gaming used to lie down from Farm. They've at least got that back line, the protection. Trying to hold him at arm's length. This is AJ. He's making some important plays, but up close and personal, that one's going to sting onto Doc. Was not prepared for the close quarters engagement. The cheeky peeks through the smoke are going to end right here, right now. Intense game, just consistently being hit from the side. They can't peek up against it. 19 bullets
left in the mag here. It's the big machine gun in the back pocket here for AJ. Not sure how effective that's going to be at range. There's 19 bullets, got to count on that 5.56. Top's looking over. They do get Doc back up again. A disgusting single nade from King over the top. Who shut down the hopes and dreams of Intense Game. That is a max man grenade and a half. And you mentioned it, the switch to the last weapon he has with ammunition. At this point, just trying to create space for the team, and they are going in. Straight in the vehicles, looking to close the distance. This is a great wrap from Alpha Gaming. The lineup as well is beautiful to see. AJ's position is now compromised, dropping the smokes, hiding behind the vehicle. Zjol zigzagging his way over, and Doc is relentless on this position. Oh, Jing was so low mid-fight, trying to top himself back up. Big damage as well. Further impact found from Doc, and from the side, they've got to try and pick this one back up. Only a duo effectively left at this point with the double knock there. AJ at least gets the shot back over. That was the flank from Zol. For Thunder Talks as well, it's an important game for them to ladder up over the top of Alpha 7, which they should do on the placements alone, but they'd like to go further. Alpha Gaming are absolutely ruining the chances. Top starts to move up, a nade over the top, bounces off the top of the vehicle on the explosion, will finish the job. And now just AJ, he's done so much, but can he do any more? Just the machine gun in hand at long range, and Alpha Gaming, they hold all the space. An unfathomable nade on target and blows them to bits. The last man left alive can do nothing to defend himself. Alpha Gaming take the chicken dinner. The first real good game. The Bison lets it load, but they're able to down into 9th here. Weibo moving up now into the smoke directly. I think he's down to his last 2 legs from the round. Obviously 2 individuals. So 1 and the mission for Ralph. Now that jump. Success. Let's have a look at where we're going to kick. The scouts now succeed. There's a lot of all those high caliber plays he's been making. Unbelievable damage. Fantastic in each other like this. But I think that when we really tight, honestly, pretty tight. With Weibo currently at 58, TT at 59, Ida at 62. So there is chance for teams to jump up. It's not just Nongshim Red Force fighting for this one. They're in a worrisome position. Overlap them potentially. We already have an engagement starting off here over towards AX, losing a player in Rosso. Not the dream scenario you want going into the later half of the day. That's how they made Alvarigo actually. That free run entrance here, but to be honest, at this point, at this stage of the tournament, they'd be quite happy just to get into the top 8, to get that free ride over towards finals. This is Alter Ego actually. Who else other than Rosemary, the king? Seems. The way it is, I think for Commerce Squad, right? The thing for them is that I've always classed them as an up-and-comer squad. They have a tournament like this, young players on them is that I've always classed them as an up-and-comer squad. They have some very young players on side. It's not easy always. I don't really see. Falcons don't do all that. They're coming down the back. Pretty. I'll head over towards PUBG Mobile. Little names on the move now. That's just ahead. 4 back over E-Arena on screens for now. You've got a crash down from the hillside with Kino Trope coming in. Mormon on the push back up. Ooh, big tag into the back. Quick response as they turn their heads and find that one. Tamar with the damage done. It's big Papa Pump that's clipping legs from the side. Bullets coming in from the third party as well. Trying to clean up and see what you can steal away from this. At the smooth moves. Third party as well, trying to clean up and see what you can steal away from this. At the smooth moves, but an instant shot back over. That's TT. Engagement now for the Talks is able to clip 2 teams.
committing over towards it. Here's Alpha Gaming once again looking to ruin the day of the Falcons. That is a brave nade sent by Doc, and Reefus is just forced to handle it. Danger close, but the danger is Alpha Gaming, and it's their Alpha Gaming oda comeback ஆகுது. Through to the build. I think he's down towards the way. Good player. Ooh. Very, very important. All right. I'm here. Long, broad. Fighting, yeah. Open spaces. Rosemary down as well. Alter Ego probably want to chill this one out. Yeah, I think that was the team name from the back line. So the splash damage knocked him back down into his last legs. They have the smoke to at least reset, block vision, see if they can try and cauterize this one a little bit. Obviously, intense game. We're looking to really backdoor into this quite some time ago. Gamax as well. They get thrown into the fight versus Alpha 7. We were setting up previously. Silence fires shots back over. Ooh, this is starting to look messy in the lobby, Blank. Yeah, not easy. With the circle, actually, hard shift down towards the southwest side, towards farm as well, which is an uncomfortable area to play on the map. Alpha Gaming Falcons of intense. Ego actually figures this straight through Adrian on the south side of the map, and Alter Ego gets past. Meanwhile, you got Squash's POV. The rest of the squad, Alter Ego, are still getting sandwiched with. Make that one of them AX side of stronger position. Off the fight between Squash and down towards the crosshairs. Squash gets a whole lot more. Next 11 for Thrives to pick themselves up first place here. They lost Daybot. This rotation is not going to go too well for Gamax. That vehicle is very close to exploding. Surprised Damar doesn't just go for the full send on the spray either. Couple shots back over. Optics of it doesn't look too great for him, so he'll try and tuck down. It's actually easy. That's what we're saying. It's power gaming that we're in a good position to try and guard all these teams as they make their move. Meanwhile, as that one goes a little bit quiet, we can show you back, of course, on the fight that kicked things off between Gamax and Alpha 7. This is what resulted in only Squash being the last remaining player. On his solo mission, he's at least found himself some safety inside of the zone for now. That is good. Yeah, for Chudo, some good nades over the top, honestly. I quite like that. Corona with some more over towards E-Arena. Somehow Gamax is able to kill versus Ida now. Jiggle, this eliminate was Nongshim. Yeah, the Red Force taking damage. More on the push-up. Close the gap between these two teams and make it uncomfortable for Ida. A lot of pins pulled on the nades, trying to get one right between the both of them. Spacing looks good on that. It's a clean tag. Sky gets blown. And see Tizzy there with the... But they are making it working to pick up the pieces that were left behind by Weibo. But Ida's doing a great job to hold this angle. Held out power, held out horror as well. Those nades to keep going through. Some of the other teams. Now the squad were pinned on the rest of his angle. And you can... And a second potentially. Oh, man, that was off the fight. Farm. Alpha is going for something a little bit bold here, moving up into the northern sides of Farm. Alpha's looking to move further in as well. This is a replay from earlier between Nongshim as well as Weibo. Good nade down there as well. Actually, would be quite a nice storyline as well if we get this fight. Of how now the fact that that is right on target, the kryptonite for him blows him away and fragments the team. The advanced scout now down. I think it might have gone a little bit further. Rosemary 3 nades. These 3 nades need to be real effective here with Daybot down. It's not Rigo with the Alpha here in Farm. Not Rigo would let get a little bit further, but Reefus finds Rosemary. He crawls his way through the grass, leaving just Alba behind now for Alter Ego. Looking for placements. She was found as well, of course, after bailing out as a solo exit stage. Most eliminations right now for Damar, you can see. Quite a big total there for R8. Marth and Damar still alive, direct center. But Ida is just flowing through. That is until Shing will find Darkin on the front line there. They're going to give up Darkin. I like this, you know. You see there, the boys from TT are looking to move in, but this is a dangerous cross. Oh. Going for the quick burp, jump in the vehicles, try and have some cover from the reach. Oh my.
The Bison lets it load, but they're able to handle themselves on that one. Dispatch R8 keep themselves in a good spot, and like you said, that Elim feed has not slowed down. Consistent bouts. Hey, over Nongshan Red Force, so they bounce them down into 9th here. Weibo moving up now into the smoke, directly on top of Ida. Got he who moves in, but not for long. He is. That's what we were saying. It looked like they were maybe a bit of a periphery team, but now they want to be at the forefront, straight into the smoke with the bonnet. Hello, Aaron, and goodbye with the DBS. Pick up Emre there. Takes him a while. Nade goes over the top. 33Z's able to sidestep that bad boy. Continues to take chip damage. That one should be on target and do just enough. And the concluder. Aaron continues to take pot shots, but Shing will. Here, Weibo to take. Of course, after behind now. 0 points எடுத்துக்கிறாங்களா? The players are solo. Rest of the squad were pinned in. Play squad look. Second potentially. Steal with a firmly firm man that was in front of them. Quick reset on this. They've got time to pick each other back up. No one else there to instantly third party off the fight. Space like we claimed it for real. I love how the final spot of Thunder Talk, it was initially Al-Haji had it 5. Eliminate. Can't wait to see what that's going to be. யார் குவாலிஃபை ஆவீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க गाइस கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. Show me in the comments. 25 people பார்த்து லைக் பண்ணுங்க பாருங்க லைக்ஸ் பண்ணுங்க. Come game. Megalo. Which are the top 8s? Shit. எப்படி இவனுங்க ஏஸ் மாஸ்டர்ல இருக்கறானுங்க ஒண்ணுமே புரியலையே. ப்ரோ படி லைக் பண்ண பாருங்க, படி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க. நான் ஸ்ரீனிவாஸ் ப்ரோ எப்படி பெயின் இருக்கு ட்ரேடிங்லாம் ஷார்ட்ஸ் வந்துடுச்சா? சூர்யா இருக்கியா? சீக்கிரம் ஃபைனா நெக்ஸ்ட் பில்லியனர் ஆயிடுவீங்க போலியே ப்ரோ. எப்போ பில்லியனர் ஆக போறீங்க ஸ்ரீனிவாஸ்? உங்களோட பேர் எப்போ பார்க்குறது? டாப் 10 ரிச்சஸ்ட் பர்சன் லிஸ்ட்டில் எப்படி பார்க்குறது? எப்போ பார்க்குறது?
மாச்சி நான் டின்னர் அடிக்கிறேன். என்ன தெரியல, நெக்ஸ்ட் இயர் வரேன்னு சொல்லணும் தர. என்ன தெரியல, இந்த எமோஜிலாம் போட்டுருங்க. இல்லை அப்படி எல்லாரும் லைக் பண்ணுறாங்க லைவ். ஹீல் பண்ணிருக்கு. ஓகே கேபிட்டல் வேணும். காத்தடிக்குது. கேபிட்டல் வந்து நீங்க ப்ராஃபிட் எடுத்து அதுல கேபிட்டல் போடுங்க. இருக்கான். Watch out. இருக்காங்களா? பறந்து வரான். யார் இவன்? வெளியில இருக்கான். வெளியில அழுத்திட்டேன். எங்கிருந்து அடிச்சா என்ன? Watch out. இல்ல இதுதான் இருக்கு. உள்ள போயிடுது. காம்பவுண்ட் இங்க. Watch out. Watch out. இதுல நிக்க முடியாதா? ஐயோ Watch out. லூட் எடுத்து வரேன். இல்ல லூட் இல்ல.
எங்க இருக்கான்? தெரியலப்பா. பாத்துட்டீங்களா? படிச்சிட்டு இருக்கான். லைக் பண்ணி பாருங்க. ஏய் Watch out! பின்னாடியே ஃபுட் கேக்குது. பாட்டு டேடி. பாட்டு அந்த பக்கம் போகுதே. இருங்க அந்த பக்கம் வரட்டும். வர விடுங்க. நீங்க போகாதீங்க. இல்லையே போகல. டக்குன்னு டக்குன்னு What the fuck happened, bro? This ends now, Megatron. மேல வந்துட்டான். நகருங்க. நான் மேல போறேன், நீங்க கீழே நிக்கிறீங்க. இங்கதான் விழுகுது ஏதோ. இல்ல லூட்டு விழுந்திருக்கு. போயிடலாம் இங்கிட்டு. ஏதா ஃப்ரெண்ட்லியா எங்க? இங்கதான் யாரும் இல்ல. சென்டர்ல போயிட்டு இருக்கான்னு பார்த்து நண்பியே நண்பியே. செல்ஃபி எடுத்துட்டு இருக்கு. guys லைக் பண்ண பாருங்க.
Marked a லைக் vehicle. பண்ணுங்க. இங்க ஃபியூல் கேன் இருக்கு. இந்த கார் எடுத்துட்டு ஃபியூல் கேன் எடுத்துக்கலாம். என்ன பேக்ஸ் சொல்லுங்க. லைக் பண்ண பாருங்க. ஷாப் போனீங்கன்னா வெல்டிங் கன் வாங்கிக்கலாம். Watch out. இருக்கு. பண்ணானே அட்வர்டைஸ்மென்ட் வர வர. நீங்களும் ஒன்று வாங்கிக்கோங்க. இந்த காசு டயர் வண்டியில இருக்கு. டயர் பஞ்சர் ஆனா பஞ்சர் போட்டுக்கலாம். ஓகே. தெரியல, அனிமே இருக்கலாம். Watch out! Watch out! இப்படி மரத்துக்கு முன்னாடி என்ன தெரிஞ்சிடாங்கன்னா நான் என்னத்தை பாக்குறது? என்ன பண்றதா இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? இதுலனா எங்கேயோ போறோம். போயிட்டான் முன்னாடி. இங்க எந்த அடிக்கிறது வேஸ்ட்.
இஷ்டம் என்னமோ பண்ணுங்க. சாப்பிடணும்னு தோணுது எனக்கு. அடிக்கிறான் பாரு, அந்த மாதிரி அடிக்கிறான் பாரு அவன். கவர்ல நிப்பாடி பார்க்கலாமா? நீ என்னமோ டக்குன்னு முடிவு எடுக்கிறீங்களா ப்ளீஸ்? யோசிச்சிட்டே இருக்காதீங்க தயவு செஞ்சு. ஃபைட் முடியும் நீங்க போய் பார்க்குறப்போ. கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுல. வீரங்கி வேற வரான். உங்க இஷ்டம் தான் சொல்லிட்டேன். சும்மா என்கிட்ட கேட்காதீங்க. ஒரு வீடா கிளியர் பண்ணுங்க. இங்க வா. ஒரு ஆள் இருக்கு. வெளி போட்டிருக்கேன் பாப்போம். அடிவா 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 நீ வேற பாரு. லைக் பண்ணி பாருங்க. லைக் பண்ணுங்க. இங்கே போலாம் நம்ம. ஒரு நிமிஷம். ஆல் வந்து ஹலோ. வரேன். இப்ப இல்ல, இது வரேன். அம்மா அனுப்பி விடுற, இரு. நீ ஏத்தி விட்டுருவியா? சரி வரேன், இரு. நானே வரேன். கேம்ல இருக்கிற வரேன், இரு. வருது. கீழே வந்துச்சு. அது ஹீல் பண்ணு. வாங்கிட்டு போயிடும். enemy fight.
ஆமா மட்டும் எடுத்து வந்துடுறேன். காத்தடிக்குது. லைக் பண்ணி பாருங்க நண்பா, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. காத்தடிக்குது. Well, let's go for 100 likes. நகட்டுறாங்க வரும். டோனே புகச்சிடணும், சரி வந்தா புகச்சிடணும். இதனால டக்குன்னு டிசைட் பண்ணுங்க, இப்போலாம் நிற்காதீங்க ப்ளீஸ். Watch out! நான் செல்ஃபில வரேன். கார் இருக்கு, கார் வேணுமா? பறந்து வரேன். ஒரே நிமிஷம். அவன் இல்லையா ப்ரோ? இவன் யாரு ப்ரோ? போலாமா? டைம் ஆயிடுச்சு. கடிங்க.
பண்ணிட்டேன். இல்லவே காமிக்கல. வெடிக்க வைப்பானுங்க. எந்த கிளம்பணும் நம்ம இதான் வருவான். வாங்க ஓடிடலாம். ஹீல் பண்ணிட்டே போயிருக்கலாம். ஹீல் பண்ண முடியுமா இந்த வண்டியை? இப்போ நம்மளால டயர் இருக்குல்ல, டயர் மாத்திரம் தான் ஹீல் பண்ணும். வெளியே தூரத்துல வாங்குங்க. இந்த வண்டி வேணாம் எனக்கு. வேற எந்த வீடு? இந்த வண்டி எனக்கு தெளிவா பேசுங்க. இந்த வண்டி கிட்ட வந்து இத வந்து ஹீல் பண்ணனும் நான் பண்ணனப்ப. தெளிவா பேசுங்க. எதா இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு. வண்டி அவ்வளவுதான். என்னோட அடி வாங்குவீங்க. எங்க? ரெடி பண்ணி. பறந்துருக்கணுங்க. ஓ பறந்துருக்கணுங்க. இனிமே இருக்கான்னு நீங்க தானங்க சொன்னீங்க. அவன் முன்னாடி வச்சு எப்படிங்க அடிப்பீங்க? இல்லையா அவன் இறங்கலையே. அவன் வேற இனிமே என்ன சுட்டது? அலி வாங்க ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, வணக்கம். ஆடி இருக்கான்னு வருது. சரி முடிச்சா ரெடி பண்ணுங்க. இருங்க நான் வரேன். பைக் ஏற்றிட்டு வரேன். ஒரே நிமிஷம். ஆஃப்லைன் போங்க, நான் வரேன்.
பாயிண்ட்ஸ் என்னாச்சு? பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் என்ன கதை? சூப்பர். ஏய் லாஸ்ட் மேட்சா நெக்ஸ்ட் மேட்ச்? Bro, next match, last match, bro. Last match of the PMWC. சரி ஓகே, அப்ப லாஸ்ட் மேட்ச் பார்த்துட்டு ஆடுவோம். சரியா? இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் லாஸ்ட் மேட்ச். ஸ்டார்ட் ஆகுது. சாப்பிட்ருவோம் அப்படியே. பசிக்கும். UTC 0. You'll receive esports tokens based on your prediction results. Note, esports tokens don't expire and can be used in future esports events. Who do you think will be the ultimate champion? Join the 2025 PMWC event and share your predictions. Invite your friends to join the predictions and watch the tournament unfold. Power with the win there in the first Miramar of the final day for group stages. An impressive win to Neptura. The way this team was able to just control that whole circle, the 8th circle especially, it was amazing. It was amazing. I think they took many notes from the previous game with APG, because that's basically was the exact same split over on the east side, and it worked so well for them. Able to take just so much of that control, so much of that ridge of the zone of everything, and had all the angles at their disposal. Little bit iffy of a push going over towards EA, a little bit, but you know what? They brought it back. They got a big win from it, and they're looking very good now. Mormon, easy 1v2 right there. Like, they just give 2 1v1s in a row, so that was very easy for Irina to secure. So very happy with those 2 eliminations going over to the side of SEA, allowing them to jump up actually in 3rd place when it comes to these match rankings, but 21 points for Power. Actually getting 2 wins today. Is it too late, though, to get into the top 8, or is that going to be maybe allowing him to cross the finish line just at the end? Honestly, don't know, because we've seen what Nonshim was able to do earlier in the day. We've seen what now Power might be able to do when we end up looking at the overall. Alpha Gaming as well. I mean, that's a team that ended up passing Alpha 7. Alpha 7 hasn't really been doing much. Anything could happen here, especially going into the last match. We'll end up finding out which 8 teams are going to be moving on to the grand finals and which 16 teams will end up actually going to the survival stage. Intense game. Once again, being able to get like at least 4 points, but Weibo Gaming, 10 points. Yeah, actually, sorry, I want to go on possibly the second page in a little bit, because Alpha 7, look at, what, bro? 0? They're slipping. I said it 4 times. They're slipping. Really I think they might be slipping. I think they might be. I think maybe they're slipping. Yeah. Possibly. I'm not I sure, agree. though. That's a good point, guys. Yeah. This is This good performances, though, you know what? Let's just say it here. Let's just get it out of the way. Do you think that they're going to have to go to survival stage? Yes. I think that there's no momentum. Well, there is momentum. It's a bad momentum. A bunch of 0 and 1 point games from Alpha 7. That's what we're witnessing so far. I think they just lost everything right now. They're just not feeling themselves, and they're being overtaken by your Thunder Talks, by your Ida, by all these other squads that are just performing today, and they are just not. I mean, what are you going to be doing whenever you have Legolas, Sook, with the explosive bow? I told you, it's something that you can definitely use, and this man is one of the best ones
out there using that explosive boat to his advantage and making it happen. At some point, I want to see more people starting to use it. If we can just increase the damage that the explosive boat does, and on top of that, just the range. I'm sorry, Alpha 7. It makes sense they had a bad day. Like, you're encountering Sook with the explosive bow. You know what? Everything is excused. It will make sense. I want to get your take on this, though, Neptura. Yes. Do you think with the way that Alpha 7 is playing going into the last match, even though usually Miramar tends to be one of their best maps, right now they're just throwing? Yeah, I think it's just bad game after bad game, and that's got to do a lot for the morale of particularly a team like A7 that really pick up from how they're feeling and put that into their games. When you're a highly emotional team like that, having a bad game is going to be something that will hinder you. So I feel like if they had their second day yesterday, they would have done a lot better coming off of their great first day, but having that break just hasn't worked for them. I mean, we know Alpha 7 usually has an edge team. They're just always teams in the edge, but a little bit ahead of them, and they just keep getting gate kept. I think that's the thing. Enter the circle. It's the thing you keep talking about, team spirit, is that they're really slow, actually. The edge play is good, the rotations are good, but they're just too slow to do them in this lobby. Yeah, it seems like it, unfortunately. It's just not working out, unfortunately, today. Something that was working out during that match, Neptura, was the 3-1 splits that a lot of teams were doing. There were so many. I was really surprised by that. And what really got to me was, wait, they're actually using these 1-3 splits as an anchor point. The one split, or the solo coming up onto the high ground, was on that high ground. So rather than a full squad, wait. Hold on. We'll get to that point. We'll get back to that. We got to take a look at this Hold here on. as Alter Ego. Are they going to be able to make it? Are they going to be able to get in that first place? Because remember, there is some money at stake here when we end up talking about the rankings for group stages. First place will end up getting $80,000. Second place, 77. Third place, 75. But I want to keep going down that list because now you have Thunder Talk. With the way that they have been playing, that team has pushed up in the top 8. Yangon Galacticos gets pushed out. They're going to be going to none other than survival stage. Oh, and Alpha is 75. But I want to keep going Alpha Gaming IDA TD down that list because now you have Thunder Talk gets pushed out, playing that 75, but in the top 8. Yangon Galacticos gets pushed out. They're going to be going to none other than survival. All time, unfortunately, going on to this third page. Last sports, and they've been having. You're going to survival. You'll have to try once again to reach the finals. They could play a bit of a spoiler role for some of these teams. We've seen it happen in the past too. Even though it is group stages, they might just want to try something different. You already know that you're going to be going to survival stage. Why not try to get a highlight? You're coming with me. Drag them down into the abyss of the survival stage. It's a try, it's a real one. Out of all these teams, I wouldn't be surprised if it actually does end up happening. We've seen some of the other teams starting to step up in tense game. Obviously, for most of these teams, it's just going to be a little bit too late to even do anything. But those improvements are taking points away from some of those other teams actually hunting down for that top A spot. But something I want to take a look is none other than Maxman's Grenade of the Day. Maxman's Grenade of the Day. That's the first time I saw that intro. That was great. Maxman's Grenade of the Day is coming your way, and this time around, it's none other than No Fear from Horror Esports, getting a double nade right in front of your beautiful eyes. Here you go. It was happening in the area of farm. The guy's waiting, lingering in the shadows. The nade comes on through onto Nongshim, Red Force, and they get absolutely battered. Nongshim sent right back to their home region. I like that. Thank you. That was good. That was a Molotov also, I think. That was the close-up, everything about that. And also, Horror Esports has been a team that they start performing as well, especially in that last match. We saw Sky being able to put up some good amount of eliminations. We sure did. I really liked what we saw from Horror. One thing I really want to see from Horror, though, is they're like 10, 15 points away from actually making top 8, pushing other teams down even further. If they can get a really good game this last game, they're looking really good. Well, ladies and gentlemen, it has come down to this. We'll be finding out which teams will be going directly to grand finals. It's going to be close. We don't know who's actually going to be going, who's maybe going to be getting kicked out of those top 8. Be ready, though, because the last Miramar is here. Take it over, Blank and Jackie. Thank you, 7. The stage is set. Our team's in position to get that sweet, sweet first place prize, Blank. That lion's share, the $80,000 US on the line, and one team that's only a few points away. If they can deliver an incredible performance here,
the chance that you could see 4 frags lapped by Alter Ego, the opportunity, the narrative, the intensity is building. Let's the go, group baby. Stage is coming towards The its final close. match of the WWC Dial yourselves for the in, group stage turn is up here, the bro. stream and get ready for the last game. We are gassed to be here. The final match of the day, match number 6 of day 3. It's Miramar. It's coming your way right now. Alter Ego on the precipice. Teams battling it out, just mere points away from one another on the leaderboards. So getting into that top 8. Weibo Gaming 76, APG 77, EDA Esports a 78, and guess what? It's Thunder Talks a 79. It's all to play for here, the final match of groups. The shift could be ginormous. The opportunity for so many lies at their fingertips. All you've got to do is seize the opportunity when it is presented on the battleground. A tight lobby blank, it's exciting. It's exactly what we'd want for this environment. For Alter Ego, a little bit worrisome. Teams could be hunting them. 5 points needed to make this one happen. Not a lot required. The devious lick of single-handedly targeting them just to steal that additional prize money, the rub salt in the wound, surely you don't take that risk. Surely not, right? It's a terrifying one, honestly, or Ego. Do you jump on top of them if you're going through that survival stage? Do you make that happen? Do you ruin the lives of 4 players on one team, or would you want to incur the wrath? You would make an enemy, and a very powerful enemy at that. A lot of potential. If they go down early, though, you better hope you wipe the entire squad, because as we've seen, they've been able to reset and pick up the pieces, even with duos. The talent on that roster has been here in full force, but just keep it in the back of your mind. So we're looking at 108 to 111. So yeah, 4 points. 4 points is what they need to overtake. Let's go, buddy. Nongshin Red Force, as the boys were saying, slipping down that leaderboard. Started off so well. They could only hold on for so long. Now we're in dire straits for them. For other teams towards the top, 9th, 8th, 7th, 6th. All jostling for position here. For Alpha Gaming, where things, look pretty bad at the start of the day for them. They really have turned things around here. 77 points, just shy in towards that top 8. For Alpha 7, a bit more of a difficult task to jump up. Right now, we closed it out. The Thunder Talks, EDA, and APG moving through, with Weibo Gaming and Alpha 7 not quite making it. There is still a chance, though, for Nongshin Red Force. They started off well, and they close out the day well. Sam and R8 that are close together, but more than enough space to play around, so not instantly thrown into a bit of a hell in the cell matchup between the both of them. They can keep each other at arm's length, not wanting to run any risks there, but for R8, far less to lose. And of course, Nongshin Red Force, when you look at the point differential. Take a look at where we're sat on the map right now. Up towards Hacienda del Patron. Kind of similar to what we were looking at before, but a little bit further off towards that eastern side right now, giving Alter Ego a little bit more chance to play it. Luckily for them, not a single player lost at the start of the game here, so it starts off fairly smooth for them. Thunder Talks down towards their south side, though, and there has been some scrapes, some arguments between that team, but it's Nongshin Red Force to find the mark, start things off. The shoes on the other foot right now, but Biddy immediately knocked. And this could be problematic. Like we said,
Their fate's in their own hands right now, so you want to reset from this. Quick vision on the jump up. Oh, trying to go for the play as the bullets are shot back towards his face. Both of them feeling relatively uncomfortable. You overcommit into the drop, instantly hit by the buckshot, and you'd be taken down. Prime on the nades as well, with a quick follow-up, so if you do peek off the back of it, you'd be hit by the secondary. Clearing them off the angles, clears the corner, but Nongshim Red Force is afraid to move up into this one, letting their teammate bleed out. In the meantime, Prestige will find one, and R8 making it happen for Nongshim Red Force. The dream dying in front of their eyes. They're going to try and revive things right here, right now. Quick response back from Tizzy on the dive in, the shutdown Prestige. And they do save themselves the misery that they would have been feeling. Get each other back up, no full commits, just knocks. Binny crawling on the outside, desperate for a pickup. Just about gets behind this crate, but Marth is searching. He doesn't find him. Playing a game of hide and seek, just about manages to move out of the eye of Marth. But look at that, Nongshim Red Force nowhere near, and despite the slick maneuvers, it's not meant to be for Binny, and Nongshim Red Force will play on with 3. It's rough, man. No one in position to play. Medic getting back on his feet, like you said, even with the heads-up plays from the knock state. You might not find him, but you'll snatch away one anyway. R8 with a single elimination. Marth knows he's being hunted now. I can't believe he managed to crawl around that crate, have the wherewithal to come back around. Henry going down, that's to Alpha 7 right now. We're getting a real group up over towards the central side of the map around Hacienda. Not an easy position to play around Graveyard as well, very open, Jackie. The Valley of Death on that side. Sticky sent in over towards Marv. There's no quarter here. Nongshim Red Force want to put the final nail in the coffin to the team that really ruined their chances last match. And for Marth, it's just more of a question of how can he handle himself under the pressure. Single molly in the back pocket. They come for the run up through the stairwell. He's got some area denial. Shotgun for close range too to respond with when push comes to shove. Doc C looking for the reposition over the top with the movement. Not quite making it happen though there. Stun grenades in. It's a good molly on the window. Marth's around the side, but it's not meant to be with a strong spray there. Laying down the bullets, and Marth's got nowhere to run to. R8 Let's is go. now out. And we'll have no more games to play. I think light frustration there as well. Shots onto the loot crate at the end, so you can see losing that one player, it could come back to upset them. Showing a bit of the emotion. Marth looked relatively amped in the spot as well though, man. So there's always a chance it could have been even worse. The fact they at least put a lid on it, reset from that for now. They're going to have to play a very clean game from this point forward and hope that the other squads above begin to struggle. All 3 go right now in the front of Thunder Talks. Mormon up against Silence from Intense Game. The vehicles run away from them, but the point does not. It's back in the vehicle. For Alter Ego, they're in front of Thunder Talks right now. Again, it's 4 elims. We talked about it. It's 4 players on Thunder Talks, Jackie. They can clean it out right here, right now. And unless there's one of the biggest games we've seen on Miramar, they're not likely to get overlapped. But with that circle, there's a chance for Alter Ego to wrap back and just have a bigger game. A nice and easy approach to it. Gamax down towards the southeast side, one of the only teams in position to make that happen. Power coming in from the west, but a big migration from tons of teams. Intense Game looking for a little bit more over towards Kinotrope. Ozzy Sands decide to get out of there, but it's Alpha 7 taking damage. Rosemary picking up Mafioso. He's able to get himself back into cover as well. Took a hit from the sideline. Carrillo trying to assist the squad. Frustrated off the back of losing his brother in arms. Oh, you don't want to be up against this man, though. Alpha's been on point. What a wrap round.
Leo knows that he can't sit around here for too long. In comes the sprays, tries to get away. No wheel getting taken out just yet. Leo remains unpopped here. That could have been one extra point. Pull them up to 110. Here's the thing, pushback from Alter Ego, but potentially thrown in to Hora. Get the slight reposition from them. Really just trying to create space, get away from that. And like you say, that's one of those points already found. It was the sandwich between Thunder Talks in the back line, Alpha 7 coming in from the forefront, heads up engagement from Rosemary. All 4 players still remain. 10 minutes in now. Still 15 teams, 57 alive. It's a lot of players to be working with. Most teams did have awkward starts to the game in terms of the positions they were playing, so we got some slight variations on the rotates coming through. We're heading over towards Truck Stop. Kind of a similar terrain to what we saw last time around. Just a lot of defilades, little ditches, rocky outcrops to play around. There's still that potential heads over towards that western side, down towards Levendita as well as that open field. Which you're not going to be playing down there eventually. That's what we're currently watching. APG on that southeast side, continuing to have a little bit of a rotate, just calm, collected. Moving the vehicles, staying hidden, our side. Oh shit. Ida taking a little bit of chip damage from the sideline there. As they make their move up towards Alpha 7. AX just behind, and of course that last duo just coming in over the ridge side. It's a reposition with Nongin Red Force coming down. Ida's not safe by any means, right? Look where they are on the map as well. Alpha 7 to their right, Nongin Red Force off towards their left. They've got AX in front of them, so Ida's got to make a quick wrap around. They could head over towards Graveyard quite comfortably, especially with this circle heading over towards the west, the east, and then coming back over towards that western side. Ida can be quite confident that a lot of teams have sent further out towards that east, and this western portion of the zone could be open. So they've got to make that quick rotate now. AX is also feeling the burn. Right, the time is ticking down, and they're heading over towards a similar compound. This is a big moment now for Ida. Gonna make the most of this when push comes to shove. See how that develops. Weibo as well in position. Meanwhile, more going the way of Alter Ego. It's back onto Alpha 7. And this is what we were talking about. One Elim at a time. Building their way up towards that lion's share of the prize money, but response back over. It's not entirely free. Damage onto Alpha. One player fragmented from the squad as well. Krypton up on high, trying to assist Mirana further back. And Krypton actually went down there. And it's not a good player to have go down in this situation. I think for Krypton, maybe a little bit overzealous. You need to provide that information back to the team, and going down up on that hilltop, it's hard to get your buddy back up again. In the meantime, Horror starts to move over the top. Senses the nade, sees it go through. Rosemary now with another look to put it on target. This one looks fairly decent. Does half damage. Gonna look to do the rest of the work with the DBS. And that's it. 3 Elims. Tucks himself back in. Looks to stay alive. Rosemary surviving for now. A critical position. They know how big this could be. They've almost completed the task they set out for inside of this lobby in the final game, Blank. See if they can finish the mission. Come home victorious. It might be a little bit of a lackluster game from them, but they've done what they needed to do. Yesterday was an absolute banger. Alva's finally going to try and rock up over towards Krypton, but he's finding it fairly difficult. Wow! A fucking crazy spray, bro. Locking down for Ida. Just Rita and Eren now. And this is the team that really wants to hold on to position. Weibo Gaming, the team chasing over towards Ida. This could be a great nade though, down towards them. Instantly orders backing it off, but they will lose Suck. Oh, quick peek up as well. Goes both ways though.
You've got protection in the rear, the shots over the side, keeping Pin back in so he can't commit to it fully. Fantastic work though, dropping Weibo down. I think that's it. That's it right there, over towards the arena. Alter Ego take first place and the 80 grand. Fourth Rise cannot catch up to them. Came into it knowing what they had to achieve. With those 4 eliminations being found within the first 15 minutes, they guaranteed themselves that. It's just a matter of how far can they go now. They've shown us some stalwart gameplay consistently throughout the entire group stage. But they know their heads can lie easy at least from this point. Hey, what the fuck, bro? For Weibo, 3 plays alive. Either just needs to live this one out. Aaron has the angle over towards AJ. Sandwich between 2 PEL teams. Aaron not quite out of his depth though. He relishes in these moments of intensity. Nongshin Red Force still going 4 elims now on the plate and looking to make that more. Hello? Hey! There's no way. Oh, mate! Surely not anymore. AJ with a drop down. See you later. What the Falcons? You would be furious. I looked away for a second and I saw Ralph hop up there as well. Nades flowing on down. More damage done. Koa on his last breath. Not Valo trying to do the work, but doing more damage to himself in the process. Panic stations. He knocked his teammate as well. Oh! Took him out of the fight. Makes it uncomfortable if it wasn't already. And that was just Narvalo alone. Tucking in to try and stay alive. Ida. It might not be perfect in the battle of attrition, but 2 players could still make a world of difference for them. The most they could squeeze out of this, see if they can keep on going. Alpha 7 have made enemies in Alter Ego, and they are still finding knocks and elims from that. What an odd final match this is. Looking like my hotel room, because it is messy right now. Falcons were just not Valo up, still kicking. Rita having a wander. Jumps off to the side. Now they have information on. Aaron's going to look to back him up. Back behind safe, solid concrete. Such awkward sight lines as well, so the fact he's revealed himself, it works out better for them. Meanwhile, down towards the bottom side, compound between the 2 of them. It's Nongshing Red Force, of course, went down to 3 players early. They're going to try and build some points from this one, but they're not being given any blessings whatsoever. Doxy in a world of hurt. Tizzy down, no opportunity to pick him back up. You got the split from Kino Trope, Nade being primed as well. Tucks himself inside of the building with the smoke. Mark commits onto that one to completely remove him. For Nongshim Red Force, I think that this might just be game for them. Not making it to that top 8 really does suck after today had been so good for them. Depends if Doxy can pull something magical out the bag. Horror, Sky finding a shot over towards Alva, but for Alter Ego, do they even care at this point? I do not think so. Their main quest in this lobby is completed. It's all just about the side objectives for them. And for Gamax, leading on to this one, of course, like you said, it 100% guarantees there's no opportunity for enough points to be accrued for Nonshin Red Force. Doxy just trapped on his lonesome. As they push up close, he's got the DBS prime for the entryway on the door. For the reigning champions, Alpha 7, they're out, they're done. 70 points was their mark, and they will be going through the survival stage. Have to show some more heat over there because not joining the 8 others over towards that finals. It's Weibo Gaming, Nongshim Red Force, which honestly at this point in time, the chance is looking very slim at them making into that top 8. But Weibo chasing over towards APG. Rosemary
Up on the hill, dialed in, eyes like a hawk, just looking for the opportunity to be presented from this skirmish between Gamax and Doxy. Fires out the bait shot, tucks back in for the close pre-nade. He's still got a couple to work with, but from the side, it's Narvalo, the Falcon solo. Nongshim Red Force down and out, so just one chance now for Weibo. Realistically here, Power could go for something absolutely marvelous. Miramar set themselves up the tables, but unlikely. Teams we're looking at now, pretty much Weibo, APG, either. And Thunder Talks leading this game at 79 points with just one player remaining in Xing over towards that northeast side. Gamax on the back up, trying to play off one another. Rosemary on the move. He's got to be swift about this. Boundless bullets being fired his way. Somehow still dodging from them, being able to stay alive. Hard-pounded. He's down. APG versus Power. This is a big one. Power looking to cut them short here. Open up a path up towards the top 8 already. One down in the front lines. Yol's able to find easy. They are not making this one easy for Power. And Gamax again constantly chiming in on these important engagements. Yeah, there's no breaks. Everyone just throwing themselves into the fight right now, making it uncomfortable for these teams. Oh, man. Bullets from the side. Top gets the shot onto Ragnar. Power, if they wanted an opportunity, it is getting ripped away from them. And of course, who else but Alpha? They're the ones to commit to it. Good work from Zol. Top assists as well. Squad still alive. A huge moment for them. Power going down. They don't have the opportunity for that back-to-back. They tried to take it to the Alphas. It was not meant to be. And it is now coming down to it. Just one realistic slot available. Weibo in a marvelous position. Central, 3 players. 33Z, he, Order, all looking to head through to that finals. Stamp their ticket alongside with Thunder Talks would be a massive result for the region. They can play passive from it. Great cover, good position to be in. Information from either side as well from the rotation in. Alpha Gaming give it a wide berth with the 2-2 split. Doc breaks off from the squad. We're back up this time. So top mid, they're moving slowly as well. Scouting out on this one. APG continue to move. They know it. Either behind them in the rankings with those 2 players, they're cemented in. I don't want to leave this game too early. Alva, Moana, still pushing through. They lost Rosemary in the midst of it all. Narvalo steps up for nade. It's a long one, but it is Order. Finish the business, and that's more points accrued for them. Gamax, Chudo making the long run. Orders pretty much on target, but bullets zipping past his head. They're able to get in towards the ditch there. Very nadeable. Devotees close to it. Into the shallows. Here you go. This is why they split up. As soon as they catch whiff of potential for the Helix, they start to dive in. Wave goodbye to Thunder Talks, and Alpha look to claim more from this. You are trapped in position. The nade is enough, blows them up. One goes down. Moana from the side falls as well. Alter Ego lose a player. Horror with opportunity to strike back and slow down Alpha. Zol with the response. Losing top though does feel rough here for them, but they will finish off Horror. Alpha Gaming just looking to put more points up on the board. It's been a big run for them today. A lot of expectations on this team. Quite literally a mythical roster, this one. I think many fans would have been sad to see Alpha Gaming not make it in towards the finals itself, and right now they claim 5th place on the leaderboard. Chudo goes down, they continue to rack up those points. For Weibo, they continue to sit pretty.
happy in their positioning. Order with the shot into the back line on Narvalo. He was harassing towards Alter Ego as well, so Ida got the information from that, and they're so close together. They know about these angles. They've had to break off from one another once again. Moana and Alva remain. I think in the midst of all this, Jackie, you do have Regnum Kaya sitting here. Believe they were towards 6th place now, potentially 7th place. That's where we're seeing Regnum Kaya lie. There's a potential for Ida and Weibo to move in. It's Regnum Kaya to get cut out from the top 8. For Gamax, of course, hunkered down for so long, no real room to move. It's the split from AX that would find them on the push-up. Everyone taking their time, knowing the points are pivotal. It's 2 points for Ida. That's all they need. They need 2 more points here. Eren standing up versus Alter Ego, has the nade in hand. They can just get over Regnum Kaya. It would secure them in their position. Moana goes down. Rita will find him. They're up to 3 now. They just want to hit that 7th place. And then even if Weibo does get this massive game, Ida is still in. An up-and-coming Turkish team taking out one of the Turkish Titans will be a storyline and a half. They're looking good for it right now. Smart plays, but look at this. The dive in, intense game. Looking to turn the rear heat, but the response back is quick. Instantly engages with the shotgun from the side, down 2. You got the nades running in from the top. One. He just needs to get it on target, and that's enough. That should push them over into 7th. There it is. Anita just about make it. They hung on over towards the concrete and the girders. And they were solid as steel in that position for such a long time as just a 2. Doc steps out a little bit too far, and Order will lay down the gavel. This is his courtroom, and he is claiming respect again and again with the stabs in the back. He has been so smooth. The aim on point, the gun skill being shown. Quick setup of the info from his team as well. They get the read back over. It's the late push up from the solo from Gamax, trapped in position. Nades from either side. Just a couple more points here for them. 33Z will find Arthur, dropping up to 5 evens. Easier what? I think they've made it on placement points alone. I think that is Regnum Kaya now out. 9th place. Weibo making it in off the back of this. A real fortification in both mind and spirit to get through. Join Thunder Talks in that finals. What a result for PEL. An intense game. They thought they were going to crash in, rip away the dreams from Ida. It did not go that way. They were the Sandman on that one, and you're put to sleep from the sidelines of AX. Living on borrowed time in this one, but from the setup and consistency we have seen, it's Weibo that are looking to close it. Order has been popping off. Last 2 squads remain free on either side. I mean, Weibo will get a good chunk of change off the back of this one as well. If they can finish this out, it will be a nice result for the special invite and AX as well if they're able to finish off with a chicken dinner. And again, we talked about this team starting slow on day 1, coming into day 3 and feeling a little bit sluggish as well. Finishing off on a chicken dinner will reignite that team. Give them the motivation, that little bit of inspiration to play on in that survivals. Find success. You're going to take it into your own hands now, though. Show us what you're made of. Ooh! Nitro down into the back line. The blow on Order hits heavy. Ordnance in front of him as well as trying to reposition on the knock. You're able to peek in from the side, convert onto that one fully. So the pressure starting to build now for Weibo. AX in a good spot on the push-up. 33Z
He up to the plate. DVOC on this sideline. This off angle has been absolutely sublime. Running out of bullets. The resources running low. S12K in the hands, just spraying it and Rage makes it happen. The shells hit eventually, but he is down. What are you going to put it on? And somebody's going to stand up. Rapid from the side as well. 33Z, last man in a position to try and snatch this away and take it home for Weibo off the back of what's been a big game from them, but it's a 1v2. Would need to be a clutch. No opportunity to play off. He's out of position, tuck in behind the car. Nowhere in the corner. He gets one. The DBS rattles off on the edge. He's trying to straight into this as well. The drop down below the car. He's ready for it on the peak, and it's enough to steal it. Arian able to get that game going from the end, and AX will finish it off with a chicken dinner, going into survival stage, feeling strong, but Weibo don't care at all. Weibo makes it to the finals, bro. The grand finals. Let's go, baby. Get themselves into the top 8, they're happy. AX is happy. Ida striking off the Turkish Titans and Regnum Kaya and bringing them down to the survival stage. It's Alpha 7. Not able to go through, but more importantly, it is Alter Ego. A ridiculous fair. You're going into that one thinking the difference of a few eliminations, 8 grand on the line for it. They make it work. Not a full start. A great set of games every time we saw them on the stage, and the lobby standings just continued to shift throughout the entire flow of that one. So close in the groupings going into it. But as the dust settles, we know how things are looking. The squad's going to survival, and the teams that get a watch on, waiting, knowing they've achieved victory for themselves. Join us for the breakdown after this. Continue பண்ணி survival stageல ஆடுனாங்கன்னா qualify ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு படி. ஐடியே உள்ள போயிட்டானுங்க, ஆர்இஜி வெளியே போயிட்டானுங்க, பாவம் தேர்ட்ல இருந்தானுங்க. டிடி உள்ள போயிட்டானுங்க, டிஎஸ் உள்ள, ஏபிஜி உள்ள, டபிள்யூபிஜி உள்ள, டிஆர்எக்ஸ் உள்ள, 4T உள்ள, ஆல்டர் ஸ்போர்ட்ஸ் உள்ள வித் த டாமினேஷன். எனக்கு இப்போ வந்து டாப் பிராகர் யாருன்னு பார்க்கணும். Top I mean, let's take a look at the leader. Give some props there to AXTMG, the special invite team, getting their first win. It is going to be a bit of a confidence boost. Keep in mind though, that team is going towards the survival stage. They got 18 points, but I'm going to be looking at Weibo Gaming. Was that enough for them to actually secure a spot in the top 8? Non-Sim Red Force as well with 7 points. Alpha Gaming there with those 9 points. We don't know what that top 8 going to the grand finals are going to be looking like. 7 points, Ida getting 5. இதே performance வந்து survival stageல பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பா grand finals போறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாவே we might have just a little bit of a push with WBG in particular, because Thunder Talk did not get a lot done this match, unfortunately. CA only getting themselves 4 eliminations at the bottom. Yeah, Alpha 7, bro. Bro, I got very personal. Bro. I'm very surprised. Like, I'm gonna be completely honest. If we see what we witnessed from Alpha 7 into the survival stage, they might even miss out on from the survival stage to make into the finals. Like, this is not the Alpha 7 we expected. Of course, Squash is a new addition, so like they may be still trying to fix a few kinks in their armor going into PMWC, but we don't have a lot of time. Only 2 days worth of action going to the survival stage. Alpha 7 need to fix it. You got 1 break day tomorrow. You better be on the ball coming into the next stage. It's interesting to even think that, right? Because after day 1, with the way that this team was performing, we were not expecting them to come out on day 2 and only get a 15-point day. That is just absolutely ridiculous when it comes down to the defending champions. For APG, I'm keeping that in mind. I'm hoping that they did enough there to go to the grand finals, but we need to start seeing them get the docketing. You need to fix it before we even go to grand finals. Every single time we saw this team being together, wonders happen. APG, I want to see what that top 8 is looking like. I want to see who's going to be going to the grand finals. We know Alter Ego's there. Ida Esports,
Thunder Talk, ஆறு Team bro Secret, இவங்க. Alpha Gaming is also 86 finish Weibo வச்சிருக்காங்க Gaming, bro. DRX, Sport Thrives They Esports, just dominated the lobby. அடிச்சு உடைச்சிட்டானுங்க. A lot of teams got pushed out. Sorry. Actually. Hang on. 3rd and 4th tied. 5th and 6th tied. 7th and 8th tied. All with what? 6-point difference. Wait, do we have a tie on 83 points with 9th place? Now that would be wild. 10 points bro. We'll see who's going to be down there. DRX maintaining a 3rd place. 6 team மொத்தம் same point ல இருக்காங்க. Karia 81 points. Nongshim, even with the 2 wins today, didn't do enough. It was just not enough. They slowed down way too much after those 2 wins, Nep. They did. Those last 2 games just weren't really in the cards for them. I saw them playing well. They were trying to play the exact same way, but I think maybe they're trying to play an Arango on the Miramar, where all the other teams had a specific Miramar strategy. That's kind of what it felt like to me. So, yeah, you definitely had that thing where they just kind of slowed down. Max, another team that was able to get the wins today, Power Esports. You were wondering earlier, is that going to be enough? It's a little bit too late. Good rotations for Kampa They were doing on Miramar and they won chicken dinner a little bit earlier on in the day. That was very well executed for them, so hopefully they can maintain that kind of composure in matches going into the survival stage. So the last page here. Now these are the teams we need to see a big step up going into survival, and one team we just need to highlight. It has to be Team Falcons. What has happened with this team? Like, I'm sure that PMSL Europe is a different caliber of play, but they played so much better over there, and here the synergy just looks null and void. I just don't see them playing together. They're split. They get picked off one by one. The push is 2 by 2 or 2. Team Falcons, this is the lowest I think I could have ever expected to see them, and even then I am shocked beyond belief that they're that low. I mean, I think I had them squarely in my predictions for top 8, so it does make sense. They've had such a good year so far, but to see them not do that and like, okay, they're like, well, we wouldn't mind playing survival, this, that, the other, and I'm like, okay, well, it's good that you don't, because you're now going to be playing it, but yeah, I think it was a shock. I just don't know. It kind of felt like something happened that broke kind of the momentum, the mindset that they had, and it kind of fell apart from there, playing very split. The synergies kind of cracked in some way that is easily repairable, but just maybe not so close to, you know, the next game. What do you think that was, though? If we were to speculate. I know. Oh, they wanted to play survival stage. Again, I hate that comment the team made. No, but like, I hope they can take some teachings out of the group stage and actually try and improve upon it going into survival. But Falcons, after especially the meteoric rise of this team throughout 2024, the start of this year, PMGC to get 3rd place with Enigma Galaxy, 2nd place going into PMGO. Like, they have had so much hype behind them, especially since they won PMSL EU versus 15 Turkish teams, one of the best teams out there, and unfortunately was not close enough for them to qualify in the top 8. And once again, just if you missed out when we were looking at those overalls, this are going to be the Chinese top team or Pakistan team or Indian team or to the grand Mongolian finals. team. They're just going to be sitting pretty, watching what's going to be happening in survival DRX stage, South Korea all those notes. or DRX South Korean team. I do want to say Team one Secret very idea big surprise out of the Turkish teams. No Regnum Karia, no Fireflux. We get Ida, the underdog team out of Turkey. That is a big surprise. I do have to give big props to Eren in particular. This guy played with Zeus back in PMGC. No, maybe not too experienced on the global stage, but Ida able to eclipse the 2 other teams of his home region. Now that is a massive surprise for me. Region, to go to the finals. And for Ida as well, one thing that we saw out of them today was just so much more aggressiveness out of this team. And now for the teams that are going to be advancing to the survival stage, absolute shockers, to be completely honest. Regnum Karia, you on top of that have the defending champions Alpha 7. Team Falcons, like you were saying, Max. And to be honest, I'm really surprised to see teams like Influence Rage in there, the champions out of PMSL America's intense game, not even putting up a good performance. Maybe today we saw some flashes here and there, but besides that, nothing. I'm really surprised that Intense Game were not placed higher than they were, because they have been very consistent today. You saw some really nice splits, some really nice control on the side, you know, one side of zone, something like that, and they're constantly in that top 8, top 7 position, but to only get 45 points, it does show you that you need to be consistent on both days, because one day just is not going to cut it. It came down to the first day. They were just non-existent whatsoever. Kind of along the lines there of what was happening with Power.
we saw those teams going to survival stage, Max. We saw the teams also going to grand finals. Out of everything that we've seen, I know you gave me some already that surprised you and whatnot. Team Secret surprised you at all, being in the top 8. We're actually powerful secretive team. It was enough to make it to the finals. So, like, big props. They played using the rule sets and turning them into their favor, which is a very smart strike. You secured your spot early on. GG, well played. Now, I don't know WBG. I'm be completely blunt. That is not going to cut it if you want to be champions at PMWC. If you want to be finals, on the podium, it's not going to be enough. Right? We need to see this team be more than silent. We need to see this team reach the late game, having 3-4 players alive, holding strong positions, looking to defend, looking to breach. I want to see more proactiveness out of Team Secret because again, it was enough, but for the finals, it will definitely not be enough for the next stage. Yeah, for the finals, there's going to be a massive step up when we talk about just gameplay, overall strategies, rotations, even the gunfights. I'm hoping that we get to see some explosive bow. As we take a look here at the Kirilla top plays for the final day of group stages, we started off with Nanshim. I mean, Nanshim just gave us so much hope there in Neptura throughout the day and then just fell down slow. Yeah, it's another classic case of day one didn't do well and you need to be consistent on both days. They had a really good day today. If they had backed that up with a day one that was similar, not as going all out, right? They don't have to win twice in day one. They just need to maybe have a consistent top 5, top 6 position day one, back that up with 2 wins on day 2. They're looking golden, but as it was, they were so silent in day 1. It just did not help whatsoever. Continuing to talk about teams that did a step up in regards from day 1, they weren't really that impressive. On day 2, they were a little bit more impressive. E-Arena, I feel like, was one of those teams. We started to see a little bit more out of them. We started to see them being even more aggressive as well. And I feel like, Max, I don't know if you agree with me on this or not, but this current lobby, it definitely rewards aggressiveness. For sure. Like, if you are unless you're Team Secret, you are going to be struggling. That's like the one issue is Team Secret, but otherwise you're going to be struggling quite heavily. It might be enough to make it in top 8, but if you want to go the entire way, if you want to make history here at PMWC 2025, you are going to want to be both passive when needed and aggressive when the circle requires you to do so. So I think a lot of teams are going to ஏன் A7 கொஞ்சம் டிராப் ஆனானுங்கன்னே தெரியல. A7 எப்பவுமே அடிச்சிருவானுங்க. ஆனா பின்னான்னு கொஞ்சம் டவுன் ஆயிட்டானுங்க A7. நானே புரியல. வா அண்டாப்பா ரோஸ்மேரி பாருங்க எலிமினேஷன்ஸ் 15. It's really nice to see. I thought it might be him because Rosemary, 15 eliminations, 3,600 awesome. Yeah, that is really nice to see. I thought it might be him because we did see 5 elims in one, like halfway through one of the games. I thought, nah, this guy's got to be MVP again, right? So really good stuff, and it just goes to show you how much work they were really doing, even though they didn't really get any wins. It's going to come down to that consistency. Rosemary, you were able to do it 2 days in a row. Now you get a chance to sit down, relax, go back to the drawing board. We didn't get that 5,000 damage. We got close to it though, Max. It's this, right? Like, you got 15 yesterday? I think he ended up getting 18 if I'm not mistaken. 18? Okay, like still close. Still able to back up the results. And we said it, right? It's been a long time since we've had an SCA MVP. The fact that he becomes the hero of the day twice in a row for the group stage is very impressive. It's been a while too since we got a lot of blocks an MVP back to back. I feel like it has been a minute, especially when we talk about group stages, when we talk about global events. I can't think of one. Pakistan la unexpected, bro. 1.2 KD. Sorry, town. Bro, அவனுக்கு லக் நிறையவே இருந்துச்சு ப்ரோ. அந்த பக்கி சீன்லாம் அவன் செத்துருக்க வேண்டியது எப்பயோ. பக்கியில் ஒரு வாட்டி அந்த டிடி கிட்ட வந்துட்டு அடிப்பாங்க. டிடி
அவனுங்கள மிஸ் பண்றானுங்க, நம்ம ஆட்களும் வந்து ஏஎக்ஸ் மிஸ் பண்றானுங்க. அதெல்லாம் கொஞ்சம் வந்து லக்கி இருந்திருக்கு அவனுக்கு இன்னைக்கு. நீங்க தான் குதிக்கணும். சர்வே பண்ணி அந்த இடத்துல சர்வே பண்ணி கில்ஸ் எடுத்துருக்கான். That why he has luck today. He had luck today. ராஜ் பண்றான் தான், அது வேற விஷயம். பட் லக்கும் இருந்திருக்கு அவனுக்கு. டொனேஷன் என்ன எப்படி டாமினேட் பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. மை காட். என்ன இவ்வளவு லேட்டா போயிட்டு இருக்கோம். Watch out. அப்படியே வராங்க கூடவே. அந்த கன் இல்ல நினைக்கிறேன். ஏறலாம். அங்க இருக்கான். NHP அலி இருக்கான் பாரு. இருக்கா? ஏன் வர சொல்லுங்க, நானே வந்திருப்பேன். கில்லே வரல எனக்கு. எல்லா டைமும் ஆனா அது நமக்கு ஸ்கில். கில்லே வரல எனக்கு. மாலில நோக்க வச்ச கில் வச்சது. நான் வந்து போயிட்டு இருப்போம். யாருமே இல்லையே உள்ள. அதான் அடிச்சிட்டீங்களே. கீழே 6x ட்ராப் பண்றேன். அடிச்சிடு வேணுமா? அந்த ஃபயர். I got supplies. வராங்க. எனிமி அது தெரியல. போயிட்டானா? மேல பாட் தான் நினைக்கிறேன். உள்ளெல்லாம் போல, மேல ஏறி போயிட்டான். I got supplies. Watch out. போடுங்க. மாலி தான் இருக்கு. அவன் எதுக்கு மூவ் ஆயிருப்பானே. Entry loot. ராப் ஒழுங்கா இருந்திருக்காது ப்ரோ.
எங்க என்ன கேக்குது? எனக்கு கேட்கவே இல்லையே. Watch out! டிசிஷன் சீக்கிரம் எடுங்க. ரைட் ஆயிட்டு இருக்குல்ல. போயிட்டு வரீங்களா? எங்க போட்டு? Watch out! இங்க உட்கார்ந்திருக்காங்க. இருக்கா? இருக்கு. மாலி போற வெயிட் பண்ணு. மாலி வெயிட் பண்ணுங்க. நேரு போறேன். Watch out! ஏன் நான் ரெண்டு பேர் ஏறதுக்கு ஏன் யோசிக்கிறீங்க? This ends now, Megatron. Pride. இருக்கேன் கிட்ட. Watch out! இந்த பக்கம் போயிட்டானுங்க, என்ன அடிக்க முடியும். ரெண்டு பேர் இருக்கானுங்களே. நீங்க சொல்லுங்க. ஈஸியா 5 கில் per மேட்ச் எடுக்கறான். ஓவரால் கில்ஸ் எவ்வளவு ப்ரோ வந்து இந்த டோர்னமெண்ட் ஓவரால் கில்ஸ்? நம்படியான நேரம் முடியாதுங்க. அண்ணு போட்டிடுறோமா செம்ம பண்ணிருக்கான்னு நினைக்கிறேன்.
அவ்வளோதான் இது முன்னாடிலாம் இது இருந்தால் போட்டுங்க பிடிக்கலாம் நீட்டிங்க நீட் தெரியுங்களா ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் இருக்கா இங்கே எனிமி இதான் கேம்ப் அடிக்க என்ன பண்ணுறது இங்கே எனிமி இன்னொரு ஆள் இருக்கான் பாட்டு தானே இல்ல இன்னொரு ஆள் இருக்கான் எனிமி இப்ப நான் அடிச்சது எனிமிங்க வாங்க கீழ ஒருத்த நாக்குல இருக்கான் பாரு முன்னாடி Watch out. Mark the location. அந்த நாக்கு என்னோடது தாங்க ஹாய் வாங்க வணக்கம் ப்ரோ இல்ல பாத்தீங்க நேர் இருக்கா பார்க்குறேன் இங்கே நேரிட்ட நேடு எனிமி தெரியல இங்க முன்னாடி தான் கேட்டது எங்க போறான் Watch out. போயிட்டானா தோ லெஃப்ட்ல கேட்டிடுறானே நாக்கு வச்சான் இந்த பரிக்கில வரீங்களா அவனோட கில்ல அவன் அழுத்தல அக்கி இங்க தான் நிக்குது தெரியல போலாமா இதான் நாக்கு வச்சிருக்கணும் அவன் எம்பி நேடு ஒரு நேடு ரெண்டு நேடு இது அடிச்சா ஒரு நேடு கிடைக்கும் அடிக்கல நேடு தான் எடுக்கிறேன் செத்துருப்பாங்க அவன் எப்பயோ இதோ இருக்கு கிரேட் இங்க Marked an enemy's death crate. तेरा बैठा कादली के சில பீப்பிள் லைக் பண்ணி பாருங்க गाइस எங்க போறேன் இப்போ உள்ளயா ரெண்டு பேர் தான் அகேட் கிளம்பிடலாமா அடிக்கணுமாங்கள நீங்களே சொல்லுங்க நான் ஏதோ சொல்லு பண்ணா போண்டா ஏய் ஃபுட் கேட்டுச்சு அடிப்போமா உங்க இஷ்டம் என்கிட்ட கேட்காதீங்க ஏய் இங்கே இருக்கான் கீழ மட்டும் ஆகிறேன் குச்சி கீழே குச்சி விட்டுறாத
கீழே குதிச்சுடா. இரு நான் உன்னை ரீகால் கூட பண்றேன். ஒரு நிமிஷம் அமைதியா இரு ப்ளீஸ். Recall you. எப்படியே போட்டேன் ப்ரோ. நான் தான் அடிச்சேன். சொன்னா ப்ரோ 50 people பாருங்க, லைக் பண்ணி பாருங்க ப்ரோ. மொட்டை எப்பயோ போட்டேனே ப்ரோ தானா. இப்போ வந்து கேக்குறீங்க, ரெண்டாவது மொட்டையா இது எனக்கு. பசி எடுத்து அவங்க டீம்ல அவன் ஃப்ரண்ட் லைன்னால அவன் அப்படிதான். ரோஸ்மேரி ஃப்ரண்ட் லைன்லாம் இல்லை நினைக்கிறேன். ஃப்ரண்ட் லைனா சூப்பர் வீக்லி போடுங்க ப்ரோ. ப்ரோ காங்கரை புஷ் போயிட்டு இருக்கு ப்ரோ. மாலி போடலாம். சேனல் என்னாச்சு டேனி சொன்னாங்களே டேனிஸ் கேட்கலாம். அதில் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுவாங்களே, அதனால ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இஷ்யூஸ். ஐடி பக்கமே வரதில்லை ரீசெண்டாக. ஸோ எனக்கு தெரியாது. லுக் ஸோ டிஃப்ரெண்ட். ஆம் ஐ லுக்கிங் டிஃப்ரெண்ட். ஓ மை காட். ஐ லுக்கிங் டிஃப்ரெண்ட். இஸ் இட்? டேம் இட். ரொம்ப நேரம் ஸ்ட்ரீம் போட்டேன் அதுக்குள்ள நான். ஷே அதுக்கு பசி எனக்கு குளிரி குளி அணி கமனு தாயா நானும் படம் வாங்க கவிகா வாங்க வாங்க. டிக்கெட்டுன்னு வரானு டிக்கெட்டு. முன்னாடி ஃபுட் கேட்டுச்சு. இருக்கா மாடி எனிமி அடிச்சிட்டு சொல்லணும்ல அப்போ. Watch out. கேட்டதா இல்ல ஒண்ணு இருக்கான் போல. Watch out.
ரைட்டே இருக்கான் நிமிஷம் ஏறணும் அவனுங்க வேற டீம் அவனுங்க அங்க இருந்து டச் யாஸ்னியா தானே போகணும். லைக் பண்ண பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க. Hey, enemy. என்ன பேருங்க? என் வீட்ல ஒரு ஆள், பக்கத்து வீட்ல ஒரு ஆள். பக்கத்து வீட்ல நாக்கு. வீட்ல எங்க இருக்கான்? குதிச்சு போறான். இந்த ப்ளோர். இந்த ப்ளோர் நாக்கு வச்ச. நான் மேல வச்சேன். முன்னாடி தான் இருக்கானா? கீழே விழுந்துச்சு. கீழே விழுந்துட்டேன் நானு. உங்களுக்கு எது படிச்சது அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போடுறது? போட்டுடு. பாவலாம் இல்லை ப்ரோ. எதுக்கு பாவம்? நம்ம ஒன்றும் கேம்ப் வச்சு அடிக்கலையே, அதுக்கு எதுக்கு பாவம்? கேம்ப் வச்சு அடிச்சிருந்தா பாவம். ஏறி தான் அடிச்சோம். 3 அடி வாங்குறான் ப்ரோ. This ends now, Megatron. Nandi? Prime. Enemy-ya? Foot கொடுக்காம இருங்க வர. மார்க் மட்டும் வைங்க, ஒரு மார்க் ப்ளீஸ். பக்கத்து ரைட் ஹேண்ட்ஸ்.
இருக்கானா Watch எப்படி? out! ரைட் டேப்ஸ் அது ஆப்போசிட் தானே. உங்க பக்கத்து ரைட் டேப்ஸ்னா நான் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கல, சொல்லுங்க பாப்போம். இது எப்படி Watch out! சொல்லுவீங்க? Watch out! எப்படி புஷ் பண்றது? என்கிட்ட இல்ல பறந்து போறது. நீங்க புஷ் பண்ணா நான் ரே பண்ணுவோம் டக்குனு. எங்க எப்படி எப்படி எங்க இருக்காரு ஞாபகம் வச்சீங்க? கிராஸ் நான் இதுல வேற எடுத்துட்டேன். டிராகன் டே தான் இருப்பான் பாருங்க. ஒண்ணே Watch செய்யலாம். out! ஷோரே இது Watch பண்ணலாம். out! ஒண்ணே Watch செய்யலாம். out! நீ நிறைய பண்ணலாம். ப்ரோ என்ன ப்ரோ இது மயிறு இடம்? இருக்கான் புக் பண்றான் மேடு. உள்ள வந்துட்டேன் நான். ஹீல் பண்றேன். ப்ரோ மொட்டை ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இருக்கான்? லாஸ்ட் ஒரே நிமிஷம். வாங்க. காத்தடிக்குது. ஸ்டோப்பே கிடைக்கும். காத்தடிக்குது. லைக் பண்ண பாருங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க நம்ம 23 people பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். நான் மொட்டை போட்டு அது வளர்ந்தே வளர்ந்துச்சு. இப்போ வந்து கேக்குறீங்க எப்படி? மொட்டை போட்டா ஏன் பெருசா பாக்குறீங்க மொட்டைய? சரிடா மொட்டை ப்ரோ புரியல எனக்கு. தாடி ஷேப் பண்ண மாட்டீங்களா? மீசை ஷேப் பண்ண மாட்டீங்களா? இந்த மாதிரி தானே ஆகுது ப்ரோ. மொட்டை அடிச்சியா அப்படி இவ்வளோ ஷாக்காக வச்சுருக்கோம். ஹாய் செய்கை ஒவ்வொன்றும் என் காதல் அர்த்தங்கள். நண்பா நாளைக்கு மண்டே நண்பா. What the fuck? மண்டேனாலே வெறுப்பாகுது ப்ரோ. 4 லைக் பண்ணுங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் another லைக்.
enemy வரான். enemy நீயா பறந்து போன? இல்ல enemy பறந்து வந்தான் யாரோ. எந்த பக்கம் சவுண்ட் கேட்டுச்சுன்னு தெரியுமா? பில்டிங் சைடு தான் கேட்டுச்சு. உங்க பில்டிங் சைடு ரைட் லெஃப்ட் பேக் ஃப்ரண்ட் நிறைய காணோம். இந்த சைடு கேட்டுச்சு. Thank you. T55 அது சவுண்ட் கேட்டுச்சு. அதிகமா இருக்கு. இது என்ன பார்பர் அம்மையா என்ன ப்ரோ? ஏன் மேல் சைலண்டா ஆளுதானா என்ன ஜிடி வரா enemy வரா. போறான் அவன். பார்த்த ஒரு இது பறக்கறத. பறந்துட்டான். எங்க போறான்? Watch out! அடி. ஓபன் பண்ணா. அடிக்காம என்ன பண்றீங்க? இங்க இருக்கிற படிக்க இல்ல வந்து ஸ்கேட் போர்டே இல்ல. என்கிட்ட இல்ல. அடி ஓல்ட் சேனல் இல்லனாச்சு. skirmishes Nanba. நான் புஷ் ஆகல. பட்ஜெட் எடுத்து கூட வச்சுக்கலாம் போல போட்டு சரி. Watch out! கண்ணா வருவான் அவன் டீம்மேட் கிட்ட. ஏன் இந்த பக்கம் வந்துட்டேன்? யாரை அடிக்கிறீங்க? எங்கேயோ போகணும். ஆமா காலிப்பா சேஷம் இல்ல இருக்கு அதுக்குதான். Okay, ரசிக்குது yeah. இல்ல நான் தான். ஓவர் போர்டும் இல்ல. காயின்ஸ் 417 தான் இருக்கு. ரெண்டு பேரும் ரேங்க் புஷ் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ ப்ரோ ரேங்க் புஷ் வெரி கொண்டு புஷ் பண்ணினே இருக்கேன். நான் ரவுண்ட் 1 போயிட்டு இருக்கேன். ரவுண்ட் ஏஸ் போயிட்டு நான் ஏஸ்ல இருந்து ஒரு 400 பாயிண்ட்ஸ் அங்கிட்ட ஒரு 500 பாயிண்ட்ஸ் கிட்ட புஷ் பண்ணணும். அவ்வளவுதான் புஷ் பண்ணிட்டா முடிஞ்சுச்சு. நான் இந்த பில்டிங் போறேன். டைம் தான் படி இருக்க மாட்டேங்குது. ஆப்போசிட் ஆடுறீங்க. ஒரு நிமிஷம். வீட மட்டும் லூட் பண்ணிட்டு வந்துடுறேன். I got supplies. M4 இருக்கு. I got supplies. I got supplies. I got supplies. இந்த வீடு ஃபுல் லூட்டா.
அப்படிலாம் பண்ண முடியாது நண்பா. ஏன் படிச்சு கொண்டு வச்சு உட்காந்து அடிக்கிறானு இருக்குது வாழ்க்கை. வெறி கொண்டு புஷ் பண்ணான்னா அந்த மாதிரி புஷ் பண்ணான் தான் நானும் யோசித்தேன். அந்த மாதிரி புஷ் பண்ணா இது டிவோன்றனால முட்டை விட்டு அடிக்கிறான். பாட்னா பரவாயில்ல, நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் கிடைக்கும். இங்கே ஃப்ரீ ஸ்பேஸே கிடையாது டியோலலாம். அண்ணா பின்னான்னு வரானுங்க அவனுக்கு. அம்மா கண்ணா பின்னான்னு போனால் அவனுக்கு கண்ணா பின்னான்னு வரானே. அதனால கொஞ்சம் பார்த்து அந்த இதாக அவங்க அடிக்கிறேன். பின்னாடி போறான் பார்த்து. பின்னாடி ஒருத்தன் போயிட்டான் பார்த்து. ரைட்ல இருக்க 1 HP 3 ஹெட். ஒரு புல்லட் பட்டாவே சுத்துவான் அவன். அங்க அடிக்கிறான். மேலே ரேங்க் புஷ்னா வாழ்க்கையே வெறுத்த மாதிரி புஷ் பண்ணும்படி. அந்த இதுல இருந்து கார் கராஜ்ல இருந்து அவன் என்ன ஸ்கோப் வச்சிருக்கான்? Watch out. அவன் கிட்ட 6x தான் இருக்கு. 6x என்கிட்ட இருக்கு. 3x வச்சிருக்கானே. 6 போட்டு கீழே ஃபைட்டு பாரு. நச்சி அவனுங்க எல்லாருமே. ஐயோ அவனை புஷ் பண்ணலாமா? ஜோன் போகணும். எனக்கு எப்படி தெரியும்? நான் பார்க்கல. ஏய் எனிமி. மொத்தம் நிக்கிறான். ஏன் போயிருக்கலாமே. அடிக்கணுமா உனக்கு? அவங்கள இங்க அடிக்கலாம். போங்க, இங்கே வந்துட்டீங்கல்ல போங்க. பின்னாடி எனிமி. வேற வரா. ஓடு ஓடு ஓடு. ஏறு ஏறு ஏறு. வேணா வேணா. ஹெச்பிங்க. போடு போடு போடு. Watch out. தண்ணி ஊறி
இறங்கி ஓடி அலைவ பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவல்ல இருக்கிறாங்க. 17 people லைக் பண்ணி அடிக்கிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு அடிங்க. அங்கிருந்து அடிச்சாதான் அது கம்மி ஆகாதுங்க. தெரியாதா உங்களுக்கு? லைஃப் காமிச்சதா நீங்க அடிக்கும் போது? அதனால தான் நான் சுடாம இருந்தேன். அவன் அடிச்சா இவன் வேற ஒரு ஆப்டிமிஸ்ட். கஷ்டம். எனக்கு சொல்லிக்கிட்டு நோக்கி தான் வரான். நம்மள அடிக்கிறான். இங்க போய் அவனை எம்டிஎம்எஸ் அடிக்காம ஏன் மீ Watch out. வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. பிளட் வெயிட் பண்ணுங்க. ஸ்கோப்பிங்கே பண்ண முடியாது. ஏ வச்சுக்கிட்டு இவனுங்க பண்றாங்க. Marked a location. Watch out. கொளுத்தி விட மாட்டானே. அது பிஆர்டிஎம். என்கிட்ட அவ்வளோ ஆமா இல்லை. அடிக்கிறதுக்கு 178 தான் இருக்கு. அவனுங்களை ஏன் கொளுத்த மாட்டானுங்கன்னு கேட்குறேன். ஓகே. Watch out. one time இவன் அடியேன். கேட்ல இருக்கானா அடிக்கிறான் அவன். அடிச்சிருவான். அவன் ஆமும் இல்லை. HP தான் அவன். இறங்கி இறங்கி அடிக்கலாமா? இவனாக்கு ஐயோ இறங்கி அடிச்சா இனிமே வர மாட்டானா என்ன நீங்க? அதுக்கப்புறம் சொல்றீங்களே இதை. என் தப்பா? ஓகே சாரி, என் தப்பு தான். கஸ்டமைஸ்டு போட்டோ பேக் கேஸ் எங்க பெஸ்டா கிடைக்கும் தெரியல பை. ஒரு மயிறு வண்டியை வச்சுக்கிட்டு அவனுக்கு பண்ற அலப்பறை இருக்குது. வா முடியல இந்த அப்டேட்ல.
என்ன வண்டியா இது? எதுக்கே அதை கண்டுபிடிச்சா? உசுப்பு அப்டேட் ப்ரோ, சீரியஸா. கீழே வந்துட்டான். ஹீல் பண்ணு. ஏறுவான். சரியான ஜோன். நீங்கள் சிம்பிளாக ஆட்டோ மார்க்கர் ஆன் பண்ணுங்க செட்டிங்ஸில். ஸோ ஷூட் பண்ணால் அவங்களுக்கு அது இருக்குது, ஆனால் இதான் இருக்குது. அது எனிமையை ஷூட் பண்ணால் தான் ப்ரோ வரும். டியெல்லாம் ஷூட் பண்ணால் நேடு 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 போடுறானே, ஏன் போகிற? டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் படம் நீங்கள் பார்க்கல ப்ரோ. இதெல்லாம் தூக்கி இந்த மொக்க அப்படியே மாலி போடுங்க ஸ்டெப்ஸில். எவ்வளோதான் வச்சிருப்பான்? ஸ்டெப்ஸில் வந்தேன். ஐயோ ஜோன் இல்லை. ஏஎக்ஸ் மாதிரி டீம் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹலோ ப்ரோ, இந்த அப்டேட்டே சீரியஸா சைக்கா இருக்கு ப்ரோ. அப்டேட்ல வந்து எப்படின்னா டின்னரே எடுக்க முடியாதுன்றது இல்லை, எடுக்கவே கூடாதுடா அப்படின்ற மாதிரி வச்சிருக்கானுங்க. இது ஸ்குவாடா இருக்கட்டும், இதுவா இருக்கட்டும். ஸ்குவாடுனா ஈஸியா புகைச்சிடலாம் அதை, இந்த வண்டியை, புரியுதா? ஆனா டியோல வந்துட்டு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கு. 2 பேர் சேர்ந்து அடிச்சாலுமே அது வெடிய மாட்டேங்குது. கிறுக்குத்தனமா இருக்கு அப்டேட். கிறுக்குலயும் நம்பர் 1 கிறுக்குத்தனமா இருக்குது அப்டேட். இந்த அப்டேட்ல புஷ் பண்ணணும்னு வச்சது அதை விட கிறுக்கு பெரியத்தனம். நானு போன அப்டேட்ல புஷ் பண்ணியிருந்தா கூட ஜாலியா போயிருப்பேன் போல. காங்கர் அழகா அடிக்கலாம் டைட்டனை. டைட்டன் வந்து லாஸ்ட் ஒன்ல யூஸ் பண்ண முடியாது.
பவரே இருக்காது. வெறும் அந்த தண்ணி வண்டி அவனுங்களை மட்டும் தான் அடிக்கிற மாதிரி இருந்துடும். அவனுங்க எத்தனை வந்து டம்மு டும்மு அடிச்சு எல்லா காரையும் புகச்சி வச்சிடறானுங்க லாஸ்ட் ஈவென்ட்ல. அவனுங்களை அடிக்கிறோம், லீடோட ஆகுது, அவன் இறங்கி அடிக்கிறான் நம்மள. அந்த வண்டியில் 2 பேர் போக முடியுது ப்ரோ. 2 பேர் போக முடியாதுன்னு நினைச்சிருந்தேன் ஒரு நாள். 2 பேர் இறங்குறானுங்க அந்த வண்டியில இருந்து. சர்ப்ரைஸ் மத பாக்கர் அப்படின்றாங்க. அதுல 2 பேர் உட்கார முடியுமா ப்ரோ பீரிங்கில? அது டிரான்ஸ்ஃபார்மரா மாறினாதான் ஒருத்தர் ஆட முடியும் போல இல்ல? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் லாஸ்ட் ரவுண்ட்லாம் ஈவென்ட் பவரை யூஸ் பண்ண கூடாதுன்ற மாதிரி தான் வைக்கணுமே. அப்பதானே ஒரு எப்படி சொல்றது நல்லா இருக்கும் கேம். இப்போ எப்படி ஒரு மாதிரியா இருக்கு. இவனுங்க ஏதோ ஆர்டிஃபிஷியலா எப்படி சொல்றது, இவனுங்க வந்து ஸ்கில்ஸ் வச்சு ஆடுற மாதிரி இல்லை. இப்போ காங்கரர் புஷ் பிளேயர்ஸ்னாலுமே சொல்றேன் அங்க வந்து ஸ்கில்ஸ் டிசைட் பண்ண மாட்டேங்குது. அந்த யார் அதை வச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் வின் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இது கிரியேட் ஆயிடுதுங்க. அப்படி இருக்கிறப்போ கேம் பிளேவே வந்து மொக்கையா தானே ஆகுது. யாருக்குன்னா ஆட பிடிக்குமா சொல்லுங்க? ஒரு 3 ஜோன் வரையும் ஓகேப்பா பவர் வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான இது வச்சுட்டு மீதி அந்த 3வது 4வது 5வது ஜோன்லாம் வந்து நேச்சுரலாக இருக்கும். ட்ரூ ஸ்கில்ஸ் வச்சு ஆடுற மாதிரி வரணும். அந்த மாதிரி வைக்கணும். ஈவன் தோ கிளாசிக்ஸாக இருக்கட்டும் சொல்கிறேன். நீங்கள் தான் முடிக்கணும். இவனுங்க ஈவெண்ட்டை தூக்கிட்டு வந்துட்டு லாஸ்ட் ஜோன் வரையும் ஆடலாம் அப்படின்னா அடிக்க முடியல அவனுங்களை. அந்த லாஸ்ட் ஜோனில் வந்துட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா புல்லட் இருக்காது நிறைய பேர்கிட்ட. எல்லாம் ஃபைட் எடுத்துட்டு வருவாங்க. இப்போ இவனுங்க வந்து அந்த புல்லட் டைம் இல்லாத டைமில் இவனுங்களுக்கு அது அட்வான்டேஜ் மாதிரி தானே அடிச்சுட்டு கிடப்பானுங்க போட்ட எல்லாரையும் டம்முன்னு. அது வேறு வண்டி வேறு ஸ்லோ பண்ணி விடுது அடித்தாலே. அவனுக்கு ஒருத்தன் அடிக்க விட்டு ஒருத்தன் வந்து க்ளோஸ் ரேஞ்சில் ஏறி அடிக்கிறானுங்க. அந்த மாதிரி ஆடுறானுங்க சில பேர். ஸோ இதர்வே அப்போ அந்த வண்டி எடுக்கிறவனுக்கு தான் டின்னர் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இது. 4 people உட்காரலாம். ஆமாம் டைட்டன் லாஸ் ஒன் ஒர்க் ஆகாது. ஆனால் இதில் மெகாட்ரான் தான் இருக்காங்க. மெகாட்ரானும் இருக்குது, ஆப்டிமஸும் இருக்குது, இதில் எல்லாமே இருக்குது. இதுதான் இதில் கடுப்பு. பவர்லாம் வந்து இருக்கிற மாதிரியே வைக்கக்கூடாது. அப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவே இருக்காது கேம். அது யாருக்கிட்ட இருக்கோ அவனுங்க அசால்ட்டாக அடிப்பானுங்க. மெயினாக அவன் காரை டேமேஜ் பண்ணிடுறான். 2-3 அடியில் கார் வந்து வெடிஞ்சிருது. அப்போ லாஸ் ஜோனில் எப்படி வந்து கார் இருந்தால் தான் லாஸ் ஜோனே வந்து போக முடியும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு சிச்சுவேஷன் உருவாகிறப்போ கடுப்பு தானே சொல்லுங்க. பொறுமையாக போயிட்டுக்கிறேன் நான் கூட. டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுத்தாலும் எனிமிக்கு கொடுத்துட்டு வந்துட்டீங்க ப்ரோ. நம்மளுக்கு ஆடே வர மாட்டேது ப்ரோ. அதில் ப்ரோ இது எப்படி வந்துச்சு? அவங்க தான் ஆட முடியாதுன்றாங்க, அது ஆட தெரியாதுன்றாங்க. இல்லைன்னா டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எடுக்கலாம். அவங்கள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ண விட்டு கில் அடிக்கலான்னு பார்த்தா அவங்க ஆட மாட்டேன்றாங்க. டாப் சோக் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. எயிட் people பார்த்துட்டு இருக்கேன். லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க guys.
பிளேயர் வந்தா நல்லா இருக்கும். நம்ம போகிறோம் சொருவிடலாம் ப்ரோ. டோர்லாம் ஓப்பன் ஆயிருக்கு பக்கத்து விட்டு டோர். மெகாட்ரான் ஆடிட்டு நீங்க வந்துட்டு ஹாய் சொல்லிக்கிறேன். எப்ப வந்துடும் உனக்கு? நானும் இது கிடைக்கவே இல்லையே. காட்டுறான் இது போறது கிடைக்கல. பார்த்தா இப்படி பண்றானுங்க. போனா நல்லா இருக்கும். Watch out. நமக்கு 5 செகண்ட்ஸ்ல போடணும். Watch out. பாரு. ஷாட்லாம் பாத்தீங்களா? ஷாக் கதவே திறக்கல, அப்புறம் எப்படி பார்த்தேன்னு சொல்றீங்க? அவனுங்க போட்டானுங்க. இதுல போலீஸ் ஸ்டேஷன் அங்க enemy இருக்கும். எங்க இங்க போட்டுருக்காங்களோ அங்க enemy இருக்காங்க. இங்கனா இந்த yellow circle enemy இருக்கும். அஸ்னியா இங்க large put live நான் அங்க இருக்கேன். This ends now, Megatron. எத்தனை பேர் போட்டிருக்காங்க? Your voice kind of low. I got supplies. ஷெல்டர் ஸ்கூல்லே விழுந்திருக்கு. காம்பினேஷனா? அதுக்கப்புறமா அதை ஒழுங்கா அடிப்பியா எனிமியா இல்லை அடி வாங்கி கிடப்பியா? டிவைஸ் 13 Pro Max 13 அந்த 13 என்ன பண்ணுவ? எனக்கு குத்துரு. I'm 16 Pro Max someone 16 Pro Max அட வாங்குறேன். சரி வெயிட் பண்ணி 17 Pro வாங்கிடுறா. அப்போ 17 Pro Max
ட்ராப் பண்ணேன். Watch out. I got supplies. தெரியாதுங்க இருந்தா சொல்றீங்களோ நினைச்சு நான் இனிமேல் கேக்குறேன். செய்கை ஒவ்வொன்றும் சரி கிடைக்கிறேன். பிரசாத் ப்ரோ ரெஸ்டே இருக்க கூடாது ப்ரோ. வாழ்க்கையில ரெஸ்டே இருக்கணும். நீ அந்த இனிமே மொத்தம் நான் கஷ்டம் இன்னொருத்தன் இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். Watch out. போறான் வந்து ரீகால் தான் போறான். பாட்டு மாதிரி இங்க கொடுத்தான். இதுதான் இருக்கான். அங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க. Aji Putani is live. What? Aji Putani என்ன வந்து வெட்டி போட்டு பாரு நேரம். ஆஜி புட்டு வந்து ரீகால் பண்ண ஓடி வராரு. ஒரு நிமிஷம் போங்க போங்க. இல்ல பரவாயில்ல போங்க பரவாயில்ல போங்க. இது வாங்கிக்கலாம் கன்னு. போட்டிங்க இருக்கு. வேறு கன்னு வாங்க. வாங்கிட்டேன் நான் வாங்கிட்டேன். நீங்களும் வாங்குறீங்களா? அப்பா 10 பேர் பாக்குறீங்க. பால் லைக் போட்டுருக்கா. Marked a vehicle. இந்த கார்ல இருக்கறத நாங்க எடுத்து வைங்க. enemy ஏன் எதுக்கு அந்த கார்ல ஃபெயில் போடுறீங்க? இந்த கார் வேணாம். அந்த கார் தான் வேணுமா?
இருங்க நான் என்னோட இது போட்டு வச்சிருக்கேன். வெயிட் பண்ணுங்க. புரியல. போலாம். சரி ஓகே. லைக் பண்ணு பாரு. No. என்கிட்ட கேட்காதீங்க எதுவுமே. ஓகேங்களா? என்ன பண்ணுன்னு சொல்லுங்க, பண்றேன். அதுதான். அவன் எப்படி அடிக்க முடியுமான்னு நான் கேட்டேன். கார்ல உட்காந்து அவன் நம்மள பார்த்து சொல்றான். என்கிட்ட எதுவுமே கேட்காதீங்க. உங்களுக்கு அடிக்கணும்னா அடின்னு சொல்லுங்க, அவ்வளவுதான். நான் அடிக்கிறேன். அதான் அவன் சொல்லி ஒரு யூஸும் இல்லைல்ல, அதுதான் சொல்றேன். நீங்க அடின்னு சொன்னா அடிக்கிறேன், அவ்வளவுதான். பார்த்துருப்பாங்க. நீங்களும் லைவ் பாருங்க அப்புறமாட்டி. சாரிங்க. நீங்க சொல்ல நான் தான் சொன்னேன். சரி வேற என்ன சொல்லுங்க. சரி அப்ப நான் அமைதியா இருக்கேன். Sticky bomb கீழே எடுத்துக்கிறீங்களா? அவன் செத்துட்டான், மறுபடியும் ரெக்கார்டர் வாய் பண்ணிருக்காங்க. இங்கே ஃபைட்டு. இங்க enemy இருக்கான். ஸ்குவாட்ஸ்ல enemy இருக்கான். enemy பார்த்தேன் நானு. எங்க இருந்து வருது நேடு?
காத்தடிக்குது. காத்தடிக்குது. எங்க இருக்காங்க தெரியலையே. வாங்க ப்ரோ அசோக் குமார் எப்படி இருக்கிறீங்க? அசோக் குமார் ப்ரோ ஓகே தான். சவுண்ட் போன். ஸ்ட்ரைக்கர் அப்படி இந்த மேட்ச்ல நான் போயிட்டு வரேன். I don't see any interest from you. Yo control push நல்லா போயிட்டு இருக்கு bro. I got supplies. வரேன். எங்க வரான் தான் தெரியல. போகலே. Watch out. Watch out. எப்படி ப்ரோ நாகால எத்தனை ஹெட் வாங்கி ஏய் எங்க இருந்து அடிக்கிறான்? இதுதான் பெரிய விண்டோ. ஜோன் போ.
ஆக மாட்டேங்குது. Watch out! என்னையா? Marked a vehicle. பண்ணிடலாமா என்னங்க? நீங்க சொல்றதா என்கிட்ட சொல்லிட்டேன். இப்பதான் நான் சொன்னேன். நீங்க என்ன சொல்றீங்க அதை பண்ணலாம். வேணாமா வேணாமா என்கிட்ட கேட்காதீங்க. நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ பண்ணலாம். பார்க்கவே மாட்டானே அவன். என்ன தண்ணி வண்டி வருது. தண்ணி வருது. என்ன கதை? தண்ணி வண்டி வரான். தெரியல ப்ரோ. வண்டி எடுத்து உள்ள விடுங்க. அந்த வண்டியில தாங்க எல்லாமே இருக்கு. I got supplies. அட பறந்து வரான். இந்த கல்ல பின்னாடி பாருங்க. Watch out. Watch out. பின்னாடி ஈஸியா ஸ்டம்பர் ஆன நானே. Watch out. பறந்து வந்துட்டான். Optimus Prime. ஸ்கோப்பிங் பண்ண விட மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன் அடிய அடிக்க முடியாது. அவன் வாங்கல. ஆப்டிமஸ் காலி. ஐ மீன் வண்டி தான் காலி. என்ன பிரச்சனை இப்போ? வாக்கு பின்னாடி ஆப்டிமஸ் கிட்ட. Watch out. அடிக்க மாட்டானா அவன்? அங்க அடிச்சா சாவானுங்களே. வைத்தேகாரன். இவன் இப்ப ரெடி ஆகுவான். நம்ம வண்டி வரான். வண்டியை கொளுத்துறான். வா. அவனுக்கு எத்தனை நினைக்கிறேன் ரைட்டா போடு. இவன் பறந்து போறான். ஐயோ நேடு போடுறான். நைஸ். நேடு போட்டு நேடு விடாத. ஏய் நான் கொடுக்காத. வரா நான் மாலி போடுறான். அடி அவனை நேர்லாம் போடாத.
என்ன பண்ணிட்டு இருக்க நீ? ஹலோ இருக்கான்னு தெரியாதா? நீ இருந்த இடத்துல இருந்துதா நானும் நேடு போட்டேன். நான் படுத்து போட்டேங்க. சரி சாரி, என் தப்பு தான், சாரி. நான் நேடு போடுறேன். வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நான். சவுண்டே வந்திருக்குமா? ஒரு டின்னர் வர மாட்டேங்குதே நமக்கு. அவனுக்கு பேர் ஒரே டீமா இல்ல வேற வேற டீமா அவனுங்க? புரியல ப்ரோ. வேற வேற டீமா இருந்தா எப்படி ஆஷ் 2 வரும்? லாஸ்ட்ல நான் அவனை எய்ம் பண்ணி அடிச்சிருக்கலாம் ப்ரோ. வேஸ்டா போச்சு. க்ளோஸ்ல போயிட்டு என்ன மிஸ் ஆச்சு? ஸ்டார்ட் 2 வந்தாலே பண்றது என்ன புரியல. Je ne sais pas pourquoi, à quoi faire. Quoi faire? C'est vraiment difficile. Oh shit. That's a shit landing, I guess. Shit. ஒன்றும் இல்லையா? எங்க போகணும்? எந்த பக்கம் ஏறணும் சொல்லுங்க, அந்த பக்கமா வரேன். பின்னாடி மேலிருந்து குதிச்சுட்டு எது மேல இருந்து வந்தான் அவன்? இந்த பக்கம் போய் இந்த பக்கம் வரலாங்க.
Pas facile que tu penses. ஏதாவது கொடுங்க. ஃபுல் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் போட்டு. நான் பேசுறது ரொம்ப லேட்டா கேக்குதா உங்களுக்கு? லேட்டா தான் வருது வாய்ஸ். யூடியூப்ன்றதுனால என்னன்னு தெரியல. லேட்டா வருது ஓகே. ஆனா நீங்க இந்த தடவை நீங்க லேட்டா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல. அதுக்கு என்ன சொல்றீங்க? லேட்டா தான் பார்த்தேன் ஆக்சுவலி தெரியல. Watch out. நான் புஷ் பண்ணு. நீ சொல்றது. தானா இங்க ஆமா அதெல்லாம் நான் பார்க்கல. Watch out. Help. ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இருக்கா? பாத்தீங்களா எங்க நடிச்சாங்கன்ட்டு? Watch out. Baby key lah. Takon. Va, jaldi va. அங்க தானே. ஆமா. Watch out. இங்க சைடுல இருக்கான். சூப்பர் பா. அப்படியே போயிடு. பின்னாடி வா. இங்க ஆடு. சட் அடிக்கலாம் வந்தானே. அட பாரு. கத்தாதீங்க, தயவு செஞ்சு கத்தாதீங்க ப்ளீஸ். அட பாரு. நோட் வர. கத்தாதீங்க ஸ்ட்ரைக்கர். நான் கொடுக்குறேன் கத்துறேன். Awesome. நீங்க கத்துறதுல எனக்கு ஃபுட்டே கேட்க மாட்டேங்குது. நீங்க நான் நாக்கா இருந்தா உங்களுக்கு ஏதாவது கால் கொடுக்குறேனா நானு? பா லைக் பண்ண பாரு நண்பா. இது போடலாம். இந்த இது இருக்கு. அதுக்கு டைம் 20 செகண்ட்ஸ் இருக்கு. போன் ஓபன் ஏரியால போன். ஸ்பீக்கர் அலோ பண்ணுங்க. தான கிளச்சி.
This ends now, Megatron. Primes. பறந்துட்டான் Watch ஒருத்தன். out! தான் பறந்து இங்க போயிட்டான். மேட்ரான் இங்க இல்ல. உள்ள. Watch out! enemy Watch out! இங்க வந்து மேட்ரான் உள்ள. இல்லங்க. நீங்களே வேணா மேப் திறந்து பாத்துக்கோங்க. Watch out! என்கிட்ட கில் இருக்குங்க, நீங்க அடிச்சுக்கோங்க. Watch out! பாட்டா எனிமியா? என்கிட்ட 7 இருக்குங்க, நீங்க அடிங்க. மேல இருக்கானா? மேலலாம் போக முடியாதுங்க. கேக்குதா? ஓ நான் இங்க சாரி, இங்க இருக்க போட்டோ கொடுக்கல. தெரிஞ்சிருந்தா இருக்க மாட்டேன். வெளியில போட்டு கேட்டுச்சு. சொல்லி போங்கள. எங்க போணும்? நான் ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ ரெஸ்டார்ட்லாம் தானே. ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ ஏன் ஹெல்ப் பண்ற? நான் என்ன பண்றேன்? ஓகே வா, வணக்கம். ஸ்ட்ரீம் ஒர்க் எடுக்க முடியுமா நாளைக்கு? இல்லை ஃப்ரைடே. ஃப்ரைடே ஸ்கூப் நிக்கீங்க. Watch out! வாட்? எங்க என்ன இருப்பான்னு தெரியாது. Watch out! ஃபிளார் இறங்கிருக்கு. அங்க Watch இறங்குறேன். out! வாங்கலா? இது போகுது ட்ரக்கு. கனெக்ட் பண்றது என்ன ப்ரோ இது? அந்த இடத்துல வச்சு தானே ஏன் சுட்டான்? எப்படியா மிஸ் ஆனா? EWC ஸ்குவாட் ஆமா ப்ரோ. EWC ஸ்குவாட் பாக்குற. நான் பண்ண நேரான ப்ரோ. நான் குந்தாலே ஸ்குவாட் ஷூட் ஆன நம்மள. EWC ஸ்குவாடா? தான் பண்ணிருக்கோம். தெரிய மாட்டேங்குது. அதான் அந்த கோப்பு இருந்தது. ஒன்றும் இல்லை. ஏய் ஜீப் மான்ஸ்டர் ட்ரக் ரோட். ஆமா அங்க வர லாஸ்ட் எண்ட்ல. C'est pas l'attaquant, monsieur, c'est le campus. நான் தெரியல ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ஃபைட்டிங் வரீங்களா? அந்த தர்க்
ஓடுறான் ஓப்பன்ல ஓடுறான் மாதிரி. என்ன பார்த்துட்டான் அவன். Excellent work. மார்க் வைங்க எங்க இருக்கான்ட்டு. தாண்டி ஒரு வால் Watch out. தாண்டி இங்க இருக்கானுங்க. என்கிட்ட யூசியும் ஷார்ட் கன்னும் தான் இருக்கு. அடிச்சிருக்காங்க. அது நான் என்ன எங்க இருக்கான்? அந்த பின்னாடி இருக்க வாளா? Watch out. அங்க வா. போலாம். கேம்ப் அடிப்பான். Help. எங்க இருந்து அடிச்சானே தெரியல. சத்தியமா தெரியல எனக்கு. வரான். நாங்க ஷார்ட் கன் கீழே போடுறேன். மேலே ஏறிட்டான். ஒரே ஒரு ஆள் தான். வெயிட் பண்ணி ஆடுங்க. சாரிங்க. ப்ரோ 10 மினிட் தான் வந்திருக்குமே. அவசர பண்ணியா நானு. பொறுமையா ஹீல் பண்ணி வச்சிருக்கலாம். அவனுக்கு தெரியவே இல்லை நான் என்னது. சரி அவன் அழுத்திட போறான்னு சொல்லிட்டு நான் இது பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பா. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பா. பண்ணுகிறான் பாருங்க. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. 13 பேர் பாக்குறீங்க. சும்மா லைக் தட்டி விட்டு பாருங்க. ஃபைல் இருந்தோம். ஏஸ் பண்ணா 500 பாயிண்ட்ஸ் ஷூர். ஏஸ் 1 போனா 600 பாயிண்ட்ஸ். ஏஸ் 1 போக முடியுமா 4 மேட்ச்ல?
2 மணி 2 ஹவர் தான் இருக்கே டைம் லிமிட். 2 ஹவரில் 4 மேட்ச் தான் ஆட முடியும். 4 மேட்ச்சுக்கு 25 பாயிண்ட் அடிச்சா கூட 100 பாயிண்ட் தான் வரும். 100 பாயிண்ட் வந்துச்சுன்னா ஏஸ் தான் போக முடியும். கரெக்டாக எப்போ நியூ மெம்பர்ஷிப் வரும் தெரியல ப்ரோ. நான்லாம் ஸ்பின் பண்ணுறவனே கிடையாது. என்கிட்ட வந்து இந்த கேள்வியே கேட்குறீங்க ப்ரோ. படி சாப்பிட்டீங்களா மேலாதேவி? சரி Go. சாப்பிட்டேங்க. நீங்க? சரி. சாப்பிட்டேன். லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கேன். தெரியாம கேட்டேன். Pashit. எங்க enemy? Marked a location. Marked a location. மேலனா? உன்னை மேல இருந்து அடிச்சிட்டான் உன்னை. மேல இருக்கவனுக்கு வியூ தெரியல, சாரி. மேல எப்படி போக முடியும்? சொன்னீங்களா நீங்க? ஹலோ, ஏர்றேன்னு சொன்னீங்களா? தெரியலையே, சொல்ல நினைக்கிறேன். Help! இனிமே எத்தனை காரை ப்ரோ, எப்படி ப்ரோ? Watch out! வீட்டாரங்க எந்த வீட்ல? Watch out! போயிட்டான்.
தான் அதுன்னு நினைக்கிறேன். கார் போனோம் வாங்க. கார் இருக்கான் போய் ப்ரோ. Marked a location. ஏய் எமுலேட்டர்லாம் என்ன போனா பேன் ஆயிடுவடா நீ. அவனை பேன் தான் நீ எமுலேட்டர்லாம் ஆனினா. அவுண்ட் போயிடும். ஆக்டர்னு சொல்லி குத்தி விட்டுருவாங்க ஒன்று. குத்தி விட்டுருவாங்க ஒன்று. அதோட அவ்வளோதான். This ends now, Megatron. Prime still breathing. Bye bye, Ras. Taniya ude. Bana agade badi. Ingeyo porwane. Enemy irukra. Roofல இறங்கி இருக்கான். ஃபுட்டியா குடுக்குறா. I'm really sorry. Excellent work. போயிருப்பார். வாழ்க்கையே வாழத்தானே வாயன் கண்ணே வாழ்ந்துதான் பார்ப்பமா வானது பார்ப்பமா வாலிபத்தின் எல்லையே. மேலே போறான். பிடிச்சிட்டு போறான். கொடுமை படுத்தாதீங்க ப்ளீஸ். ஏ நல்லா இருக்கா அந்த பாட்டு. ஆடா நீ டிவைஸ் ட்ரை பண்ணேன். டிவைஸ் அப்பா I got supplies. போடு நல்லா போடு. எடுத்து தூக்கி நம்ம மேலே போடு.
I got supplies. I got supplies. ஐயா பேன் ஆயிடுவீங்க ஐயா எவ்வளோ ஆடினீங்கன்னா. இல்லை ஐயா பார்க்கல ஐயா, பார்த்தா சென்ட் பண்ணுங்க ஐயா. கேம்ஸ் ஆடுவோம். சார் வந்து இந்த சீசன் ஃபுல்லாக நாங்கள் ஃபுல்லாக நாங்கள் போக முடியும். சீசன் 2 வர கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? அப்படின்னா பதில் சொல்லுவோம். கண்ணா அப்படின்னா பதில் சொல்லுவோம். புள்ளிங்கோ ஏய் எனிமி guy Marked an open door. Watch out. மாட்டோம். எத்தனை பேர் அவனுங்க? வேணாமா? Wait. எங்க இருக்கா கரெக்டா சொல்லு. ஏய் எனக்கு தெரியலங்க. அங்க லோட்டா இருக்கு, அங்க இருந்து சவுண்ட் வருதுன்னு மார்க் பண்ண, அவ்வளவுதான். தெரியலன்ட்டு அவங்க மெசேஜ் போடுற, மெசேஜ் பார்க்க மாட்டேங்க. என்கிட்ட பறக்கிறதுலாம் இல்ல, பறக்கிறது இல்லைங்க. இருக்குவாங்க இருக்கானே தெரியல. இருக்கும் ஓவர் போர்டு தானே. நானா பூம்பாம இவன் தானா பாட்ட அடிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். சரி போயிட்டு வாங்க 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 பறந்து வாங்க. வரணும் புகைதான் வண்டி. அவன் போறான்ப்பா, நீ வாப்பா. வந்தனா சேஸ் அடிக்கலாம். ஏன் நீ வெடிக்க போற? நீ ஏதாவது சொன்னாதான் எனக்கு தெரியும். சொல்ல முடியும். எங்க இருக்கான் தெரியல. என்ன பண்ண?
story mode, mortuary assistant. Gas can இருக்கா? இருக்குங்க. போட்டு. நண்பா லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க அப்பதான் திருப்பி பாக்குறீங்க. Watch out! Watch out! வக்கி போகுதுங்க. அவனே ஆஃப் நினைப்பேன். அவன்கிட்ட என்னங்க இருக்கும்? தெரியல. எல்லாருமே லைக் போடணும் 150 லைக்ஸ் போடணும். Marked a location. கார் நிக்குதுங்க. கீழே தான் இருக்கான். அடி உரிமை கீழே போனான். நேடு போட்டதானே எப்படி சாவலாமா? முட்டை போடுறானுங்க ப்ரோ. முட்டை முட்டை
செத்துச்சு போல. இவங்க 2 பேருக்கும் ஃபைட் பண்ணிட்டு இது இருக்கானே இங்க தான் இருக்கு காமிக்குது. அதான் ஃபைட் பண்ணி இப்பதான் போட்டுருக்காங்க. Marked a location. ரிப்பேர் பண்ணிட்டானுங்கன்னா அவனுங்க 2ம் வச்சுப்பானுங்க அவனுங்க டீம். டிசிஷன் எடுக்கணும் டக்குன்னு எடுங்க. இதான் நீ தான் எடுக்கணும் டக்குன்னு. யோ யோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நான் வரேன். என்ன ப்ரோ எதுக்கு ப்ரோ இவங்க கேம் ஆடுறானுங்க? இன்னும் கேம்ப் அடிக்கிறீங்க அம்மா சீ. என்னடா போடும் இதான் நான் பொறுமையா ஆடுறதே போறதே இல்லை எங்கேயுமே. பாந்துக்கிறானுங்கப்பா அங்கங்க ஏரியும் பாந்துக்கிறானுங்க. மேல இருப்பான்னு சத்தியமா ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் கூட இல்லை எனக்கு. சரி வண்டியை ரிப்பேர் பண்ணுவானுங்க அங்கதான் 2 பேரும் இருப்பானுங்க. 2 பேர் டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பான்னு பார்த்தா அஷ்ணுராம் பார்த்தேன்.
என்ன ஏற விட்டு ஆடுங்க ப்ளீஸ். பண்ணே ஆக மாட்டேங்குது. எனக்கு ஆகணும். லைக் பண்ண பாருங்க நண்பா. சரிங்களா? ஒரு நிமிஷம் விட்டேன். ஒரே நிமிஷங்க. ஆப்போசிட்ல இருந்து வரோம். ஆப்போசிட்ல இருந்து ஃபுட் கேட்டுச்சுன்னா எங்கன்னு தெரியல. குதிச்சிட்டான். Watch out! இப்பதான் குதிச்சான். பக்கி இல்ல இல்ல இங்கேதான் இருக்கு. நான் ஏறவா? இல்ல அடிக்கிறது கஷ்டம். வெயிட் பண்ணுங்க. ஏதாவது சொல்லணும். வெயிட் பண்ணுங்க. இங்க இருக்க enemy இன்னொரு தான். வாங்க. ஒரே நிமிஷம். Don't give up. Your teammates can still recall you. ஏறலான்னு கேக்குறப்போ ஏறல, ஏறலான்னு சொல்றப்ப ஏறிட்டேன்.
இடிமூடி யோசித்தால் அங்கேயும் வந்தால் தனியாக பேசிடும் சந்தோஷம் மலைக்கிளியே மலைக்கிளியே உன் கண்ணை கண்டேனே ஹீலிங்ஸும் இல்ல. Watch out! தான் அடிக்கிறான். ஹீலிங்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? ஹீலிங்ஸ் ஏதாவது இருக்கா? கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குதா? நோ பண்ணனே. படி வாங்க ரேடு பென்ஸ். வணக்கம் ப்ரோ. இங்கே யாஸ்னே குதிங்க இது சாரி மிலிட்ரி பேஸில் குதிங்க. சாரி அவுட்டரில் எங்கண்ணா குதிங்க ப்ரோ. ரேடு பென்ஸ் வாங்க படி. வணக்கம். நான் ஒன்னையானு கேட்கட்டா? சொல்லுங்க. நீங்க எனக்கு ரிவைவ் பண்ணிக்கலாமா? ஏன் கை எடுத்தீங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? அவன் ஆளி போட போறான்னு பார்த்தேன். மாலி போட்டிருந்தா அந்த இடத்த விட்டு நீங்க போயிருக்கீங்க. கை எடுத்துட்டு அதே இடத்துல தானே இருந்தீங்க. அதான் கேட்டேன். வெளியே போயிட்டேன் நான். அடுத்தது ஜம்ப் பண்ணி Marked a vehicle.
1 HP problem. Raid means most probably 2 to 3 days time. Monetization red events probably ஆகும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. பார்க்கலாம். equipment was it? Huh? Running in paper ready. This ends now, Megatron. Watch out! Inga. Watch out! Inga. Watch out! Watch out! For level 3 helmet. Marked a location. Sorry, helmet level 3 vest. What parts meeting are
பாத்துக்கலாமா? இதுல இருந்து உள்ள இருந்து சுடலாம் முடியாது. ஹலோ டீ கொடுங்க. போறீங்களா? போயிட்டு வரேன். 1 hour இருக்கே. ப்ரோ யூசில அவள அடிக்கிறான் அவன. ஐயோ இவேதி புளியே வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. நண்பா தோத்துக்கினே இருக்கேன் நானு. ஓ ஆயிடுச்சு மைண்டு ரொம்ப நேரம் ஆடி. ஹைப்பர் பேலன்ஸ் வண்டிலாம் எடுத்து வேஸ்ட்டாக போச்சு. சயின்டிஸ்ட் மனசே கேட்கல நண்பா. Ultimate Royal போங்க. play 4 classics free up. Watch out! Watch out! ஐயோ புதுச்சிட்டேன், தெரியாம புதுச்சிட்டேன்.
பண்ணு. மைக் ஆஃப் பண்ணிட்டு on பண்ணுங்க. எங்கப்பா? அனி நேடு டக்கு நேடு. சீக்கிரம். நேடு இருக்கான்ட்டு அங்க வந்து கேட்டா நான் எப்படிங்க தர்றது? I got supplies. ஏன் கேட்டா என் ஹேல்ல ஹெல்த்தை பார்த்துட்டு பேசுங்க ப்ளீஸ். இந்த பர்கர் வேணா இருக்கு கீழே போட்டு எடுத்துக்கோங்க. நீ விளையாடுங்க. வருவாங்க அவங்க 2 பேர். நீ படி வாங்க தயானந்த் வணக்கம். ஏய் நேரா அவன் மேல பவுன்ஸ் எங்கேயோ போதே படி. எங்க போணும்? பவர் ஃபயர் பண்ணாயா? Very bad. Very bad. Very bad. Very, very bad. எங்க? முன்னாடி பின்னாடி சொல்றது நிப்பாட்டுங்க. மார்க் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். மேலேயே இருக்கான். நீடு வரோம். உங்க முன்னாடினா எது அத சொல்லுங்க. Watch out. வாங்க வச்சிடலாம். யாரு வரல ஸ்ட்ரைக் அத செஞ்சு என்ன விட்டுரு ப்ளீஸ். அங்கதான் இருக்கான்னு சொன்னேனே. சரி ஓகே போதும். இன்னைக்கு நாளைக்கு வந்து முடிச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு வந்து நாளையே வந்து வரேன். பாய் பாய் பாய். சரி படி டயர்டா இருக்கு, போயிட்டு வருவோம். ஓகேவா? நாளைக்கு சந்திக்கலாம். 6.5 hours போட்டு டயர்ட் ஆகி போச்சு மாடி. I can't even focus. Fucking shit. ப்ரோ அவன் பாட்டுன்னு நினைச்சேன் ப்ரோ. நானு லிட்ரலி வெறியில் அடிக்கிறான் அவன்.
போயிட்டு நாளைக்கு வருவோம் நண்பா. கரெக்டா நைட் டேக் கேர் லவ் யூ ஆல். வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு போவோம் நண்பா லாஸ்டா. %7 3% வந்துருக்கோம் இப்பதான். Very nice, guys. Ultimate Royal போய் பார்ப்போமா? எப்படி இருக்குங்களா? டூர் சொல்றீங்க வந்துதான் ஆகணுங்களா? அப்படி முடியாதா? Shit. ஓ முன்னாடி மேப் போட்டு போற மாதிரி இருக்குங்க. Let's try this ultimate for a game, bro. All right. ஒரு கேம் ஆடுறேன் நான். எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணும். லாபி Pretty little baby. একটু লেট হলো তো ইরাঙ্গল ছিল ভাই মাইক অফ করলে ও बहुत आवाज आ रहा है I need a weapon. ইরাঙ্গল লীল একটু লেট হলো তাই ইরাঙ্গলে ম্যাচ দিলো নালে মিরামার লাগতো இவனுங்க என்ன ப்ரோ ஹிந்தில வந்து பேசி இருக்கானே ஆல்ரெடி. சிங்கி சொட்டி கடலும் நீ ஒரு சொட்டி வானம் நீ முதலாக இவன் தனித்தனியாக தனித்தனியாக
பண்ணு பண்ணு. படே பரணி படே நமக்கு எல்லாரும் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க நண்பா. எடுக்கிறானுங்க மேல படவே மாட்டுது. ஏய் I've got that shit. ऑफ गार्ड पकड़ गया भाई. वनकम वट्टा